Una vez fuiste el único soberano sagrado del santuario primordial, habiendo alcanzado el rango de supremo casi emperador tras solo un siglo de cultivo. Justo cuando te preparabas para entrar en reclusión para dar el salto y convertirte en emperador celestial, una notificación resonó en tu mente. La fuerza del anfitrión ha alcanzado el umbral requerido. El sistema de registro multiverso está ahora activado. Dirígete a la Tierra para completar tu registro inaugural. Una vez completada la tarea, el anfitrión recibirá un avance de cultivo de 2 niveles y obtendrá un artefacto divino fragmentario, el árbol del mundo. Al oír esto, tus pupilas se contrajeron. Solo una tarea de registro, pero las recompensas eran tan generosas. Inmediatamente, imágenes del mundo correspondiente inundaron tu mente. En un planeta azul zafiro, los dioses demoníacos causaban estragos, los territorios humanos se desmoronaban poco a poco y la desesperación envolvía todo el este. Cielo, salva al pueblo de la nación dragón. No era otra que la nación dragón en la Estrella Azul, tu patria antes de tu transmigración. Habías buscado la Estrella Azul antes, pero todos los intentos terminaron en fracaso, ya que la Estrella Azul no residía en el gran mundo primordial. Si hubiera estado allí, tu destreza la habría encontrado hace mucho tiempo. Inesperadamente, el primer mundo que se activó tras la aparición del sistema fue la Estrella Azul. En ese momento, una profunda emoción se extendió por tu rostro, una emoción que ni siquiera habías sentido al alcanzar el reino cuasi emperador. Sin embargo, habían pasado 3 siglos. Tu familia seguramente ya había desaparecido hacía mucho tiempo. El túnel espacio-temporal está completo. El anfitrión puede ahora proceder a la Estrella Azul, un mundo de 3 estrellas. Este túnel solo puede acomodar a 10 personas. En lo alto de la cima de la montaña sagrada, un vórtice circular con un radio de 3 metros se materializó de la nada. Al presenciar esto, tus ojos se iluminaron. A continuación, convocaste a los 9 expertos del reino sagrado de la tierra sagrada primordial. Kingsue, vosotros me acompañaréis de vuelta a mi antiguo territorio. Cuando los 10 partieron, el entorno volvió rápidamente a la quietud y el túnel espacio-temporal se desvaneció gradualmente. Mientras tanto, en el centro de mando de primera línea de la capital de Longwo, un soldado entregó su informe. Director, el investigador de rango San Yuan Chon ha caído en combate. También han perecido numerosos investigadores de rango A. Las fuerzas demoníacas han atravesado nuestra última línea defensiva. La desesperación se apoderó de todos los rostros de la sala de mando. Longwo solo contaba con una docena de investigadores de rango S, cada pérdida significaba que decenas de millones de personas se enfrentaban ahora a un inminente ataque demoníaco. Director, deberíamos solicitar refuerzos a la Oficina de Investigación de Demonios de la ciudad de Dai. El director Suligo respiró hondo. Esta misma mañana, todas las ciudades de Longwo han sido invadidas por demonios. Otras regiones se encuentran al borde del abismo. El mismísimo cielo parece decidido a destruir nuestra nación. Al terminar de pronunciar estas palabras, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Un año antes, habían surgido enormes fuentes de contaminación en toda la Estrella Azul, lo que había dado lugar a hordas de criaturas monstruosas llamadas demonios. En cuestión de segundos, estos seres habían causado estragos en todo el planeta. Mientras la humanidad se sumía en la desesperación, se produjo un descubrimiento sorprendente. Los humanos podían aprovechar los extraordinarios poderes de los propios demonios para combatir a sus formidables enemigos. Sin embargo, hoy, por razones desconocidas, estos demonios habían atacado simultáneamente 3 de las megaciudades de la nación dragón. Ahora, toda la nación de Waxia pendía de un hilo. Dentro de la sala de operaciones, alguien observaba con cautela al director Suligo. Quizás deberíamos abrazar también la fe en lo divino. Este último respondió con una mirada feroz. Imposible. Aunque pereciera hasta la última alma de nuestra nación, nunca adoraríamos a los llamados dioses como hacen los extranjeros. Sin que ellos lo supieran, un ritual de sacrificio había comenzado a circular entre las naciones. La realización de este rito podía invocar a deidades legendarias, otorgando protección divina contra los ataques demoníacos, pero solo a costa de 10 millones de ciudadanos como ofrendas para el descenso de la deidad. Solo la gran nación oriental se negó rotundamente a este método, ya que, a nuestros ojos, equivalía a invocar a los llamados dioses demoníacos. En todas las naciones que han invocado a un dios demoníaco, la población está disminuyendo a un ritmo de 500.000 de almas al día. ¿Qué otra cosa podría ser sino un dios demoníaco? Suligo, director de la Oficina de Investigación de la ciudad de Daijing, volvió a hablar en tono solemne. Observad aquellas naciones extranjeras que supuestamente adoran a los llamados dioses demoníacos. Su orden moral, ético y social se ha derrumbado por completo. Nosotros, el pueblo de Xia, preferimos morir antes que tener nada que ver con los llamados dioses demoníacos. Suligo se sacudió la manga y se levantó, preparándose para dirigirse al campo de batalla. Subdirector, usted ocupará mi lugar al mando desde la sala de operaciones. Al oír esto, el subdirector Sang Yong asumió inmediatamente las funciones, aunque le dolía hacerlo. Todos sabían que probablemente era la última vez que verían a Suligo. Sang Yong, con los ojos enrojecidos, gritó, pongan las imágenes de vigilancia por satélite. Las imágenes revelaron que innumerables demonios asaltaban la ciudad. Los defensores de la capital disparaban con sus armas térmicas mientras los aviones de combate despegaban de los portaaviones, lanzando una lluvia de misiles sobre las hordas demoníacas. Un demonio de 100 metros de altura avanzaba desde la distancia. Los misiles impactaban en su cuerpo sin siquiera crear una onda. Insignificantes humanos, someteos y convertíos en mi sustento, declaró este demonio de clase S, ahora dotado de conciencia. Pisoteó el portaaviones, haciendo añicos la resistente embarcación.
Los aviones de combate en el cielo explotaron uno tras otro. Su colosal palma se cernía sobre la capital, con el terror grabado en el rostro de todos los soldados. No temáis, todos. Aún tenemos una oportunidad. En ese momento, el director Zuligo apareció en la pantalla, flanqueado por todo el contingente de seres extraordinarios de la Oficina de Investigación de Demonios de la capital. Agitaron la energía vital dentro de sus cuerpos, haciendo que emanara de ellos un aura demoníaca. Fusionarse con entidades demoníacas les otorgaba un poder inmenso, aunque el uso excesivo corroía tanto el cuerpo como la mente. En ese momento, toda la nación dragón observaba la transmisión por satélite, consciente de que esos individuos eran la última línea de defensa de la nación. Si caían, la nación dragón dejaría de existir. En ese momento, apareció una avalancha de identificaciones desconocidas en el flujo de comentarios. Así que vosotros, los de Longwo, ¿os creéis tan importantes? No adorasteis a los dioses y ahora veis las consecuencias. Que Waxia perezca por completo a partir de hoy. Nuestra nación incluso había solicitado al gran kami Yamata no Orochi que purgara el reino dragón, pero estos demonios se nos han adelantado. Todas estas direcciones IP procedían de países extranjeros. El pueblo del reino dragón, que estaba al borde de la desesperación, encontró de repente una válvula de escape para su furia y comenzó a maldecir: nosotros, el pueblo del reino dragón, no adoramos a dioses malvados. En vuestros países, 50.000 personas mueren al azar cada día. Quién sabe, quizá vosotros, que estáis tecleando en vuestros ordenadores, ya estéis entre los desafortunados. ¿De qué te jactas, tierra de los cerezos en flor? Es probable que tus supuestas deidades devoren pronto a toda tu nación. Al ver que no podían superar en insultos a sus oponentes, las IP extranjeras se escabulleron avergonzadas. Todos los ciudadanos del país del dragón observaban el campo de batalla con renovada tensión. Lucharemos hasta la muerte. Todos comenzaron a luchar desesperadamente, recurriendo incluso a ataques suicidas. Los investigadores empujaron sus cuerpos más allá de sus límites para obtener un mayor poder y bloquear a los demonios. Sin embargo, el demonio de rango S se limitó a resoplar con frialdad, y su rostro agrietado emitió una voz despectiva: no son más que débiles e insignificantes payasos humanos. Rugió a los cielos, y todos los soldados, incluido Zuligo, se derrumbaron al instante. Entonces, su colosal palma aplastó la última línea de defensa de la humanidad. Los espectadores de la retransmisión en directo sintieron que se les encogía el corazón. ¿Ha llegado por fin este momento? La nación dragón está condenada. Esa maldita superpotencia oriental nunca volverá a levantarse. El número de direcciones IP desconocidas en la retransmisión en directo volvió a aumentar, pero esta vez nadie respondió. Todos habían salido espontáneamente a las calles de la capital, y cada alma buscaba instintivamente armas. Los héroes pueden caer, pero la gente común permanece. La nación dragón nunca había cesado en su resistencia, ni había contemplado apaciguar a los llamados dioses demoníacos mediante el sacrificio de sus propios familiares. Al ver las multitudes de seres humanos, los demonios y monstruos menores revelaron expresiones sanguinarias. Justo cuando estaban a punto de irrumpir en la ciudad, de repente sintieron que algo no iba bien, una anomalía detectada por todos los humanos en la retransmisión en directo global. Sobre la ciudad se había materializado un vórtice colosal, cuyas profundidades parecían albergar alguna entidad terrible a punto de descender. Con los ojos muy abiertos por el horror, incluso el demonio de rango S sintió una inexplicable punzada de temor. El vórtice giraba cada vez más rápido, irradiando auroras multicolores y la esencia misma del orden cósmico. 10 figuras humanoides se materializaron abruptamente en el cielo, emanando una aura aterradora. En particular, el joven que iba al frente, en el momento en que descendió, pareció como si todo el cosmos temblara. Entonces, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en toda la Estrella Azul, todo movimiento se congeló. Cada acción, expresión y pensamiento se detuvo. Las deidades sacrificadas en todas las naciones, que habían estado dormidas, sintieron de repente un inexplicable temblor en su conciencia, como si su propia perdición fuera inminente. Sin embargo, esta sensación duró solo un instante. Pronto, los auras de las figuras volvieron a niveles normales, e incluso los túneles vacíos detrás de ellas se desvanecieron gradualmente. ¿Es esto ahora la Estrella Azul? Resonó una voz teñida de desconcierto cuando el planeta volvió a la quietud. Todas las miradas se volvieron con absoluto horror hacia las 10 figuras que se habían materializado. Cada una vestía un atuendo antiguo distinto, irradiando un aura de santidad y nobleza. Sin embargo, la presencia más deslumbrante era la del joven que iba en cabeza, de cabello oscuro, ojos oscuros y que emanaba un aire de autoridad suprema. ¿Son humanos? En el momento en que apareció el vórtice, el pánico se apoderó de todos, temiendo otra embestida de criaturas demoníacas. Sin embargo, ahora contemplaban a varios humanos y, por su aspecto, del mismo linaje que el pueblo de la nación Xia. En el centro de mando provisional de la ciudad de Daijing, el subdirector Sang Yong, tras un momento de conmoción, dio rápidamente las órdenes. Los investigadores del departamento técnico analizaron las señales vitales de estos individuos, pero obtuvieron un resultado escalofriante: no tenían aura demoníaca. No eran seres extraordinarios. Bajo las ruinas de la ciudad de Daijing, Zuligo luchaba por abrir los ojos. Aunque no estaba muerto, su cuerpo se tambaleaba al borde del colapso. A través de su visión borrosa, contempló las figuras bajo el cielo, caminando en el aire sin aura demoníaca. ¿Cómo lo habían conseguido? Cuando vio el rostro de la figura que iba en cabeza, la conciencia de Zuligo se agudizó de repente. Ese rostro le resultaba profundamente familiar. ¿Podría ser este el antepasado que había pasado 80 años buscando?
Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más, volvió a perder el conocimiento. Al darse cuenta de que estos individuos no poseían ningún poder demoníaco extraordinario, los corazones de todos se hundieron una vez más. El subdirector Sang Yong, con los ojos inyectados en sangre, gruñó: evacúen a estos compatriotas inmediatamente. No tienen ni idea del terror que representa un demonio de clase S. Mientras tanto, tú, que acababas de llegar, finalmente recuperaste el sentido. Después de examinar Blue Star, la expresión de su Kingsue se volvió incrédula. Imposible. ¿Este entorno es realmente la tierra natal de mi maestro? Esta Blue Star carece incluso de un rastro de energía espiritual, lo que la hace totalmente inadecuada para el cultivo. Incluso con mi cuerpo espiritual de fénix de hielo, aquí simplemente me marchitaría. Las bestias demoníacas de rango S veneradas en Blue Star no eran más que hormigas entre hormigas ante su Kingsue y sus compañeros. Incluso Yao Yunna, la discípula interna más débil y pequeña de entre ellos, podía aplastar a esos insectos 100 millones de veces. Sin embargo, tú, nacido aquí, no solo te convertiste en el santo señor de la tierra sagrada de un gran mundo, sino que alcanzaste el rango de cuasi emperador en solo 300 años. Esto es realmente incomprensible. En particular, el anciano Sankon, que una vez fue tu cultivador guardián, ni siquiera él sabía que procedías de una tierra tan árida. Esta es mi tierra natal. En el instante en que descendiste, tu sentido divino envolvió toda la estrella azul. Todos los acontecimientos de estos años surgieron en tu mente en un instante. Habían pasado 300 años en el gran mundo primordial, pero en la estrella azul solo habían transcurrido 80 años. Sin embargo, pronto una leve sonrisa se dibujó en tus labios. La persona que más querías, aunque su fuerza vital estaba casi agotada, aún no había perecido. Mientras viviera, tú, un cuasi emperador, poseías innumerables medios. Al mismo tiempo, el mensaje del sistema resonó una vez más en tu mente: enhorabuena, anfitrión, por completar tu primer registro. Recompensas: el reino de cultivo del anfitrión se eleva 2 niveles y se adquiere el artefacto divino imperfecto, árbol del mundo. En un abrir y cerrar de ojos, tu cultivo ascendió directamente al tercer nivel del reino del cuasi emperador. Rápidamente empleaste las leyes de la posición celestial para suprimir el aura de tu avance, de lo contrario, toda la estrella azul sería incapaz de soportarlo. Su Changqing tenía una expresión de asombro. Incluso con su talento innato, pasar del primer nivel de quasi emperador al segundo requeriría décadas, y ascender a reinos más altos exigiría un más tiempo. Sin embargo, ahora, con solo completar su primer registro, había ascendido directamente al tercer nivel de quasi emperador. Esto era una maldita trampa. En cuanto al artefacto divino incompleto, el árbol del mundo, medía solo una pulgada de largo y parecía suave y débil. Sin embargo, era un artefacto inmortal, un nivel por encima incluso de las armas del emperador supremo. Aunque incompleto, era suficiente para emocionar a su Changqing. Este árbol del mundo en ciernes podía reunir el poder de varias leyes del mundo, alimentando su propio crecimiento y, al mismo tiempo, retroalimentando a su huésped. Y las leyes del mundo eran la base misma para alcanzar la imperatura en el gran mundo primordial. La razón por la que ningún emperador había surgido en el gran mundo primordial durante 200,000 años era precisamente la escasez de tales leyes cósmicas. La gran calamidad de 20 milenios atrás había agotado gravemente las leyes cósmicas del mundo, pero el artefacto divino defectuoso de su Changqing, el árbol del mundo, podía rectificar esta deficiencia. En otros mundos, al reunir suficiente energía cósmica, su Changqing podría incluso ascender al emperador en un breve lapso de tiempo. Sin embargo, poco después, su Changqing recibió otra notificación del sistema. Enhorabuena, anfitrión, por activar las siguientes misiones opcionales. 1. Resolver la crisis actual en la nación Xia. Recompensa: el anfitrión avanza un reino. 2. Poner fin al resurgimiento demoníaco y el descenso del dios demonio en la Estrella Azul. Recompensa: el anfitrión avanza un reino. 3. Destruir la fuente de contaminación, el gran mundo del incienso. Recompensa: el anfitrión avanza un reino. 3 tareas más. Completarlas todas impulsaría a su Changqing directamente al sexto nivel de quasi emperador. El sexto nivel de quasi emperador marcaba un punto de inflexión. Su maestro, Tianyangzi, residía en este nivel, más allá del cual el avance resultaba extremadamente arduo. El mundo del incienso. ¿Es esta la patria de los llamados demonios y dioses malignos extranjeros? ¡Qué intrigante! En el momento en que su Changqing descendió sobre la estrella azul, lo comprendió todo a través de las leyes de la posición celestial. Los llamados demonios y los dioses heréticos emergentes no eran más que invasiones de la estrella azul desde otros mundos. Según la clasificación del sistema, el mundo del incienso era un reino de 5 estrellas, superando con creces el estatus de 3 estrellas de la estrella azul. Aviso especial: hace un año, la estrella azul era un mundo de una estrella. Ahora es un mundo de 3 estrellas. La mera existencia de estos demonios y monstruos había elevado indirectamente la posición cósmica de Blue Star.
Sin embargo, el siguiente aviso del sistema conmocionó la mente de su Chongqing. Aviso especial, una época cósmica antes, Blue Star era un mundo de nuevas estrellas. Capítulo 6, Conmotion Global, el demonio de clases derrotado al instante. Aviso especial, hace una era cósmica, Blue Star era un mundo de nuevas estrellas. Hace una era, Blue Star era un mundo de nuevas estrellas? Al igual que el antiguo gran mundo primogenio? La conciencia de su Chongqing se expandió de repente y su sentido divino se extendió por todo el universo Blue Star. En ciertas regiones del universo Blue Star, su Chongqing percibió efectivamente algunas anomalias. Su ciudad natal, como era de esperar, albergaba peculiaridades extraordinarias, lugares misteriosos que estaban experimentando una especie de inquietante renacimiento. Lo investigar en breve. En ese momento, todas las miradas permanecieron fijas en su Chongqing y sus compañeros. Dentro de la capital, la entidad demoníaca de rango es mostró primero una expresión de sorpresa. Sin embargo, al no percibir fluctuaciones de energía emanando de su Chongqing y su grupo, adoptó instantáneamente una mirada de desprecio. Así que solo son unos cuantos humanos más? Que débiles tan lamentables, atreviéndose a jugar con la brujería. Poseyendo una inteligencia no inferior a la de los humanos, el tono despectivo del demonio de rango es lego directamente a su Qingxue y los demás. Casi simultáneamente, sus expresiones se ensombrecieron. Eran los elegidos del santuario primordial, sus gobernantes. ¿Cómo se atrevía esta alemana a mostrarles falta de respeto? Sobre todo cuando esta alemana se atrevía a ser insolente delante de su Chongqing, lo cual no era más que buscar la muerte. La discípula de la secta interna Yao Yunna Sisio, alemana. ¿Te has cansado de vivir, atreviendo a despotricar ante su santidad el santo? Yao Yunna solo tenía 14 años, pero ya era discípula interna de la sala de educación del santuario primordial. Su talento era asombroso, situándose entre los mejores incluso en todo el gran mundo primordial. La bestia demoníaca de grado S, junto con todos los humanos que observaban, se quedaron paralizados por la sorpresa. Al contemplar esta doncella de impresionante belleza y un notablemente joven, todos sintieron una punzada de lástima. ¿Podía una chica tan encantadora ser realmente una pequeña querida? ¿Se atrevía a llamar insecto a una bestia demoníaca de rango S y se refería a algún señor sagrado? ¿Era ese señor sagrado el joven que estaba ante ella? ¡Qué ridículo! Frente a ella había una bestia demoníaca de rango S capaz de destruir una ciudad entera, ¿cómo podía presumir? Ante la retransmisión en directo, las IP extranjeras volvieron a estallar de emoción. Ya. Estos ciudadanos de Xia son cómicos. ¿Esta chica ha perdido la cabeza? Qué pena que una chica tan guapa esté a punto de ser asesinada por un demonio. Por cierto, ¿qué tipo de tecnología permite esta gente caminar sobre el aire? Tengo mucha curiosidad. Los espectadores chinos, sin embargo, mostraban expresiones de tristeza. Sin embargo, pronto reunieron su valor. Si una niña tan pequeña se atrevía a luchar hasta la muerte, ¿a qué tenían miedo ellos? Solo es la muerte. Sin embargo, al instante siguiente, todas las emociones se vieron apagadas. Todos los ojos se quedaron en blanco ante las imágenes de vigilancia de la capital. Dentro de la capital, el demonio de rango es gruñó con furia, y su monstruosa y extraña palma se abalanzó sobre su Chongqing y sus compañeros. Estos malditos humanos se atrevieron a burlarse de mí incluso en sus últimos momentos. Pero antes de que su colosal mano pudiera golpear, una repentina punzada de terror se apoderó de él una vez más. Yao Yunna soltó un resoplido frío, y una aura aterradora emanó de ella. Un rayo de luz azulada salió disparado de su manga. Con un estruendo atronador, el demonio de rango se hizo añicos, y su cuerpo entero se esparció bajo las murallas de la ciudad de Daijing. Una niebla de sangre se dispersó, manchando de carmesí el espacio circundante. Los demonios bajo las murallas de la ciudad se quedaron en silencio. Dentro de la ciudad de Daijing, los humanos preparados para una última resistencia desesperada se quedaron paralizados por la sorpresa. Todos los ciudadanos de la nación Xia y los extranjeros que vigilaban las imágenes de las cámaras de seguridad de la ciudad miraron con incredulidad. ¿Qué había sucedido? ¿Qué acababa de hacer esa chica? Un demonio de rango S, inmune incluso a los misiles, derrotado tan completamente? Seguramente se trataba de un accidente. ¿Podría ser que un dios demonio extranjero hubiera intervenido? ¿Qué deidad de qué nación atacó? ¿Cómo podrían ayudar a la nación de Xia? Nadie podía concebir que una simple adolescente poseyera la fuerza para derrotar a un demonio de rango S.
Un silencio inquietante se apoderó de la escena hasta que una docena más de demonios aparecieron a lo lejos. Estos demonios, también decían Zhang de Altura, habían alcanzado el rango S. Sus ojos parecían devorar carne. Simples humanos? ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de criatura eres? Yao Yunna arqueó una se Hawaii, a continuación, golpeó casualmente el vacío llano con la palma de la mano. Basta de ruido. Antes de que los demonios de rango S pudieran reaccionar, volvieron a quedar reducidos a innumerables partículas de carne y sangre. Una niebla de sangre, como fuegos artificiales explotando, llenó todo el espacio. Todos los humanos que veían la retransmisión en directo se quedaron paralizados por la sorpresa. Los que momentos antes habían dudado de la destreza de Yao Yunna ahora la miraban con ojos vacíos. Todos los demonios de rango S que atacaban la capital habían sido aniquilados. Detrás de ellos, los ciudadanos de la capital se quedaron boquiabiertos, incrédulos, con la boca abierta durante una eternidad. El subdirector Zhang Yong, del cuartel general del mando de guerra, y sus hombres se quedaron temblando, con la mente en blanco. Los demonios de rango S de otras ciudades de la nación se detuvieron simultáneamente sus ataques y miraron con horror hacia la ciudad de Dayang. El hora abrumadora que Yao Yunna acababa de desatar hizo temblar a todos los demonios dentro de las fronteras de la nación Xia. Las oficinas de investigación de demonios de las ciudades de Dashang y Dahai también detectaron esta presencia extraordinaria. Posteriormente, las oficinas de investigación de demonios de todo el país recuperaron las imágenes de vigilancia de la ciudad de Dayang. Al presenciar la intervención de Yao Yunna, todas las oficinas se quedaron paralizadas por la conmoción. Incluso los investigadores de rango S más formidables solo podían enfrentarse a demonios de rango S, nunca matarlos directamente. Sin embargo, esta chica, con un solo gol, había matado instantáneamente más de una docena de demonios de rango S, tal destreza era totalmente inconcebible. Ella y varios otros. ¿Eran deidades? Toda la nación de Xia, de hecho, todo el mundo, se vio sacudida hasta sus cimientos. El pueblo de Xia se sentía como si estuviera sanando, especialmente los habitantes de la ciudad de Daijing. Al presenciar la completa aniquilación de los demonios de clase S, muchos lloraron de alegría. Sus miradas se fijaron entonces intensamente en su chanching y sus compañeros, con los ojos llenos de gratitud infinita. Fueron estos individuos, sus acciones habían salvado a toda la ciudad de Daijing. El chat global en directo estalo, y los guerreros del teclado extranjeros reaparecieron en línea. Imposible. Debe ser una ilusión. Es evidente que solo son humanos. Exacto. Todo esto es una fantasía, un producto de mi imaginación. Desde la aparición de los demonios, el estado mental de la mayoría de la gente había estado al borde del colapso. En ese momento, preferían creer que solo se trataba de una ilusión. Incluso algunas personas lúcidas en el extranjero no podían comprender esta realidad y gritaban incrédulas. Habían previsto que la nación se convertiría en un patio de recreo para los demonios, pero nunca imaginaron un giro tan insondable de los acontecimientos. Bah! ¿De qué sirve matar a una docena de demonios de rango S? He oído que la nación se alberga ahora a más de 100 demonios de rango S, por no hablar de los de rango S, un más poderosos. ¿Hasta qué punto pueden ser realmente formidables esos combatientes? Mirad. Los demonios de rango S de las ciudades de Dashang y Dahai están marchando hacia la ciudad de Dayang. Están condenados. Un miembro de la nación florecería siniestremente, esta vez, vuestra nación floreció en mil duraciones extra como sacrificio al gran kami serpiente. El ser divino ya ha conducido a un centenar de demonios de rango S, y incluso algunos de rango S, a la nación Xia. Están condenados. Por muy poderosa que esa nina, ¿podrá resistir a un número tan abrumador de demonios de rango S? Este comentario llamó la atención de la CID de la Oficina de Investigación de Demonios de la Nación Xia. Pronto, todos los investigadores supervivientes se enfurecieron. Resultó que todo esto era obra de la nación de las flores. Habían sacrificado las vidas de su propio pueblo para provocar la respuesta de la deidad, con el objetivo de destruir toda la nación Xia. ¡Qué corazón tan vil! Aun sabiendo esto, ya era demasiado tarde. El llamado Yamada no Orochi podía controlar un poder demoníaco tan colosal, que superaba con creces incluso a los demonios de rango S y S. Sin embargo, ellos ni siquiera podían manjar a los demonios de rango S. En Occidente, en la Oficina de Investigación de Demonios de la Nación Águila, el director Jane tenía una expresión de total conmoción. ¿Quién es exactamente esta joven? ¿Cómo pudo matar instantáneamente a demonios de rango S? Averiguan sus identidades inmediatamente.
No solo en Occidente, sino que las oficinas de investigación de demonios de todas las naciones existentes especulaban sobre la identidad de Yao Yunna. Sin embargo, pronto se quedaron atenidos una vez más. Un ser tan formidable se encontraba ahora con la cabeza gacha, como un niño que admite su culpa humildemente ante aquel joven tan enigmático. ¿Ese joven? ¿Quién es? En las morales de la ciudad de Beijing, Yao Yunna retiró su hora y inclinó la cabeza con moderación. Perdoname, santo soberano. No debería haber intervenido en tu presencia. Capítulo 7, Dentro de la Nación Xia, Demonios Prohibidos. Para alguien como Yao Yunna, originaria del gran mundo primordial, la mera oportunidad de acercarse al santo señor del santuario primordial era un inmenso honor. Había sido testigo de cómo unas simples hormigas se atrevían a desafiar a su santidad, una ofensa imperdonable, y había actuado sin dudarlo. Solo después se arrepintió. Al fin y al cabo, se trataba de la patria del santo soberano. ¿Cómo había podido actuar de forma tan precipitada? ¿No era eso presumir de actuar en nombre del soberano? Sin embargo, estaba claro que su chongqing no prestaba atención a esas nimiedades. Maestro, permítanos ocuparnos de estas aberraciones por usted. Preguntó su Qingxue respetuosamente. Como discípula directa, ya había vislumbrado la relación entre su chongqing y estos humanos. Atraversa dana la patria de nuestro venerado maestro. Estas hormigas realmente no sabían cuál era su lugar. No es necesario. Yo mismo me encargo de esto. La expresión de su chongqing permaneció serena mientras levantaba su dedo índice derecho, que emitía un tenue resplandor, como si alguna ley cósmica inexplicable se retorciera sin cesar en su interior. Decreto, a partir de este momento, los demonios y monstruos no pisaron el territorio de Xia. Aquellos que desafían esta orden morirán. Su voz se transmitió a través de la pantalla de vigilancia, llegando a los oídos de los humanos en la sala de transmisión en vivo. El sonido era débil, pero, curiosamente, no solo lo oyeron claramente las personas que se encontraban en la capital, sino que toda la nación de Xia, de hecho, todo el mundo, lo oyó con claridad. Y rápidamente resonó hacia afuera. Algunos en el extranjero se burlaron de inmediato. Prohibido vagar a los demonios y monstruos, huerte para quienes desobedezcan? ¿Quien te crees que eres? Demuestra tu valía eliminando primero a todos los demonios dentro de las fronteras de Xia. Ya. ¿De verdad crees que matar a un demonio de rango te eleva al estatus de ser divino? ¡Qué ilusión tan grande! Sin embargo, pronto todos se dieron cuenta de que algo no cuadraba. ¿Cómo era posible que todos hubieran oído las palabras del joven? No todos habían entrado en la retransmisión en directo de Xia, pero todo el mundo había oído esa voz inquietante. Justo cuando el desconcierto se apoderaba de las masas, una onda expansiva cataclísmica instaló dentro de las fronteras del reino de Xia. Innumerables demonios y monstruos lanzaron de repente gritos desgarradores antes de explotar en una nube de sangre, incluidos los demonios de rango SYSS. Habían estado cargando hacia la capital para vengar a sus familiares, solo para que sus cuerpos fueran incinerados instantáneamente y convertidos en polvo pirotécnico. Acontecimientos milagrosos se desarrollaron en las principales ciudades de Xia. En un instante, todas las entidades extranjeras dentro de las fronteras de Xia fueron completamente aniquiladas. No solo eso, sino que los demonios que se arrastraban desde las fuentes contaminadas a lo largo de las fronteras de Xia se convirtieron en polvo de carne y hueso en el momento en que cruzaron la frontera, huertos más allá de la muerte. A partir de ese momento, los demonios se detuvieron dentro de las fronteras de Xia. El mundo entero se detuvo una vez más, con la confusión y el terror grabados en todos los rostros. ¿Se habían cumplido las palabras de ese hombre? ¿Habían perecido realmente todos los demonios dentro de las fronteras de Xia? Imposible. ¿Podría ser él también una deidad? Un dios similar a Yamada no Orochi, la diosa Gato, Gilgamesh y el panteón de deidades? La humanidad de la Estrella Azul cayó en un silencio fugaz y profundo. En las morales de la ciudad de Beijing. Su Qingxue y los demás miraban con envidia. Se trataba de la ley suprema, un poder al que solo podían acceder los santos de alto rango. En esa cara el anciano Zhang Kong, que había alcanzado el reino santo, podía ejercerlo. Aunque podían aniquilar fácilmente a esos demonios, era evidente que carecían de la capacidad de dominar la ley con una simple palabra. Para su chongqing, que había alcanzado el reino quasi emperador, tal hazana era más fácil que beber agua. Enhorabuena, anfitrión, por resolver la crisis en la nación Xia. Recompensa, el anfitrión avanza un nivel.
Dentro del mar de conciencia de su changching, su vortis de energía verdadera se agito violentamente. Lo que normalmente requeriría décadas o incluso siglos para lograrlo, ahora había alcanzado el cuarto nivel del reino quasi emperador. Este sistema, realmente está más allá de la comprensión. El brillo en los ojos de su changching se desvaneció cuando su mirada se posó en su ligua, debajo de las ruinas. Este muchacho debe de ser el nieto de Xiaobin? Mi bisnieto? Su enben era su sobrino mayor, su pariente consanguíneo más cercano en este mundo, que probablemente ahora tendría más de 90 años. Bien hecho, bien hecho. Has inorgulecido a la familia su, alcanzando tal prominencia en el reino de Xia. Su changching sonrió levemente y resolvió la difícil situación de su ligua con un movimiento de su mano. No solo su ligua, sino todos los humanos presentes, siempre y cuando on respiraran, fueron devueltos a la vida por su changching. Posteriormente, el y su qingxu a desaparecieron de los cielos y la tierra. Tenía la intención de explorar primero los misteriosos reinos dentro del universo Estrella Azul antes de reunirse formalmente con la familia su. ¿Desaparecidos? Solo después de que su changching y sus compañeros desaparecieron, la multitud volvió a la realidad, seguida de un rugido de asombro que estalló en todo el mundo. ¿Qué clase de ser era ese? ¿Cómo pudo sumter sin esfuerzo a una entidad demoníaca de rango S? Lo sé. Se ha debió de haber realizado en secreto un ritual para invocar a las deidades. Vaya, vaya. Pensaba que sea era algo especial. ¿10 deidades? ¿Cuántas almas sacrificaron para esto? En el extranjero, la gente inmediatamente estableció paralelismos con los cultos sacrificiales de deidades oscuras. ¿De qué otra manera podrían esos seres acudir específicamente en ayuda de Xia? Algunos incluso sintieron envidia. Porque se debía disfrutar de la protección de 10 deidades, mientras ellos vivían en constante miedo, enfrentándose a un dios malévolo que los trataba como ofrendas? De hecho, estos extranjeros entendían que adorar a los dioses oscuros era como beber veneno para saciar la sed, pero no tenían otra alternativa. Dentro de la propia nación Xia, estalló un amplio debate. ¿Era realmente posible que alguien hubiera invocado a las deidades mediante sacrificios? Imposible. Sacrificar 10 millones de vidas sería imposible de lograr sin dar la alarma, por muy poderosa que fuera la facción de uno. Aún así, la oficina de investigación puso en marcha rápidamente un análisis de Big Data. Sin embargo, curiosamente, aparte de los subditos ya sacrificados, no se produjeron otras muertes masivas. Estos seres emergentes pertenecen a un orden completamente diferente al de esas deidades oscuras. Director Su, despierta. Su ligua se despertó sobresaltado. Al abrir los ojos, la luz del sol la siguió. Seguía en lo alto de la muralla de la gran capital. ¿Cómo podía seguir consciente? La figura que tenía ante él le provocó un escalofrío a su ligua, haciendo que se pusiera de pie de un salto. Yuan Chong, ¿no estabas muerto? Ante él se encontraba nada menos que Yuan Chong, declarado fallecido anteriormente. Yuan Chong exclamó emocionado, ambos fuimos salvados por el Señor Divino. No solo eso, sino que el poder demoníaco que hay en mí se ha comido por completo. Ahora puedo luchar contra demonios de rango S. Su ligua se volvió y vio a numerosos investigadores, aquellos que deberían haber sucumbido al déspota demoníaco ahora estaban vivos y bien. Además, los demonios dentro de ellos habían cesado toda agitación, congelados como si estuvieran muertos, y ahora se podía exceder libremente su poder. De repente, su ligua volvió a sentir que algo no estaba bien. El poder demoníaco dentro de su propio cuerpo se había multiplicado por 10,000. Sin embargo, a pesar de ello, los demonios no mostraban el más mínimo movimiento, como si hubieran fusionado por completo con sus speeds. Que la expresión de su ligua se volvió horrorizada. Si un demonio de rango S se situara a su lado ahora, sentía que podría reducirlo a pedazos. Ni siquiera el investigador de rango S Yuan Chong sería rival para él. ¿Podría ser esto un regalo de esas deidades? Pero ¿por qué su regalo superaba con creces al de los demás? De repente, el rostro de un joven apareció en su mente, con un parecido asombroso a su bisabuelo. Según su abuelo, su enben, este antepasado había apoyado a su abuelo cuando tenía 20 pocos años. Sin este antepasado, no habría existido su enben y, por supuesto, tampoco la familia su. Su ligua sería para sus adentros. Si su antepasado aún estuviera vivo, tendría más de 100 años, ¿cómo podría seguir siendo un joven? Comisario Su, el Consejo exige una reunión de alto nivel inmediata para discutir el futuro de la nación Xia y las deidades que acaban de aparecer. Capítulo 8, Recuerdos de la Estrella Azul, Su Qian, el descendiente.
Nacioncia, Ciudad de Dejai. A la entrada de un Callahan Costero, ambos lados estaban llenos de vendedores ambulantes que ofrecen todo tipo de productos. Su Chongqing y el anciano Hong Kong se habían puesto la ropa informal que solían lavar los ciudadanos de Xia. Aunque alguien los reconociera, no los asociaría con los días diadates que habían aparecido anteriormente en la ciudad de Beijing. Después de todo, su atuendo y su port actuales eran muy diferentes a los de antes. Aunque su Chongqing había descubierto reinos misteriosos dentro del universo de Blue Star, estos habían vuelto a la existencia ordinaria después de su llegada, como se lo evitarán deliberadamente. Fascinante. Parece que Blue Star no es un lugar cualquiera. En cuanto a su Qingxue y los demás, ya se habían marchado para investigar el origen de la contaminación. Con la cultivación quasi emperador de su Chongqing, un simple movimiento de su sentido divino reveló las verdaderas formas de esos demonios y dioses malvados. No era más que otro gran mundo invadiendo Blue Star. Este gran mundo superaba a Blue Star en innumerables ocasiones, pero no logró ganarse el respeto de su Chongqing. Según la clasificación del sistema, no era más que un gran mundo de 5 estrellas, un asunto que su Qingxue y los demás podían manejar fácilmente. Mientras la pareja atravesaba la entrada del Callahan, los ojos de su Chongqing se llenaron de una profunda nostalgia. El corazón del anciano Hong Kong se llenó de emoción. Quien hubiera imaginado que el venerado soberano del santuario primordial, suya fama resonaba a través de los siglos del mundo primordial, procedía en realidad de este humilde lugar? Crecí aquí mismo, en este barrio. Mis padres fallecieron pronto y fueron mi hermano mayor y mi cunada quienes me criaron. Vendían pescado aquí, y Shaban y yo hacíamos los deberes en el mostrador de la tienda. Al llegar al mercado de verduras en el centro del Callahan, la nostalgia de su Chongqing se intensificó. El anciano se sorprendió por la muestra de emoción de su Chongqing. 3 siglos antes, cuando se conocieron, Sula había parecido estoico, sin mostrar nunca sus sentimientos. Sin embargo, al regresar a su ciudad natal, su Chongqing parecía haber cambiado notablemente. ¿Desconcertado? Su Chongqing pareció leer los pensamientos del anciano Hong Kong y esbozó una leve sonrisa. A diferencia de muchas figuras poderosas del gran mundo primordial, yo no cultivo el camino del vacío. Este regreso a casa cumple un deseo que tenía desde hace mucho tiempo. Mi avance hacia el gran emperador ahora seguirá de forma natural. En el gran mundo primordial, aquellos que alcanzan el reino sagrado a menudo rompen todos los lazos con su pasado mortal para centrarse únicamente en el Tao. Pero su Chongqing no necesitaba hacerlo. Tampoco podía abandonar los primeros 20 años de su vida. El corazón del anciano Hong Kong tembló. ¿Realmente había ganado el santo señor la confianza necesaria para alcanzar el reino del gran emperador? El gran mundo primordial no había visto nuevos emperadores en 200,000 años, por innumerables razones. Sin embargo, para que su santidad el señor santo hablara así, debía poseer una certeza absoluta. Y esta fecha límite se acercaba, 1000 años. 10,000? El corazón del anciano Hong Kong se llenó de expectación. Poco sabía el que pronto sería testigo del ascenso de un emperador. Su Chongqing ocultó todo rastro de su aura y pisó las desgastadas lazas azules como cualquier hombre corriente. El clamor de los gritos de los vendedores ambulantes llenaba sus oídos. Gracias a la familia Su, toda mi familia ha podido ganarse la vida aquí durante 80 años. Por supuesto. ¿En qué otro lugar de la gran ciudad marítima se puede encontrar un espacio portuario tan asequible hoy en día? Si este lugar se reurbanizara, la familia Su obtendría enormes beneficios, pero no lo han hecho. Y oído que es porque un antepasado de la familia Su desapareció en su juventud. Sus descendientes comprarán toda esta zona. Dicen que así, cuando el antepasado regrese, encontrará el camino a casa. Su Chongqing se detuvo y sus ojos se nublaron con una mirada compleja. En el momento en que regresó a Blue Star, décadas de acontecimientos se grabaron en la mente de su Chongqing. Inclinando la búsqueda de su Wenbin durante décadas, gastando grandes sumas de dinero para adquirir toda esta zona y conservándola meticulosamente para que pudiera encontrar el camino a casa. Su Chongqing suspiró suavemente. Vamos. Visitemos nuestra casa ancestral. El cielo se había oscurecido y el sol se ponía. A varios kilómetros al este, cerca de la entrada del Callahan, una residencia antigua y algo deteriorada llamó la atención del anciano Hong Kong. Shaban realmente aprecia el pasado. Después de todos estos años, ha mantenido la casa ancestral exactamente como estaba.
Aunque la residencia mostraba signos de deterioro, la familia su había gastado sumas considerables a lo largo de los años, suficientes para comprar docenas de casas como esa. Sin embargo, por ciertas razones, esta residencia en particular permaneció sin cambios. Su Chongqing y Hong Kong se detuvieron ante la antigua puerta, solo para descubrir que no estaba cerrada con llave. Justo cuando se disponían a empujarla para abrirla, la puerta se abrió hacia dentro desde dentro. Apareció una joven de 16 o 17 años. Al ver a los dos hombres, se detuvo sorprendida. Su mirada se posó especialmente en su Chongqing, y una sensación de familiaridad se apoderó de ella. Sin embargo, consciente de su difícil situación actual, la desconfianza se apoderó rápidamente de ella. ¿Quién eres? ¿Qué te trae por aquí? Su Chongqing evaluó a la chica con una pizca de diversión en los ojos. Era una descendiente de la familia Su, probablemente la hija del bisnieto de antes. ¿Debía dirigirse a ella como su tataranieto? Al igual que su padre, esta niña poseía un poder demoníaco en su interior, pero su fuerza parecía aún mayor. Realmente notable. Su Chongqing podía sentir que había soportado una batalla recientemente, la energía demoníaca dentro de ella ahora estaba inquieta y agitada. El anciano Hong Kong hizo una pausa y luego lo murmuró a su Chongqing, esta niña posee un talento extraordinario y lo que parece ser una constitución poco común. Si hubiera nacido en el mundo primordial, rivalizaría incluso con las hijas sagradas y los hijos sagrados. Su Chongqing ascensió. Incluyendo a su ligua antes que ella, sus talentos eran innegables. Era una pena que hubieran nacido en la Estrella Azul. La joven, al ver que su Chongqing y el otro hombre permanecen en silencio, les lanzó una mirada hostil. Esta es la casa ancestral de la familia Su. Soy Su Qian. Si no tienen nada que hacer aquí, por favor, váyanse de inmediato. No perturben el descanso de mis antepasados. Su Chongqing se limitó a sonreír con indiferencia. Esta es mi casa. Por antigüedad, deberías llamarme antepasado. Dica esto, no prestó más atención a Su Qian, abrió la puerta y siguió adelante. El patio era de tamaño modesto, pero albergaba todos los recuerdos de la juventud de Su Chongqing. ¿Antepasado? ¿Estás tratando de engañar a un niño? ¿Cómo te atreves a insultar al antepasado de tu propia familia? La expresión de Su Qian se ensombreció al instante. Justo cuando se disponía a estallar de aire, su rostro se retorció una vez más. Sin que nadie se diera cuenta, el cielo se había oscurecido de forma inquietante. Una franja de oscuridad se extendía desde la distancia hasta los pies de Su Qian, de donde emergen un ojo rojo sangre y unas fauces salvajes y abiertas. Las mandíbulas se abrían y cerraban. Su Qian, no puedes escapar. Rendid pacíficamente. En el momento en que descendió la oscuridad, Su Qian, que poseía la destreza de una investigadora de grado A, se encontró completamente inmovilizada, con los ojos llenos de desesperación. Inclinando la cabeza hacia dentro, reunió todas sus fuerzas para advertir a Su Chongqing y Hong Kong, que habían entrado por la puerta, marqueos inmediatamente. Este lugar es peligroso. Aunque Su Chongqing había ofendido al patriarca ancestral de su familia y bromeado diciendo que era su propio antepasado, al fin y al cabo estos dos eran gente corriente, a sus delitos no merecían la muerte. Sin embargo, Su Chongqing parecía no oírlo y se dirigió directamente hacia las habitaciones del patio. El anciano Hong Kong, sin embargo, detuvo a sus pasos y se volvió para examinar a Su Qian y a la monstruosidad negra con gran interés. Mientras tanto, la sustancia negra del suelo comenzó a tomar forma lentamente, hasta acabar formando la figura de un hombre de mediana edad. Investigador de clases Manhwa, ¿qué pretendes hacer exactamente? El hombre de mediana edad se rió entre dientes con malicia. Te equivocas. Estoy a punto de ascender a la clase SS, te doy gracias a la gracia de mi señor. Ahora que mi señor te ha elegido, mas te vel venir conmigo de buen grado. Mi maestro? Ese investigador de clases de la poderosa nación sea realmente dora y esa supuesta deidad herética? ¡Qué ironía tan grande! Capítulo 9, La muerte del dios malvado del reino del elefante blanco, la conmoción de Su Qian. Mi señor se refería al dios malvado venerado por el reino del elefante blanco, considerado una herejía absoluta dentro de la nación Xia. Sin embargo, en secreto, algunos ciudadanos fanáticos de Xia habían recurrido a este dios malvado en busca de un mayor poder. Realizaban sacrificios mortales para apaciguar a estas supuestas deidades, y el investigador de clases Manhwa era uno de esos seguidores. Mi señor me ha concedido un poder formidable. ¿Hay algún investigador de clases en Xia más poderoso que yo?
Nosotros, que posimos una fuerza trascendente, ¿por qué deberíamos preocuparnos por los simples mortals? La mirada de Manhwa se puso en el anciano Jean Kong, que se encontraba en el patio y parecía estar observando un espectáculo. Sin embargo, al momento siguiente, la expresión de Jean Kong se volvió verdaderamente notable. ¿Un fácil antiguo como este? Incluso sacrificado al Señor Divino, él seguiría insatisfecho. Manhwa señaló a Jean Kong, tratándolo ya como un cadáver. Solo un ser extraordinario con una vitalidad tan robusta satisfaría al Señor Divino, quien entonces me otorgaría recompensas un mayores. Su quien ahora lo entendía, Manhwa debía de haber dominado algún ritual o conjuro demoníaco. Durante los últimos 3 meses, comenzando con la invocación del Dios Oscuro, habían resurgido diversas artes ocultas. Su propia transformación en seres extraordinarios había sido, en realidad, orquestada por alguna mano invisible. Y un hombre como Manhwa, en su búsqueda del poder y la inmortalidad, no se detendría ante nada. Sin embargo, de repente, una voz interrumpió a Manhwa y su quien. Joven, lo aconsejo que mantenga la cabeza fría. No provoque a la antigua inmortal de la que habla. Sin que ellos lo supieran, el anciano Jean Kong se había materializado en la puerta. Con los brazos cruzados, miró a Manhwa como si estuviera muerto. Los corazones de Manhwa y su quien se aceleraron simultáneamente. ¿Cómo no se habían dado cuenta de la llegada del anciano Jean Kong? Sin embargo, al no percibir en el rastro de poder demoníaco emanando del anciano, Manhwa se burló con frialdad. Insignificant alemana. Aunque tu carne es de mala calidad, te incluir en el sacrificio en breve. Sin más preámbulos, Manhwa se mordió el dedo y comenzó a inscribir un inquietante ritual en el suelo. A decir verdad, con su poder actual, ningún investigador de toda la nación se podía hacer frente. Sin embargo, los 10 deidades que habían aparecido en la capital lo habían aterrorizado de verdad. Como antiguo alto funcionario de la nación no tenía ni idea de que la nación aún conservaba tales haces en la manga. Se materializó un hexagrama carmesí que emitía un resplandor fantasmal que se fusionó en una silueta humanoide. Esta forma tenía un parecido inquietante con las deidades descritas por el reino del elefante blanco cuerpo humano, cabeza de elefante, aunque los ojos de esta entidad brillaban con un color rojo sangre y estaban fijos intensamente en su chien. Una ofrenda excelente. Antes de que las palabras salieran completamente de sus labios, de repente sintió un dolor punzante. Con un crujido agudo, toda la forma humana se hizo añicos antes de que pudiera materializarse por completo. En ese mismo instante, en el lejano reino del elefante blanco, dentro de una catedral excepcionalmente espaciosa, una estatua divina se erigía prominente en la parte delantera. 3 meses antes, fue en este mismo lugar donde la deidad se había manifestado, expulsando a todos los demonios y monstruos. Sin embargo, en ese mismo instante, un anciano etírico, parecido a un sabio, se materializó en el aire dentro de la catedral. Con un solo golpe casual de su palma, destrozó la estatua divina. En el instante de su destrucción, una luz fantasmal de color rojo sangre brilló desde el interior de la estatua, luchando con terror por escapar hacia el exterior. Pero el anciano la capturó una vez más. Incapaz de soportar ni siquiera un fragmento de la voluntad divina de este anciano, y aún así te atreves a la deidad. Y te atreves a poner las manos encima al linaje directo del Santo Señor. Y es evidente que deseas morir. No solo tú, sino todo el mundo que hay detrás de ti se enfrentará al juicio final. Cuando la estatua se hizo añicos, el pánico se apoderó de los feligreses de la iglesia. ¿Qué está pasando? Y es terrible. Los demonios han invadido nuestra nación. ¿Ha parecido el ser divino? En un instante, todo el reino del elefante blanco se sumió en el pánico. Mientras tanto, en la mansión de la familia Su, Manhwa miró fijamente el ritual desaparecido, desconcertado por el repentino suceso. A continuación, realizó el rito sacrificial de memoria, pero esta vez no hubo reacción alguna. ¿Podría ser que el Señor Divino no tuviera interés en esta ofrenda? Imposible. Su quien era un sacrificio excepcional en todos los sentidos. De repente, un dolor insoportable recorrió el cuerpo de Manhwa cuando el poder demoníaco surgió dentro de él y comenzó a devorar su mente. Sin la fuerza restrictiva del Dios Oscuro, Manhwa quedó desnudo una vez más. En esos últimos momentos, la mirada de Manhwa se posó en Jean Kong, cuyos ojos permanecían serenos. Sin embargo, Manhwa comprendió su destino, se le dio hacia mucho tiempo por este anciano. Su chin permaneció completamente desconcertada, sin tener ni idea de los acontecimientos que se estaban desarrollando. Afortunadamente, ahora podía moverse.
Al presentar el renacimiento demoníaco de Manhwa, sintió al instante un grave peligro. Un investigador sumido en tal locura era del tipo más peligroso. Sin embargo, una voz tranquila como sus nervios. No temas. Observa más. Su Chen levantó la mirada hacia la serena expresión del anciano Jean con y siguió su línea de visión hacia Manhwa. Sus ojos traicionaron entonces un horror incontrolable. Manhwa, que había estado al borde del déspota demoníaco, un preciso que le habría otorgado un poder demoníaco de rango es el completarse, veo ahora como su cuerpo corrompido por el demonio comenzaba a desintegrarse. Se desmoronó en volutas de humo verde, desapareciendo en el viento. El renacimiento de un ser demoníaco de rango S se había desvanecido. La garganta de su Chen se convulsionó mientras sus emociones se agitaban violentamente. Después de un largo momento, finalmente recuperó la compostura. Luego se inclinó ante el anciano Jean con, gracias por salvarme la vida, anciano. Su Chen recordará esta bondad por toda la eternidad. No era tanta. Aunque el anciano Jean con no mostraba ni rastro de energía demoníaca, la desaparición de Manhwa estaba sin duda relacionada con él. El anciano Jean con ayudó rápidamente a su Chen a ponerse en pie y respondió apresuradamente, era mi deber, señorita. No hay necesidad de formalidades. Esta doncella pertenecía al clan Su. Si conseguían entrar en el gran mundo primordial, toda la familia sua se convertiría instantáneamente en una de sus casas nobles más importantes. Innumerables expertos de sectas inmortales, taoístas y demoníacas competirían por servirles como sus venerados mecenas. Todo esto se debía a su antepasado, el santo señor de la tierra santa primordial, el quasi emperador Su Changqing. Su Chen no comprendía el significado de las palabras de Jean Kong, pero ahora entendía que el anciano Jean Kong era sin duda alguna un poderoso entre los poderosos. Quizás este anciano ya había forzado a la entidad demoníaca que había dentro de ella un estado de animación suspendida, liberando así todo su poder demoníaco. Por un instante, Su Chen incluso imaginó que Jean Kong era el ser divino que había aparecido anteriormente en la gran capital, pero rápidamente negó con la cabeza. ¿Cómo podía una deidad comunicarse con los mortales? Habiendo soportado el renacimiento demoníaco, se negaba a creer que tal bendición pudiera recaer sobre ellos. Además, ninguno de estos hombres tenía ningún parecido con una presencia divina. En ese momento, Su Changqing salió de la cámara interior, sosteniendo un retrato. Este había sido el hogar de su infancia, aunque, por desgracia, ahora solo quedaba el retrato, una reliquia de un mundo perdido hace mucho tiempo. Justo cuando Su Chen estaba a punto de hablar, el retrato que Su Changqing tenía en la mano desencadenó de repente un torrente de recuerdos. Para entonces, Su Changqing había desplegado el retrato y lo sostenía ante él, comparándolo con sus propios rasgos. Su Chen abrió mucho los ojos. El retrato que Su Changqing tenía en la mano era el de su tatarabuelo, el antepasado Xian. Lo más sorprendente era que este retrato tenía un parecido asombroso con el joven que tenía delante. La única diferencia era que este joven parecía más maduro y autoritario. Su Changqing sonrió amablemente a Su Chen, no te estaba engañando. Realmente soy tu antepasado. Soy Su Changqing. Capítulo 10, mi tatarabuelo era inusual. El retrato mostraba a un joven de 18 o 19 años, con una gorra de béisbol, rasgos atractivos y una sonrisa radiante. Soy Su Changqing. Después de que Su Changqing pronunciara estas palabras, Su Chen tembló violentamente. Según el bisabuelo de Su Chen, Su Wenbin, se trataba de una fotografía de su tío en su juventud. El tío de Su Wenbin, bisabuelo de Su Chen, marcó el comienzo del lado de la familia Su. Antes del resurgimiento demoníaco, el clan Su prosperó, situándose entre las casas aristocráticas más importantes de la nación Xia. Sus descendientes alcanzaron prominencia en el comercio y la política, y su reputación era intachable. Incluso después del resurgimiento de los demonios, el padre de Su Chen, Su Ligua, ocupó un alto cargo dentro de la nación Xia, mientras que otros descendientes habían alcanzado habilidades extraordinarias. La base de todo esto se encontraba en el tatarabuelo de la familia Su. Su Chen habló entonces, con voz temblorosa, el niño de este cuadro es mi tatarabuelo, Su Changqing. Él es la raíz de toda la prosperidad y el florecimiento de nuestra familia Su. Y es gracias al capital acumulado por nuestro antepasado Xian que nuestra familia Su disfruta de su prestigio actual. El antepasado Changqing amasó una fortuna valorada en cientos de millones a la edad de 25 años. Lamentablemente, desapareció inexplicablemente ese mismo año y, hasta el día de hoy, nadie sabe nada de su paradero. La expresión de Su Changqing se volvió compleja.
Anos atrás, durante un accidente, había sido arrastrado inesperadamente un túnel temporal, dando lugar al quasi emperador su changching en el gran mundo primordial. Habían pasado 300 años en el gran mundo primordial, mientras que en la Estrella Azul habían transcurrido 80. ¿Tú eres realmente mi antepasado? ¿Pero por qué pareces tan joven ahora? La determinación de su chien vaciló, pero aún lo resultaba inconcebible. El hombre que tenía delante parecía tener apenas 20 tantos años, ¿cómo podía ser su antepasado? De repente, la expresión de su chien cambió. ¿Podría ser que unos poderes extraordinarios hubieran ralentizado su envejecimiento? Con los demonios y monstruos resurgiendo ahora en todo Blue Star, estos seres extraordinarios podían manifestar poderes que superaban con creces la tecnología y manifestar fenómenos extraños. Las investigaciones sugerían que, si se aprovechaba correctamente, este poder demoníaco podría retrasar el envejecimiento y prolongar la vida. Recordando los métodos anteriores de Jean Con, estos dos eran sin duda seres extraordinarios de primer nivel, muy superiores a los investigadores de rango S. Quizás realmente podían mantener su juventud. La mente de su chien es lleno de posibilidades, pero su comprensión limitaba su imaginación. Simplemente supuso que su changching y su compañero habían dominado el poder demoníaco como ellos, aunque en un grado muy superior. Sin embargo, en comparación con los dioses oscuros extranjeros, su changching y su compañero estaban muy por debajo. Lo que ella no sabía era que el reino del elefante blanco se encontraba ahora en un caos total. La deidad en la que cría había sido aplastada hacía tiempo por un simple destello de conciencia divina de la figura que tenía ante sí. A pesar de sus sospechas, su chien no podía aceptar que aquel joven que tenía ante sí fuera su antepasado. Era algo totalmente incomprensible. ¿Bisabuelo chien? En ese momento, el comunicador de su chien vibró. Lo había mantenido apagado desde el incidente con Manhwa, por temor a que él buscara venganza contra toda la familia su. Hola, estoy bien. ¿Qué? ¿El bisabuelo ha fallecido? ¿Cómo es posible? Estaba perfectamente hace solo unos días. El cuerpo de su chien tembló violentamente y se le llenaron los ojos de lágrimas. Su bisabuelo, su Wenbin, siempre había sido excepcionalmente amable con ella. Sin embargo, ahora era demasiado mayor y la llama de su vida estaba a punto de extinguirse. Voy a casa inmediatamente. Su chien se secó las lágrimas y se preparó para correr a casa. Bisabuelo, mi bisabuelo. Su changching se limitó a sonreír levemente. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Antes de que su chien pudiera procesar sus palabras, el mundo giró violentamente. Cuando recuperó el sentido, se encontró de pie ante la puerta de su casa, completamente desconcertada. ¿Qué? ¿Es esto, teletransportación? ¿O estoy alucinando? Sin embargo, la realidad era que, en menos de un segundo, había recorrido al menos cientos de kilómetros. La mente de su chien bulia con preguntas. ¿Quién era exactamente este bisabuelo sin confirmar? Tal poder estaba más allá incluso de un ser demoníaco de rango SS. ¿Cuál era su verdadera fuerza? El anciano Jean Con se rió suavemente. No hay por qué sorprenderse, jovencita. Tú también dominarás esta habilidad con el tiempo. Su chien no tuvo tiempo para pensar más y se apresuró a entrar en la residencia su. Los descendientes de todas las ramas de la familia estaban regresando gradualmente a la finca su. Su chien corrió hacia adelante y tropezó al entrar en una habitación. El aire estaba impregnado del olor de los brebajes medicinales. Un anciano frágil y demacrado yacía en su lecho de muerte. Bisabuelo. Woo. Shan, que bien que hayas vuelto. Tu bisabuelo quería verte por última vez. Un hombre de mediana edad parecido a su ligua se acercó con tristeza en el rostro. Era el hermano menor de su ligua, Su Lijun, un prominente magnate de los negocios. De repente, Su Lijun se fijó en su changching y en la otra persona que estaba detrás de su chien. ¿Quiénes son? Shan, los forasteros no deberían estar presentes en este momento en la casa de los Su. Caballeros, la familia Su no recibe visitas hoy. Por favor, vuelvan otro día. Su changching solo miró a Su Lijun antes de centrar toda su atención en el frágil anciano que yacía en la cama del hospital. La figura del anciano se fundió con la del joven de hacía 80 años. Cuando su changching tenía un año, sus padres murieron en un accidente. Su hermano mayor y su cuñada lo criaron como a un hijo propio. A los 15 años, su changching perdió a su hermano y a su cuñada en un accidente de coche. Su Wenbin solo tenía 7 años en ese momento.
Sin embargo, a la eternidad de 20 años, su chanching se hizo cargo de la crianza de su wenben, convirtiéndolo en un estudiante destacado en una institución de élite. Naturalmente, el propio su chanching creció a través de la adversidad, acumulando activos por valor de cientos de millones a la edad de 25 años. El vínculo entre los dos era tan estrecho como el de padre y hijo. Al ver el comportamiento impasible de su chanching, su legión frunció el seno al instante, mientras que los miembros de la familia su que lo rodeaban mostraban expresiones de descontento. De repente, los labios del anciano en la cama se crisparon. Su chien y los demás bajaron rápidamente la cabeza. Incluso su legión, sin hacer caso a su chanching, se esforzó por escuchar las palabras del anciano. Vosotros, descendientes, debéis recordar. Debéis encontrar al tío chanching. Tengo la sensación de que, no está muerto. Una ola de resignación invadió a todos los su presentes. A pesar de los inmensos recursos financieros y materiales que la familia había gastado a lo largo de los años, no habían encontrado ningún rastro de este antepasado, Chongqing. Además, si aún estuviera vivo, tendría más de 100 años. ¿Cuántos seres humanos vivían tanto tiempo? El hombre en el que el viejo patriarca había pasado toda su vida pensando era su tío, su Chongqing. En ni siquiera su difunta esposa y hijo habían despertado en él un anhelo tan profundo. De repente, su chien dejó de solozar. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No podía ser. Habían encontrado al tatarabuelo. Abuelo, espera. He encontrado al tatarabuelo. Lo he encontrado. Todos los miembros de la familia se quedaron paralizados por la sorpresa. ¿Encontrado? ¿Dónde? ¿Podría ser esto una estratagema para consolar al anciano? Sin embargo, la expresión de su chien era agitada. Volviéndose para mirar a su Chongqing, gritó con urgencia, tatarabuelo, ven rápido. El bisabuelo te está llamando. La multitud se volvió, con el rostro pálido. Este joven de 20 tantos años. ¿Me estás diciendo que es nuestro antepasado? Capítulo 11, sorpresa. ¿Mis antepasados eran deidades? Un silencio momentáneo cayó sobre la habitación. Pronto fue roto por las voces reprobadoras de varios miembros ancianos de la familia su. Shanshan, ¿qué tonterías estás diciendo? Si tienes que inventarte historias, al menos hazlas un poco plausibles. Cierto. Vosotros dos habéis sido testigos del estado de nuestra casa su. Y es realmente inadecuada para recibir invitados. Por favor, marqueos ahora. La familia su albergaba un considerable descontento por la intrusión de su Chongqing y su acompañante, pero su educación les impedía actuar de forma impropia. Sin embargo, el anciano en la cama del hospital pareció experimentar un repentino estalido de vitalidad. Al oír las palabras de su chien, se esforzó por girar la cabeza. En un instante, su cuerpo, que parecía completamente agotado, pareció volver a la vida. Sus ojos se abrieron de par en par y su respiración se aceleró de nuevo. 2. Todos percibieron la agitación del anciano y se sobresaltaron. Justo cuando estaban desconcertados, su Chongqing se acercó lentamente y miró fijamente al anciano postrado en la cama. Una chispa de emoción pasó por las miradas de ambos. ¿Qué estás haciendo? Su legión y los demás no pudieron mantener la compostura y se dispusieron en expulsar a su Chongqing sin más. Sin embargo, en ese mismo instante, todos sus movimientos se congelaron, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Solo sus pensamientos permanecen activos. El terror se apoderó de todos los corazones. Se dieron cuenta de que se habían encontrado con un ser trascendente absolutamente aterrador, capaz de restringir libremente sus cuerpos y manipular el flujo del tiempo. Ni siquiera un demonio de grado SS podía lograr tales hazañas. Todas las mentes se volvieron hacia el joven de hacia unos instantes. ¿Quién demonios era él? Incluso su chien se quedó atonida de nuevo. Este joven que decía ser su tatarabuelo podía manipular el tiempo? ¿Era tal hazana realmente posible para un ser humano? De repente, la imagen de las 10 deidades que habían aparecido en la gran capital pasó por la mente de su chien. Al compararlas ahora, sus pupilas se dilataron violentamente y su corazón latía con tanta fuerza que parecía que fuera a estallar. Una verdad innegable así lo reveló, esta revelación era 10,000 veces más impactante que cuando el anciano Zhang Kong había matado a Manhwa. Su chien se sintió mareada. En ese momento, los miembros de la familia su pudieron ver claramente al joven caminar lentamente hacia la cama del hospital y detenerse ante ella. Su voz resonó, clara como el cristal para todos los presentes. Xiaobin, el tío Chongqing ha venido a verte.
Aunque sus cuerpos permanecen paralizados, sus mentes y sus ojos dilataban un horror absoluto. Xiao Bin? ¿Se estaba dirigiendo a su patriarca? Sin embargo, lo que conmocionó a la multitud fue la imagen del anciano postrado en la cama, con el rostro enrojecido por la emoción. Se quitó la mascarilla y luchó por sentarse con sus propias fuerzas. No solo eso, sino que el anciano parecía haber adquirido una nueva fuerza. A pesar de lavar días postrado en cama, se incorporó, bajo con dificultad de la cama y agarró el muslo del joven. Tío Changqing, por fin has vuelto a casa. 80 años enteros. ¿Dónde demonios has estado? Después de que te fueras, todos me acasaban. Tío Changqing, lo he pasado muy mal. Los desgarradores gritos del anciano despertaron al instante a todos los miembros de la familia Su. Su Jun se dio cuenta de que su cuerpo podía moverse de nuevo, pero no se atrevieron a hacer ruido, limitándose a mirar atenidos la escena que se desarrollaba ante ellos. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era exactamente ese joven? El asombro se apoderó de todos los corazones. Si ese joven era su antepasado, ¿cómo podía ser tan joven? Su Changqing inclinó la cabeza, tal y como había hecho en su infancia, y apoyó la mano izquierda sobre el cabello blanco como la nieve de su inven. Yet estoy en casa. Nadie se atreverá a maltratar más. Como si estuviera consolando a un niño, su inven se aferró suavemente al muslo de su Changqing, recreando una escena de su juventud. En ese mismo instante, unas voces urgentes resonaron una vez más al otro lado de la puerta. Abuelo, he vuelto. Ligua ha regresado. Un hombre alto y demacrado de mediana edad irrumpió por la puerta, con el cuerpo envuelto en una potente energía demoníaca. Al escuchar la terrible noticia, su lengua había provocado inmediatamente su formidable poder demoníaco para correr desde la capital hasta la ciudad costera. Afortunadamente, todos los demonios y monstruos de las ciudades de Dying y de High habían sido purgados de antemano por los seres divinos de lo contrario, nunca habría llegado a tiempo a la ciudad de Dahai. Sin embargo, ni siquiera entre los altos mandos de la nación sus había llegado a una conclusión definitiva sobre los 10 seres divinos que habían aparecido en la ciudad de Dying. Solo podían concluir provisionalmente que estos seres divinos eran completamente distintos de los sacrificados en el extranjero. De hecho, el poder trascendente que ejercen podría no ser siquiera energía demoníaca. Lamentablemente, no solo la nación Xia, sino toda la Estrella Azul seguía sin saber nada de su paradero. Lo que sorprendió a su lengua fue que los celosos que emanaban de la habitación no pertenecían a la generación más joven, sino que sonaban como la voz de su propio abuelo. ¿Cómo era posible? La escena que se encontró al entrar en la habitación dejó a su lengua paralizado. Su abuelo no solo estaba iliso, sino que estaba arrodillado en el regazo de un joven. Era totalmente inconcebible. En un instante, su lengua entró en estado de alerta máxima. La escena que tenía ante sí desafiaba toda lógica, lo que le hizo sospechar que se había topado con un incidente de resurrección demoníaca. Sin embargo, en el momento en que el joven giró la cabeza, su lengua quedó completamente paralizado. Toda su conciencia quedó consumida por el rostro del joven, que al instante superpuso al de los 10 seres divinos que habían aparecido en la ciudad de Dying, en particular al de su líder supremo. Era la deidad que había descendido sobre la Estrella Azul para salvar a la nación Xia. Sin dudarlo, su lengua se arrodilló, gracias, Señor Divino, por rescatar la ciudad de Dying, por rescatar a toda la nación Xia. Por favor, acepte esta humilde reverencia de su lengua. Sus palabras causaron un gran impacto, como una piedra que cae en un pozo, y provocaron una oleada de conmoción entre la multitud. Incluso su inven, que estaba llorando, se quedó paralizado. Su injun y los demás parecieron comprender algo y sacaron frenéticamente sus teléfonos para buscar información. Pronto, todas las miradas se dirigieron hacia las 10 deidades que habían aparecido anteriormente en la ciudad de Dying. Sus miradas se fijaron en el joven que estaba al frente y el terror se extendió por todos los rostros. Esta deidad tiene un parecido asombroso con nuestro antepasado Su Changqing. Podría ser. Ninguno había relacionado anteriormente la repentina aparición de las deidades con sus propios antepasados, y que tal idea parecía completamente fantástica. Pero ahora, algunos miembros de la familia Su miraron a Jean Kong, que estaba apoyado en el marco de la puerta. Sus ojos se encontraron con los del anciano de aspecto etéreo entre las 10 deidades, y todos tragaron saliva. De repente, su chin soltó una carcajada. La joven, normalmente recatada y correcta, ya no pudo contener su alegría. Dios mío, mi tatarabelo es una deidad.
En el momento en que sus palabras salieron de sus labios, todos los miembros de la familia su parecieron perder el aliento, agarrándose el pecho como si estuvieran a punto de desmayarse. Cada vez más se arrodillaban involuntariamente, con la mente en blanco. El antepasado que habían buscado durante 80 años no solo había regresado hoy, había descendido sobre Blue Star en forma de deidad. Estaban sanando? Su lengua, arrodillado entre ellos, estaba igualmente desconcertado. Había relacionado a su chongqing con la presencia divina, pero aún no lo había conectado con su propio antepasado. ¿Una deidad? ¿Un antepasado? Tú, mi descendiente, eres bastante notable. ¿On puedes soportar el poder que hay dentro de ti? Pero este poder no perderá. Capítulo 12, la deidad malvada del reino de las flores Attica, su lengua entra en acción. Su lengua no había entendido bien las palabras de su chongqing. En ese momento, solo un pensamiento ocupaba su mente. ¿El antepasado de mi familia era en realidad una deidad? Gracias a la persistencia y las enseñanzas de su wenban, todos los miembros de la familia su conocen bien a este antepasado. Durante las fiestas, se hacen ofrendas con frecuencia a este antepasado. Este mismo antepasado marcó el comienzo del ascenso de la familia su. Fue precisamente gracias a su acumulación original de miles de millones en activos que la familia su pudo ascender a la cima de la nación en tan poco tiempo. Sin embargo, ahora, este legendario antepasado reaparece ante ellos de una manera totalmente inconcebible. Su lengua y los demás sienten que sus corazones latian con fuerza, como si estuvieran sanando. Su chongqing ayuda a su wenban a ponerse de pie, mientras observaba la habitación. Levantaos todos. Sois el lineage de la familia su. No hay necesidad de tanta moderación en mi presencia. Todos sintieron una fuerza sutil que levantaba suavemente a sus cuerpos, haciendo que se pusieran de pie involuntariamente. Tío, ¿eres una deidad? ¿Qué has soportado todos estos años? Su wenban, ahora al tanto de algunas revelaciones, tenía una expresión de total desconcierto. ¿Tu rostro, bisabuelo? Su chin de repente miró a su wenban con horror y conmoción, señalando su rostro con voz temblorosa. Los miembros de la familia su presentes levantaron la vista y se quedaron completamente estupefactos. Ante sus ojos, el otro profundamente envejecido su wenban había sufrido una metamorfosis completa en cuestión de segundos. En un segundo había sido un anciano frágil al siguiente, un hombre de mediana edad, de entre 40 y 50 años y al tercer segundo, había recuperado la apariencia juvenil de un veinteañero. Más joven que sus propios descendientes. Esto? Tío chongqing, esto y es obra tuya? Su wenban es equado mirando fijamente a sus propias manos, sintiendo una energía ilimitada recorriendo su cuerpo, más vigorosa que en su juventud. ¿Cómo era posible? Todos los miembros de la familia su mostraban expresiones de horror absoluto, y sus ojos se volvieron para mirar con fervor a su antepasado regresado. Este antepasado, que poseía poderes más allá de la comprensión, tenía realmente la capacidad de revertir el envejecimiento? Era realmente una deidad. Además, se dieron cuenta de que este poder pertenecía a un sistema completamente diferente al de las fuerzas demoníacas, era otra forma de poder trascendente. Joven maestro, no se alarme. Para su santidad el soberano, estos asuntos son tan sencillos como comer y beber. Mientras todos permanecen boquiabiertos y asombrados, Jean Con, que había permanecido en silencio todo el tiempo, esbozó una sonrisa tranquila. Joven maestro? ¿Su santidad el soberano? ¿A quién se refería? Todas las miradas se volvieron hacia el anciano Jean Con, ahora tenidas de profunda reverencia. Este anciano eterio y sabio era una deidad como su antepasado, pero ¿qué relación tenía con él? A juzgar por la situación, ¿caso el estatus del antepasado paladicia junto al suyo? Eres el sobrino del santo señor, su pariente consanguíneo más cercano en la actualidad. Al regresar al gran mundo primordial, te convertirás en el joven maestro de todo el clan su. Lo que sorprendió al anciano Jean Kong fue el talento excepcional de su wenban. La mayoría de los miembros del clan su serían considerados prodigios incluso dentro del gran mundo primordial. El clan su realmente poseía un lineage extraordinario. Al darse cuenta de la confusión de todos, el anciano Jean Kong ofreció una breve explicación. El gran mundo primordial? La tierra santa primordial? ¿Qué nombres tan sagrados? Una serie de términos desconocidos inundaron las mentes de todos. En ese momento, todos sienten una intensa curiosidad por el viaje de 80 años de su chongqing. ¿Cómo se había convertido su antepasado en una deidad, poseyendo un poder tan formidable? Tío chongqing, ¿dónde has estado exactamente todos estos años?
Tras un momento de silencio atenido, su buen finalmente no pudo contenerse y así dirigió a su changching. Sin embargo, en ese mismo instante, tanto su changching como el anciano Jean Kong desviaron la mirada hacia otro lugar. Mientras tanto, seres extraordinarios como su lengua y su chien recibieron simultáneamente notifications urgentes. Esto es malo. Una aterradora concentración de energías está acumulando en la frontera del reino de Xia, procedente del reino de Hua. ¿Qué han hecho? ¿Podrían ser demonios? Pero eso no puede ser, el Señor Divino declaró prohibidos los demonios dentro de las fronteras de Xia. Simultáneamente, la nación Xia activó una vez más su alerta de emergencia de máximo nivel. Alerta! Alerta! La serpiente de 8 cabezas de la nación Hua está atacando. El dios malvado está descendiendo. Pónganse cubierto inmediatamente. Todos los miembros de la familia su palidecerán. Algunos accedieron inmediatamente a las imágenes de vigilancia del reino de las flores. En la frontera de Xia, una serpiente de 8 cabezas y 1000 zhang de altura rugía hacia el cielo. Tras partir de una nación insular empapada de sangre, había atravesado el océano y ahora se acercaba a la frontera de Xia una velocidad asombrosa. La deidad de la nación de las flores había invadido. Su lengua palideció. Estableció urgente comunicación con el alto mando de Xia. Hola, ¿qué está pasando? ¿Cómo ha llegado la deidad demoníaca de la nación de las flores a Xia? La voz al otro lado del teléfono sonaba igualmente frenética. Los detalles no están claros. Lo único que sabemos es que todos los ciudadanos de la nación de las flores han sido devorados por esta deidad demoníaca. No queda ni un solo humano con vida en la isla de las flores. Su lengua contuvo el aliento. El pueblo de la nación flor, que antes saltaba de alegría, había sido devorado por la misma deidad a la que sacrificaban. Y ahora, esta llamada no orochi había puesto a sus ojos en Xia. Su lengua se volvió frenético. El poder divino superaba con creces el de los demonios de rango SS. Su reino de Xia? De repente, su lengua se dio una palmada en la frente. Maldita sea, ¿en qué estaba pensando? Ahora tengo un aliado poderoso. Giró la cabeza y volvió a caer de rodillas. Bisabuelo Zhang, por favor, salva el reino de Xia una vez más. Los demás miembros de la familia su siguieron su ejemplo, suplicando a su changching. Solo su wenbin permaneció inmóvil. Entendía la naturaleza de su tío, ahora que había regresado, nunca se cuidaría de brazos cruzados mientras su patria se enfrentaba al peligro. Sin embargo, para sorpresa de todos, su changching negó lentamente con la cabeza. Este dios demonio no intervendrá. El anciano Jean Kong tampoco intervendrá. Pero podíais intentarlo. Señaló a su lengua, lo que volvió a causar conmoción entre su lengua y el resto del clan su. ¿Qué significaba eso? ¿Quería que un simple mortal matara a un dios? Su lengua, debes haber sentido el poder que hay dentro de ti. Según mis cálculos, tu fuerza actual no está muy lejos de la del dios demonio. Tienes la oportunidad de derrotarlo. Todas las miradas del clan su se fijaron una vez más en su lengua. Muchos miembros de la familia su habían alcanzado la trascendencia a través del poder demoníaco. Solo ahora se dieron cuenta de que su lengua ya no era simplemente un investigador de grado y la fuerza demoníaca que había en su interior había crecido hasta alcanzar proporciones asombrosas. El corazón de su lengua tembló profundamente. Aunque sentía que su poder había alcanzado un extremo, nunca había imaginado que podría enfrentarse a un dios demonio. Si eso era cierto, entonces el ancestro podía creer sin esfuerzo poderosos seres como él. Para el ancestro, el llamado dios demoníaco probablemente no sería más que un hazmarer. Entonces, ¿qué nivel verdaderamente adorador ocupaba el verdadero ancestro? Esta espada no era más que un juguete con el que llegaba en mi juventud. Aún así, es bastante resistente. Te la considera, joven maestro. Con un movimiento de su manga, Jean Kong envió una antigua espada larga sin adornos volando hacia las manos de su lengua, lo que la hizo temblar involuntariamente. ¿Un juguete para que llegara una deidad? No se atrevía a tratarlo como un simple juguete. Solo más tarde, después de que su lengua se encontrara dentro del gran mundo primordial, recordaría como una vez había equiparado al llamado dios demonio con el venerable antepasado Changqing. Esa idea le hizo caer darse dos puñetazos. Incluso había imaginado a sus antepasados en pie de igualdad con estos dioses malvados. Qué ignorante había sido. El corazón de su lengua es lleno de fervor, ten por seguro, bisabuelo Zhang, que me enfrentar a los dioses malvados de inmediato. No te avergonzar.
Capítulo 13, Su lengua mata a los dioses, el poder de las deidades de la nacioncia. En un solo día, se desarrollarán numerosos acontecimientos trascendentales en toda la Estrella Azul. Todo comenzó con la aparición de días seres divinos en la capital de la nacioncia. En particular, la deidad joven que los lideraba, cuyas palabras se convirtieron en ley, convirtiendo a la nacioncia en una tierra prohibida para los demonios y monstruos. Posteriormente, la muerte de una deidad en el reino del elefante blanco desencadenó una invasión demoníaca, que resultó en la completa subjugación de la nación. Una vez más, Blue Star perdió una gran potencia. Apenas podían comprenderlo, podían las deidades perecer realmente? Luego llegó la crisis en el reino de las flores, donde toda su población se convirtió en ofrendas sacrificiales. Mientras tanto, su supuesta deidad cruzaba el océano, dirigiéndose hacia el reino de Xia. En las fronteras del reino Xia, casi todos los investigadores corrían hacia este lugar, pero el miedo se reflejaba en todos los rostros. Después de todo, se trataba de un dios demonio que se acercaba. ¿Podrían realmente resistirlo? En la transmisión en vivo global, todas las miradas se fijarán en llamada no orochi cruzando el océano. 8 cabezas, un cuerpo que se extendía 1,000,000. Una presencia opresiva que superaba con creces a cualquier demonio de rango SS. Ya. La nacioncia no tendrá tanta suerte esta vez. ¿Quién hubiera pensado que atraerían la atención de un dios demonio? Ay, incluso la nacioncia debe llegar a su fin? ¿Podría ser nuestra nación águila la siguiente? ¡Qué tontería! Con la protección de nuestro Señor, seguiremos estando perfectamente a salvo. ¿Pero qué hay del reino del elefante blanco y del reino de las flores? ¿Por qué sus deidades no los protegerán? No hace falta decirlo. Esas gentes seguramente mostrarán falta de respeto a los dioses, provocando su ira, y por eso recibirán su castigo. Antes del resurgimiento de los demonios, estas personas tenían una profunda fe en los dioses. Ahora que las llamadas deidades se habían manifestado, su creencia era inquebrantable. Mirad. La gran serpiente llamada no orochi ha aterrizado. A lo largo de la frontera del reino de Xia, los portaaviones se alineaban en formación ordenada. Los aviones de combate volaban sin cesar en círculos sobre sus cabezas antes de lanzarse en picado hacia la serpiente. Los cañones dispararon y el polvo se elevó en densas nubes. En el instante en que la serpiente tocó tierra, se encontró con una lluvia de artillería. Humanos, buscáis la muerte. Estos ataques con armas térmicas no lograron daño en lo más mínimo a llamada no orochi, solo la enfurecieron aún más. Un rayo colosal brotó de las fauces de la serpiente, reduciendo a la nada todos los buques de guerra y portaaviones en un instante. De repente, todo el este tembló cuando una enorme nube en forma de hongo se elevó desde las fronteras de la nación de Xia. ¿Qué? Esto es lo máximo que ha logrado la tecnología humana. ¿Qué audacia la de la nación Xia? Mostrar tal falta de respeto hacia lo divino. Toda la humanidad de la Estrella Azul miró con incredulidad. La nube en forma de hongo se extendió por la superficie del mar, hirviendo al instante toda la extensión. La colosal explosión se propagó en todas direcciones. La frontera de la nación Xia había sido evacuada mucho antes, lo que ha habido víctimas humanas, pero toda la zona marítima sufrió una destrucción catastrófica. Sin embargo, esto era inevitable. Toda la esperanza residía en que la bomba nuclear detuviera al dios demonio. Todas las miradas se fijaron en la costa cuando, de repente, la nube en forma de hongo comenzó a contraerse. El poder de la bomba desapareció sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, una forma colosal se elevó de nuevo desde el fuego de artillería. 8 cabezas permanecen completamente intactas, cada una de ellas mirando implacablemente hacia la nación Xia. Bajo la explosión nuclear, este dios demoníaco permaneció completamente ileso. En efecto, los dioses son invencibles. Nuestra nación águila nunca debe desafiar lo divino. Así es. La nación Xia serve como ejemplo, están acabados. No necesariamente. ¿No posee también la nación Xia seres divinos? Esas deidades humanoides parecen carecer por completo de amenaza. ¿Cómo podrían compararse con este llamada no orochi? La aparición anterior de su Changqing y sus compañeros había dejado atenidos a todos los habitantes de Blue Star, pero en apariencia y características, eran innegablemente muy inferiores a estas deidades sacrificiales. Me habeas enfurecido. Todos serios mis ofrendas. A lo largo de la costa, llamada no orochi se elevó hacia el cielo. Su cuerpo de 1,000,000 desafiaba la gravedad sin obstáculos, mientras que sus 8 cabezas alargadas destruían todas las defensas fronterizas de la nación Xia en un instante.
Incluso una distancia considerable, los investigadores de la nación se sintieron las repercusiones y sus demonios internos se calaron. Los demonios y este parecen pertenecer a reinos completamente diferentes. Esto era solo el comienzo. Un profundo resplandor carmesí emanaba de la forma de llamada no orochi, una colosal reacción energética que irradiaba desde su cuerpo. Todos los investigadores y soldados presentes se tambalearon al borde del colapso. Toda la nación se sumió en la desesperación. Simultáneamente, en toda la Estrella Azul, las deidades sacrificiales de otras naciones despertaron de su letargo, con la mirada puesta en la nación sia. Digamos que llamada no orochi son de las profundidades primero. Podría ser que otras deidades verdaderas del gran mundo del incienso buscaran arrebatarme la Estrella Azul? De repente, una diminuta figura se alzó sobre las murallas de la ciudad. Un vasto poder demoníaco surgió, bloqueando resueltamente el ataque del. Además, esta pequeña silueta se enfrentó en combate al de 10,000 de altura, resistiendo sin ceder en un ápice. Bestia miserable. Yo soy tu oponente. No hagas daño al pueblo de Sia. Ante la retransmisión mundial, todos fueron testigos de un espectáculo espantoso. Un investigador de Sia había bloqueado el ataque del dios demonio? ¿Cómo era posible? Y es su lengua, de Sia. ¿Cómo puede poseer un poder tan formidable? El poder demoníaco que corpora sus venas supera con crex el de un demonio de rango SS. ¿Cómo puede soportarlo su cuerpo? No solo Sia, sino todos los investigadores demoníacos de Blue Star se sintieron completamente desconcertados. Todas las miradas se fijaron en el campo de batalla. En ese momento, la voz sobrenatural de llamada no orochi resonó. ¿Cómo es posible? Esos siervos demoníacos inferiores y humildes, ¿realmente su poder podría ser tan formidable? Después de un breve enfrentamiento con llamada no orochi, la confianza de su lengua se disparó. Así que este dios demonio no era nada especial después de todo. Él es burlo con frialdad, te atreves a llamar deidad, monstruosidad? Mi poder proviene naturalmente de las deidades de nuestro reino Sia. Las deidades del reino Sia? Las mentes de todos volvieron a las 10 deidades Sia que habían aparecido en la ciudad de Shangjing apenas unas horas antes. ¿Podían las deidades del reino Sia ser tan formidables? Seres extraordinarios creados casualmente podían rivalizar con un dios demonio. ¿No implicaba eso que las deidades del reino Sia superaban con crex a los dioses que adoraban? Todos los súbditos de Sia estaban atenidos. ¿Eran las deidades que los habían salvado realmente tan formidables? Los 8 ojos carmesí de llamada no orochi brillaron. Había recibido órdenes de investigar a las deidades que aparecen en Sia. Este humano era probablemente la clave. Humano. Hablem de las deidades de Sia. Su lengua sacó una espada larga de aspecto antiguo de su espalda. Las violentas fluctuaciones de energía espiritual enviaron un escalofrío de peligro extremo a través de llamada no orochi. ¿Qué es esto? Un arma espiritual que me han concedido los dioses. Voy usar esta espada divina para matarte, bestia. Su lengua convocó cada gramo de su poder demoníaco solo para activar la espada. La espada emisha un tenue resplandor, pero llamada no orochi rápidamente reveló terror en sus ojos. ¿Qué tipo de espada es esta? Un resplandor seguidor broto de la espada. Las 8 cabezas se desprendieron simultáneamente. La colosal forma se precipitó a las profundidades del océano. La deidad adorada como el dios del sacrificio por el reino de las flores pereció instantáneamente bajo la espada espiritual. Capítulo 14, El reino del elefante blanco. Se revela el incidente divino, conmoción mundial. El cadáver de 1000 pies se hundió en el océano. Las 8 cabezas de llamada no orochi se desvanecieron gradualmente con el viento. La llamada deidad sacrificial encontró su fin en las fronteras del reino de Sia. Un poderoso dios demonio, asesinado por un simple mortal del reino de Sia. Incluso en el momento de su desaparición, ninguno de los espectadores de Blue Star que vean la transmisión en vivo podía comprender lo que había sucedido. ¿Y esa espada? Según su lengua, esta espada asesina de dioses fue otorgada por las deidades de Sia. Si una simple espada podía matar a los dioses, ¿son formidables debían de ser los verdaderos seres divinos? Un estruendoso rugido de júbilo estalló en todo Sia. Maldita si, incluso hemos matado a un dios demonio. Sia no tiene que temer más destrucción. Gloria al director su. Después de más de un año de resurgimiento demoníaco, por fin tenemos los medios para resistir. Como ansio saber los nombres de esos 10 seres divinos. Los venerar en mi hogar.
Todos los ciudadanos deseos rigo sigiren desde lo más profundo de sus corazones, con sus mentes rebasantes de gratitud, reverencia y asombro hacia su changching y sus compañeros. Las deidades que apreciaron su jangwo, un ser extraordinario forjado por el azar, podía enfrentarse cara a cara con los llamados dioses demoníacos. La espada otorgada a voluntad destruyó sin esfuerzo el cuerpo del dios demoníaco, que ni siquiera las bombas nucleares podían dañar, aniquilando su propio espíritu. Solo se podía imaginar lo poderosas que eran realmente las deidades que apreciaron en su reino de Xia. En marcado contraste, algunos en el extranjero tenían el rostro ceniciento, con expresiones llenas de envidia. ¿Por qué? Porque se opusía una deidad tan poderosa sin haber sacrificado a sus propias vidas? Más adoraron el ser trascendent creado casualmente por esa deidad podía matar al dios demonio al que ellos habían sacrificado. ¿Podría ser realmente levantarse incluso en medio de tanta adversidad? De repente, dentro de la transmisión en vivo global, alguien subió un video. A juzgar por la identificación, parecía provenir del reino del elefante blanco, infestado de demonios. Hermano, ¿cuál es la situación actual en el reino del elefante blanco? ¿Qué les sucedió exactamente a su deidad? Nadie respondió a estas preguntas, por lo que hicieron clic en el video subido por la identificación del reino del elefante blanco. Estas imágenes rápidamente llamaron la atención de aquellos con ojos agudos. Dentro de una inmensa catedral se erigía una colosal estatua de una deidad con cuerpo humano y cabeza de elefante. Debajo de ella se era de lava un mar de devotos fieles. ¿Es este, el ser divino del reino del elefante blanco? Se rumorea que esta misma estatua manifestó a la deidad 3 meses antes. La invasión del reino del elefante blanco por los demonios se debe a la desaparición de la deidad. ¿Podría esta escena revelar la verdad detrás de la muerte de la deidad? Todos abrieron los ojos como platos, desesperados por descubrir la verdad sobre el reino del elefante blanco. De repente, la estatua se hizo añicos y una figura oscura fue presa del pánico. Sin embargo, fue capturada por una mano enorme. A través de la imagen, todos pudieron ver al dueño de la mano. Era un anciano de aspecto etéreo, suspendido en el aire con una expresión de serena indiferencia. La figura sombría que tenía en sus manos desapareció en el vacío con un simple movimiento de sus dedos. La forma del anciano se disolvió entonces. Al instante, innumerables demonios, ahora sin restricciones, se vertieron en el reino del elefante blanco desde todos los reinos. Toda la tierra se convirtió en un infierno viviente. Todos fueron presa del terror absoluto. Ese anciano es una deidad del reino Xia. Ciertamente. Estaba junto al líder demoníaco. Dios mío. ¿Es posible que haya matado a la deidad del reino del elefante blanco? Por lo que parece, fue tan sencillo como aplastar una hormiga. ¿Es posible que la disparidad entre las deidades sea tan grande? Si este anciano es tan poderoso, ¿qué clase de ser debe ser el joven líder? Las deidades del reino Xia son simplemente increíbles. En ese momento, dentro de la residencia de la familia Su en la gran ciudad del mar, Su Qian reconstruyó todos los acontecimientos en su mente. Esta deidad del reino del elefante blanco debía de ser la invocada por Manhwa. Cuando la invocación de Manhwa fracasó, ella había supuesto que se trataba simplemente de un accidente. Ahora todo estaba claro, el anciano Zhang Kong había intervenido, matando directamente al dios demonio invocado. Su Qian contuvo el aliento. ¿Cómo había conseguido el anciano Zhang Kong, presente en la residencia Su, matar al dios demonio del reino del elefante blanco a miles de kilómetros de distancia? Tal poder era totalmente incomprensible. ¿Qué clase de ser debía de haber sido su propio antepasado? Los demás miembros de la familia Su, al ver al anciano aparecer en las imágenes, dirigieron instantáneamente su mirada hacia el formidable anciano Zhang Kong. Así que fue el quien mató a la deidad del reino del elefante blanco. Sin embargo, incluso el anciano Zhang Kong, en presencia de su antepasado Su Changqing, parecía simplemente un subordinado. ¿Qué tipo de estatus exaltado poseía entonces su antepasado? Su familia Su estaba destinada a resurgir. De repente, poderosas horas brotaron de todos los rincones de la Estrella Azul. Dentro de la pirámide, un inquietante molido resonó en todo el reino de la pirámide, era el dios gato entre las deidades. Simultáneamente, en el monte Olimpo, Zeus salió del vacío. En Occidente, las campanas de las iglesias repicaron cuando el dios Jehová despertó de su letargo. Las deidades de todos los reinos despertaron al unísono en ese momento. Lejos, en la ciudad oceánica, Su Changqing observaba a estas supuestas deidades con gran interés.
Todas ellas procedían de antiguos dioses de mitologías extranjeras. Sin embargo, a los ojos de su Changqing, estas deidades no eran más que cascarones vacíos que albergaban almas de otro mundo. ¿Es este el verdadero dios de ese gran mundo de 5 estrellas? Parecen tan débiles. En ese momento, Zhang Kong negó con la cabeza, aunque pronto detectó algo peculiar. Santo Señor, estas deidades reunidas poseen una aura extraordinaria. ¿Podrían haber existido realmente en algún momento? Como ser de nivel santo, Zhang Kong sintió que estos recipientes divinos no eran cosa fácil. Su Changqing permaneció en silencio, reflexionando sobre el asunto. Blue Star era actualmente solo un gran mundo de 3 estrellas, pero según la indicación del sistema, alguna vez había sido un gran mundo de 9 estrellas. ¿Podría ser que las deidades de esos mitos realmente existieran? Si es así, ¿qué hay de las deidades de la mitología oriental? Mientras tanto, el caos en el extranjero había estalado por completo. ¿Los señores divinos han despertado? ¿Se están preparando para declarar la guerra a las deidades de la nación Xia? Sin embargo, pronto descubrieron que los llamados seres divinos tenían un brillo inquietante y sanguinario en los ojos. Innumerables gritos de agonía resonaron en el extranjero mientras los cuerpos se desintegraban rápidamente en pulpa sangrienta. ¡Ay! Los seres divinos han comenzado a sus sacrificios una vez más. ¿Qué está pasando? No ha llegado el momento. Seres divinos, perdonadnos. No quiero morir. Quiero ir al reino Xia, la verdadera tierra de la felicidad. Innumerables fragmentos de carne y sangre se fusionaron en la forma del llamado ser divino. En ese instante, al menos 2/3 de la población extranjera encontrarán la muerte instantánea. Aún más extraño, esos seres divinos abandonaron instantáneamente sus formas físicas. Sus inquietantes y etéreas proyecciones colisionaron, fusionándose en la imagen de un humanoide alado con 2 pares de alas. Ellos no son mis amas. ¿Quiénes son? Las transmisiones globales se quedaron en silencio. Nadie había previsto tal acontecimiento. En cuestión de segundos, el ser implementado se fusionó y se elevó por encima de las fronteras del reino de Xia. ¿Quién se atreve a desafiar a mi soberano divino, el señor implementado Yutian, por las ofrendas? ¿Se han cansado de la vida? Capítulo 15. Los juguetes de este anciano no son para que insectos como vosotros juguéis con ellos. ¿Es esto lo que llaman la verdadera forma de una deidad? La criatura humanoide, de 5 metros de altura, irrumpió con una luz carmesí. Se extendió una velocidad vertiginosa, envolviendo 4 de los 5 continentes de la Estrella Azul en un instante. No solo los humanos, sino todas las demás formas de vida tocadas por el resplandor carmesí se verán instantáneamente despejadas de toda vitalidad. Más allá de la nación Xia, la humanidad sufrió una vez más bajas masivas. Al final, toda la población extranjera se redujo a unos pocos cientos de miles que se aferraban a la existencia. Debían haber previsto este día. Desde el momento en que se sacrificaron a la deidad oscura, su destino quedó selado. No solo los seres vivos, sino también todos los minerales, rocas, volcanes y cualquier sustancia que poseyera energía fueron completamente drenados por el ser implementado. En cuestión de segundos, el aura del ser implementado se multiplicó por 10. Dentro del complejo de la familia Su en la ciudad del mar, el anciano Zhang Kong frunció ligeramente el seno. Ya ha alcanzado el quinto reino, y ni siquiera es su verdadera forma. Parece que su lengua está en grave peligro. Su Changqing, sin embargo, mostraba una expresión de gran interés. Con sus leyes celestiales de la posición del quasi emperador, junto con las exploraciones de su Qingxue y los demás, ya había discernido el poder que se escondía detrás de este ser implementado. El gran mundo de 5 estrellas, el gran mundo del incienso. El poder trascendente de este mundo se alimenta del saqueo de la fe, buscando alcanzar la iluminación a través de ofrendas de incienso. Y esta estrella azul es solo uno de los innumerables planetas saqueados por este ser implementado. Rastreando las fuentes de contaminación a través de la estrella azul, se podía entrar en el mundo del incienso. Su Qingxue y los demás se encontraban actualmente dentro de este mundo del incienso. Estos supuestos demonios y monstruos no eran más que sus siervos esclavizados. Los llamados no eran más que avatars del incienso, materializados a partir de la fe en los corazones de los humanos de la estrella azul. El objetivo fundamental seguía siendo el mismo, cosechar la fe de toda la humanidad en la estrella azul. Si no fuera por la intervención de su Changqing y sus compañeros, este ser alado sin duda habría empleado medios para obligar al pueblo de la nación Xia a adorar él.
Sin embargo, un gran mundo de cinco estrellas sigue siendo tan diferente del gran mundo primordial como el cielo de la tierra. Incluso su chinchua y su grupo podrían aniquilar fácilmente do el gran mundo del incienso. Este ser alado, que posee una fuerza equivalente a la de un cultivador del quinto reino del mundo primordial, se encontraba en la cima del mundo del incienso. El quinto reino equivalía al calibre de Yao Yunna, un discípulo interno del santuario primordial. Sin embargo, en combate real, Yao Yunna, procedente del santuario primordial, podía destruirlo por completo. Los cimientos del santuario primordial estaban más allá de la comprensión de otros mundos. Para los demás, sin embargo, toda la estrella azul yacía envuelta en una vasta y mortal quietud. Esta inquietante criatura humanoid posea el poder de destruir la estrella azul con facilidad. ¿Podría su lengua lograr su hazaña de matar a un dios? En ese momento, el aura que emanaba de la criatura humanoid alcanzó su cenit. En un instante, atravesó el océano infinito para llegar a las fronteras de la nación Xia, y luego miró con desprecio a su lengua. Un simple humano, y sin embargo has alcanzado este nivel. Te concedo la oportunidad de jurar lealtad. Entregame la información de aquellos que están detrás de ti y te convertir en el portavoz de mi estrella azul. Humano, te permito conocer mi nombre. Soy Yuda, el decimo señor verdadero del gran mundo del incenso y el fuego. Convertid mi gran mundo del incenso y el fuego, y los beneficios que recibirás superarán tu imaginación. En ese momento, la sala de retransmisión global solo contenía supervivientes de la nación Xia y un puñado de naciones extranjeras. Al ver al ser emplumado de color rojo sangre en la pantalla, todos contuvieron la respiración. La expresión de su lengua se ensombreció. El poder de esta deidad demoníaca compuesta ejerce una inmensa presión sobre él, pero pronto soltó una risa fría. La antigua espada que sostenía en la mano se condensó en un rayo de luz y se abalanzó con ferocidad sobre el ser emplumado. Basta de charla ociosa. ¿Cómo te atreves a la maruda ti mismo Dios? Su chinching sacó casualmente decenas de miles de demonios y los envió al cuerpo de su lengua. Suprimió por completo su aura, obligándolos a someterse por completo a la forma de su lengua. Ahora, liberando su poder definitivo, su lengua podía ejercer una fuerza cercana al quinto reino. En el momento en que la espada de luz alcanzó su objetivo, el ser alienígena llamado Yutian instaló en un resplandor deslumbrante. Innumerables continentes y océanos se materializaron en el aire. Simultáneamente, la espada de luz cortante de su lengua se disolvió al instante. Todos los espectadores de la transmisión en vivo presenciaron el extraordinario espectáculo que Yutian conjuró en los cielos. Dentro de este espectáculo, continente tras continente y plano oceánico se elevaban continuamente, formando un mundo en miniatura tras otro en medio de la extensión cósmica estrellada. Dentro de estos mundos en miniatura, surgieron innumerables rostros y auras poderosas. Sus físicos y apariencias variaban, pero su esencia se parecía a la de Yuda. Estos eran los nativos del gran mundo de la adoración del incienso, maestros del camino trascendente de alcanzar la iluminación a través de ofrendas de incienso. Este era otro cosmos, que no pertenecía al gran mundo donde residía la estrella azul. Una profunda sensación de asombro se agitó dentro de cada humano de la estrella azul. Así que más allá de la estrella azul, ¿realmente existen otros grandes mundos? Lamentablemente, su estrella azul ocupaba el peldaño más bajo de la cadena alimenticia cósmica. Humanos ignorantes, ¿lo ven? Este es el gran mundo de la adoración del incienso. Conversos a mí y tal vez tengáis la oportunidad de cultivaros en el gran mundo del incenso y el fuego. Pero ahora, vuestras acciones me han enfurecido. Vuestro destino será igual al de estos sistemas estelares. ¿Cuántos sistemas estelares con vida como el vuestro he sometido? La China que se desarrollaba en el air cambió, revelando planetas que sufrían tormentos. Estos mundos, como la estrella azul, eran reinos totalmente inferiores al gran mundo del incienso y el fuego. Los nativos del gran mundo del incienso y el fuego no solo ocupaban estos mundos, sino que también extraían toda su energía, transformándola en incienso para alimentar su cultivo. Algunos de los seres de estos planetas, guiados por los cultivadores del gran mundo del incienso y el fuego, se convirtieron en sus esclavos. Con el tiempo, se transformaron en lo que se conoce como demonios y monstruos. Al presenciar esto, todos los humanos presentes no pudieron evitar retroceder horrorizados. Así es como surgieron los demonios y los monstruos? ¿Significaba esto que ellos, los supervivientes, también se transformarían en tales seres bajo la guía del mundo del incienso? No. Me niego a convertirme en eso. Prefiero morir ahora.
Deidades del reino de Sia, podíais salvarnos una vez más? Ni niego a convertirme en demonio. Sin embargo, ahora, tal y como revelo Yuutian ese adorador gran mundo del fuego del incienso, que esclavizaba innumerables reinos, era absolutamente espantoso. ¿Podrían derrotarlo incluso las deidades del reino de Sia que habían aparecido? Empezando por ti. Su lengua fue repelido por el resplandor que emanaba de Yuutian, solo para descubrir que el poder demoníaco dentro de él se estaba desintegrando. Sus habilidades trascendentales estaban siendo despejadas, poco a poco. Esta entidad demoníaca era una creación de Yuutian naturalmente, él poseía el poder de privar a su lengua de su trascendencia. Tu espada es bastante esplendida. Sara mía. Hanyuda mantuvo una expresión imposible mientras extendía la mano con indiferencia, con la intención de apoderarse tanto de su lengua como de la espada larga. Esta espada había resistido múltiples ataques el humano que la impunaba debía de tener un respaldo formidable. Sin embargo, por muy formidable que fuera, ¿podría realmente enfrentarse al gran mundo adorador del incienso? Hanyuda, que había atravesado innumerables reinos durante siglos, nunca había encontrado un mundo que superara en poder al gran mundo adorador del incienso. El reino de quien estaba detrás de él, esto también lo he reclamado yo, Yuutian. Quizás mi posición entre los verdaderos señores del gran mundo adorador del incienso se disparara gracias a esto. De repente, cuando agarró la espada, una luz dorada brotó de ella, cegando instantáneamente a Yuutian. Penetró profundamente en su cuerpo y alma. La verdadera forma frigida a partir del camino del incienso se disolvió en un instante. Inmediatamente después, el cuerpo de Yuutian explotó y su espíritu se tambaleó al borde del colapso. Mientras Yuutian gritaba de agonía, una voz distante resonó en sus oídos. El jigit de este anciano no es para que una hormiga como tú jugue con él. Capítulo 16, La verdadera forma de Hayata, una vez más adoradora Estrella Azul. Antes de la transmisión en vivo, todos los ojos se fijaron instintivamente en Hayata con temor. Incluso su lengua, capaz de matar dioses, se quedó completamente impotente ante él. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, una luz dorada envolvió toda la transmisión. Toda la humanidad fue testigo de cómo el cuerpo del dios demonio, que antes se cernía amenazador, explotaba en el instante siguiente. El sonido fue desgarrador, agonizante más allá de toda medida. ¿Un dios demonio tan formidable, completamente aniquilado? Solo cuando la luz dorada se desvaneció pudieron discernir el agente de la destrucción, una espada larga antigua y sin adornos. Flotaba en el aire, emitiendo un brillo tenue y misterioso. Al mismo tiempo, dos figuras se materializaron ante la retransmisión una vez más. Aparecieron de repente en el aire, con la antigua espada empuñada por uno de ellos, un anciano con el porte de un sabio. Sin embargo, este anciano había medio paso por detrás de un compañero más joven, que parecía domina perpetuamente entre ellos. ¿Esos son dos deidades del reino de Sia? Dios mío, ¿son tan poderosos? Ese dios demonio solo le queda la cabeza. ¿Significa esto que las deidades de nuestra nación se superan con creces a los dioses demonios? Todos los ciudadanos de Sia estaban ahora llenos de emoción, y sus corazones, antes en suspenso, se tranquilizaron en gran medida. Su Changqing y sus compañeros comparten los mismos rasgos y herencia que ellos. Instintivamente, ninguno de los habitantes de Sia los había equiparado nunca con esos dioses demonios extranjeros. Después de haber salvado a Sia dos veces seguidas, la gran mayoría ahora consideraba verdaderamente su Changqing y sus compañeros como deidades en sus corazones. Mientras tanto, Yuutian yacía con solo su cabeza rodando por el suelo, su expresión retorcida por el terror absoluto. ¿Quién son ustedes? ¿Cómo pueden existir seres tan formidables en la Estrella Azul? Los dos que tenía ante él parecían completamente normales, sin ninguna fluctuación de energía perceptible. Sin embargo, su capacidad para aniquilar sin esfuerzo a su avatar adorador de incienso demostraba que su poder era ilimitado. Él, Yuutian, realmente había encontrado a su rival esta vez. Afortunadamente, su verdadera forma seguía cultivándose en otro mundo. Incluso si destruían este cuerpo, podría resurgir. Una vez que alcanzara un nuevo reino, regresaría a Blue Star para vengarse. Sin embargo, en ese momento, su Changqing pareció traspasar los pensamientos de Yudeta. Desde sus dedos, un fragmento de espacio se materializó desde el vacío. Dentro de este vacío, los lamentos resonaban por todas partes, los demonios corrían desenfrenados y los dioses malvados descendían, una estrella azul transformada en una pesadilla postapocalíptica.
Este era un mundo menor que Udata había invadido, cuyos habitantes ahora sufrían bajo una catástrofe apocalíptica. Todos los ciudadanos de la Estrella Azul que lo veían a través de las pantallas podían sentir la desesperación y la agonía que esos seres soportaban. Si no fuera por su changching y sus compañeros, la propia Estrella Azul se habría convertido en un infierno en la tierra, reflejando este reino devastado. Al darse cuenta de esto, todos se inclinaron con profunda reverencia hacia su changching y sus compañeros, desbordados por la gratitud. Sin embargo, cuando Udata contempló este reino, ahora reducido a una mera cabeza cortada, el horror se apoderó de él. Imposible. ¿Cómo habías podido descubrir mi verdadera forma? Al oír las palabras de Udata, todos los habitantes de Blue Star comprendieron, la verdadera forma de este dios demonio no se encontraba en Blue Star, sino en otro mundo, infinitamente lejano. Maldita sea. Este dios demonio realmente tiene tres madrigueras, como una libra estuda. Y así regresa para vengarse. Exacto. Los seres divinos no pueden permanecer en Blue Star indefinidamente. Una vez que así vayan, ¿cómo afrontaremos el futuro? Todos se dieron cuenta de que la intervención de su changching y sus compañeros era probablemente una mera casualidad, simplemente habían llegado a Blue Star y habían ofrecido su ayuda. Una vez que su changching se marchara, la humanidad seguiría sin estar preparada para una crisis así. Mientras tanto, ese Yutien, su única cabeza restante, gritó frenéticamente y luego soltó una risa maníaca. Y así descubres mi verdadera forma. Ese microcosmos se encuentra a años luz de la Estrella Azul. Para cuando llegues, yo ya habrá desaparecido hace mucho. Su risa se congeló abruptamente. El vínculo psíquico de su avatar con el cuerpo principal había detectado una perturbación. Imposible. Mi verdadero yo permanece inactivo. ¿Cómo podría estar despertando ahora? De repente, vio las expresiones de su changching y Jean Con, especialmente la de Jean Con, que parecía mirar al payaso Yutian con absoluto desprecio. El anciano Jean Con no pudo evitar reírse. ¿Qué insecto tan débil? Tus limitations te impiden comprender el verdadero terror de su santidad. Para los demás, este pequeño mundo parecía infinitamente distante de la Estrella Azul. Sin embargo, para su changching, esa distancia palidecía en comparación con la que había entre la Tierra Santa primordial y la secta del demonio sangriento. Al instante siguiente, los dedos de su changching dieron un ligero pellizco. Desde ese reino espacial, un ser humanoide imponente fue arrancado del vacío y lanzado a la Estrella Azul. Arrastrado a la fuerza desde el reino espacial, la imponente criatura humanoide en su forma emplumada fue arrastrada a la Estrella Azul, con el rostro congelado en el desconcierto y el terror. La mayor parte de su aura se extinguió al instante, y el puente de cultivo en forma de incienso se hizo añicos en un instante. El décimo soberano verdadero del poderoso gran mundo del incienso cayó en pecado del cielo al infierno. El avatar sin cabeza de Yutian parecía estar a punto de asfixiarse. Su energía espiritual se conectó instantáneamente con su cuerpo original antes de desintegrarse en la nada. Sin embargo, ahora, cuando el cuerpo principal finalmente absorbió los recuerdos del clon, el terror en su rostro se intensificó. Perdóname, mi señor. No sabía que esta Estrella Azul era tu dominio. Puedo compensarte. Mi mundo del incienso contiene innumerables tesoros. Te otorgar todos mis recursos. Por favor, perdóname, mi señor. Desde la aparición de la verdadera forma de Yutien hasta su captura en la Estrella Azul, y ahora sus desesperadas súplicas de clemencia. El corazón de todos los habitantes de la Estrella Azul latía con fuerza, sus emociones se agitaban incontrolablemente y sus ojos rebosaban de terror absoluto. ¿Qué poder tan abrumador mostraba esto? Atravesar innumerables dimensions, arrebatar a un adversario de otro reino a Blue Star y luego reducirlo a llorar y humilarse. Ni siquiera las deidades legendarias o los antiguos inmortales míticos podían igualar tal poder. ¿Esos llamados demonios y dioses malvados? Ante un dios como su changching, apenas valían el polvo bajo sus pies. ¿De qué reino podía provenir un ser tan divino? Encatenidos, todos ansiaban intensamente descubrir los misteriosos orígenes de su changching. Yutian veo que sus propios lamentos eran ignorados, que su supuesto valor parecía ser despreciado por los demás. Lo consideraban nada más que un insecto. Tal y como lo ve el primer señor verdadero del gran mundo del incienso, simplemente un saltamontes. Extraño, no te regodes. Mi mundo del incienso está repleto de innumerables seres poderosos, yo no soy más que un señor verdadero menor entre ellos. Si extings por completo mi fuerza vital, no solo perecerás, sino que el mismo mundo que hay detrás de ti será destruido.
Incluso mientras utian vomitaba estas bravuconadas, el rostro del anciano Jean Kong se había vuelto completamente gélido. El maldito necio se atrevía a preferir semejante insolencia ante su santidad. Why hablar de aniquilar el mundo primordial? Ya. Ni siquiera los grandes emperadores de cientos de miles de años atrás, ni los poderosos emperadores soberanos, pronunciarían afirmaciones tan audaces. Basta ya de tu clamor. Entonces, se testigo de esto, contempla ahora el verdadero estado del mundo del incienso. Capítulo 17, la desaparición del mundo del incienso, ascendiendo al sexto nivel de quasi emperador. En ese momento, una escena reapareció ante los ojos de todos, suspendida en el aire. La imagen mostraba un mundo salpicado de estrellas, humo saliendo de las chimeneas y el incienso ardiendo intensamente, nada menos que el mundo del incienso que utian había presentado anteriormente los habitantes de la Estrella Azul. Sin embargo, ahora, todos los sistemas estelares con vida dentro de este reino habían sufrido golpes devastadores. Dentro de la visión, figuras juveniles se movían rápidamente entre los planetas, cada teletransportación provocaba explosiones en varios mundos. Estos planetas habían sido los dominios de los soberanos del mundo del incienso, que habían invadido otros reinos para reunir la esencia del incienso. Ahora, todos los rastros de su existencia habían desaparecido. Al reconocer a esas figuras juveniles, el corazón de todos los habitantes de la Estrella Azul tembló, comprendiendo al instante la causa y el efecto. Esos son los individuos que acompañan al Señor Divino. Yet estaban dentro del mundo del incienso. Dios mío. Pueden sobrevivir en el vacío del espacio. Para ellos, las estrellas son meros juguetes. Solo entonces todos recordaron la escena en la que Yao Yunna había matado a ese demonio de rango S. Ahora quedaba claro cuánta moderación había ejercido el joven ser divino para asegurarse de que su ataque no afectara a los demás ciudadanos de Xia. Tian se horrorizó una vez más, imposible. ¿Cómo atravesasteis la turbulencia espacial para entrar en mi mundo del incienso? De repente, su voz se quebró y su expresión se volvió sombría. Los forasteros comunes que entraban en el mundo del incienso eran destrozados por la turbulencia espacial circundante. Esta situación solo podía significar una cosa: este grupo era lo suficientemente poderoso como para ignorar por completo la turbulencia espacial. En realidad, Tian había sobreestimado un poco a su Qingxue y sus compañeros. Esa turbulencia espacial formaba el límite entre dos universos. Incluso con su fuerza del reino nirvana, habrían enfrentado una muerte segura o lesiones graves. Sin embargo, su Chongqing había intervenido directamente desde lejos, cortando la turbulencia espacial en un instante. De ahí su entrada sin esfuerzo en el mundo del incienso. La vista aérea revelaba ahora un inmenso planeta de tonos ocres. Ante esta visión, la esperanza volvió a brillar en los ojos de Tian. Porque aquí residía el verdadero soberano del mundo del incienso, su ser supremo indiscutible. Había gobernado el mundo del incienso durante miles de años. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo el planeta ocre se hizo añicos. Una joven de impresionante belleza se encontraba ante ellos, con expresión fría, arrastrando a una criatura humanoide que parecía un perro muerto. Tian apenas podía creer lo que veían sus ojos. Esa criatura humanoide era sin duda el señor supremo de su mundo del incienso. Pero ahora, con su puente del incienso cortado y toda su vitalidad extinguida, estaba a un paso de la muerte. Tian dejó escapar un grito impotente y destacado. ¿A qué entidad aterradora había ofendido su mundo del incienso? La doncella en la escena arrojó a la criatura humanoide desde debajo de las estrellas. Al encontrarse con la turbulencia temporal, su carne y su espíritu quedaron destrozados al instante. Al mismo tiempo, otros jóvenes llegaron sucesivamente. Todos los verdaderos gobernantes del gran mundo adorador del incienso fueron desarraigados por los discípulos de la Tierra Santa primordial. Para ellos, tal tarea no era nada nuevo, habían emprendido innumerables misiones de este calibre para la secta. La doncella líder pareció inclinarse a través de la pantalla, con voz débil mientras se dirigía al vacío. Honorable maestro, su discípula Su Qingxue ha completado la tarea. El gran mundo del incienso ahora está completamente a nuestro alcance. La voz resonó, extendiéndose a lo largo de la pantalla hasta llegar a la Estrella Azul. Todos los habitantes de la Estrella Azul no pudieron evitar tragar saliva. ¿Eso era todo? ¿Había terminado así, sin más? Ese gran mundo del incienso, del que se había jactado de ser tan increíblemente formidable, había sido completamente destruido por un puñado de seres aterradores. A todos les parecía un sueño, algo totalmente increíble.
Sin embargo, en el fondo, entendían que no era que el mundo del incienso fuera débil, sino que esos seres eran simplemente demasiado poderosos. ¿De dónde demonios habían salido? En ese momento, una notificación del sistema pasó por la mente de Su Changqing. Enhorabuena, anfitrión, por eliminar la fuente de contaminación. Recompensa, el anfitrión avanza un nivel. Enhorabuena, anfitrión, por resolver el resurgimiento demoníaco y el descenso del dios demonio en la Estrella Azul. Te recompensamos con el avance al siguiente reino. Tras completar dos tareas consecutivas, Su Changqing ascendió dos niveles, alcanzando el sexto nivel del reino quasi emperador. Tales potencias eran raras incluso en todo el mundo primordial. Tomamos como ejemplo a su maestro, el viejo soberano sagrado Tianyangzi de la Tierra Santa primordial, que también se encontraba en el sexto nivel del reino quasi emperador. Su Changqing no pudo evitar sonreír levemente. Con un movimiento de su mano, atravesó una vez más el espacio infinito, recuperando directamente su Qingxue y los demás. En un abrir y cerrar de ojos, los 10 seres divinos que habían aparecido anteriormente en la capital se reunieron una vez más. Sin embargo, ahora, todos los habitantes de la Estrella Azul mostraban expresiones de fervor sin igual. Incluso los extranjeros supervivientes se postraron en adoración ante Su Changqing y sus compañeros. A partir de ese momento, la agitación provocada por el resurgimiento demoníaco quedó completamente sofocada. Aunque vastas extensiones de blue stariation desoladas, esto no suponía ningún reto para la avanzada tecnología de la humanidad. Sin embargo, la morada de Su Changqing se volvió una vez más hacia el mundo del incienso. De repente, un árbol joven rebosante de vitalidad se materializó en su mano, la semilla del árbol del mundo concedida por el sistema, capaz de condensar el poder de los mundos. Su Changqing sostuvo el árbol joven en su mano izquierda. Con un feroz giro de su derecha, todo el mundo del incienso se hizo añicos como si el cielo y la tierra se estuvieran separando. Innumerables estrellas, sistemas estelares y agujeros negros fueron destruidos en ese instante. Este era el método más brutal de reunir el poder del mundo, aniquilar un mundo entero para extraer su esencia primordial. Por este mundo del incienso, que se atrevió a codiciar su patria, la Estrella Azul, Su Changqing no sintió ni una pizca de piedad. Tian observó impotent como un poderoso sin igual destruía todo un gran mundo, y su corazón se convirtió en cenizas. Un poder tan colosal trascendía por completo su comprensión. En otro tiempo, los verdaderos amos de estos grandes mundos incensadores, habían tratado hacia otros mundos. Ahora, por fin se enfrentaban a su castigo. A medida que la energía del mundo se fusionaba gota a gota, el árbol joven crecía en estatura. La esencia primordial del mundo adorador del incienso ahora se concentraba por completo en la semilla del árbol del mundo. Luego fluía de regreso para nutrir a Su Changqing, su host. Por desgracia, este no era más que un mundo de 5 estrellas. Incluso así lograba alcanzar el noveno nivel del reino quasi emperador, la energía de este mundo por sí sola resultaría insuficiente para que ascendiera el reino emperador. Si romper un emperador ordinario requeriría el 100% del poder del mundo, este gran mundo adorador del incienso le proporcionaba como mucho un 10%, lo que seguía siendo un déficit considerable. Sin embargo, Su Changqing dirigió entonces su mirada hacia aquellos mundos menores invadidos por verdaderos señores como Tian. Sin la interferencia del gran mundo adorador del incienso, algunos de estos mundos menores deberían volver gradualmente a la normalidad en los próximos años. Absorber el poder mundial de estos reinos menores resultó ser mucho más fácil para Su Changqing. Sin embargo, estos reinos eran, en el mejor de los casos, de una o dos estrellas, y en siquiera decenas de miles de ellos juntos podían igualar el poder mundial de un solo reino mayor de 5 estrellas. Su Changqing respiró hondo y guardó su plantón del árbol del mundo. En general, sus ganancias eran satisfactorias. Su progreso en la recolección de poder mundial se acercaba al 15%. On le quedaba una tarea por completar. El registro en el monetario en 3 días le permitiría alcanzar el noveno cielo del reino casi imperial. En ese momento, Tian estaba completamente agotado. Mirando fijamente al frente, pronunció sus últimas palabras. Sigo sin comprender cómo alguien de tu talla puede preocuparse por las vidas de humanos tan insignificantes. Con eso, Tian desapareció de los cielos y la tierra. Sin embargo, sus palabras captaron la atención de todos. Los habitantes de la Estrella Azul también trataron de comprender este misterio. ¿Por qué Su Changqing y sus compañeros habían salvado a este grupo de humanos insignificantes? Su lenguaje era de lo avergonzado, bisabuelo, te he avergonzado. ¿Bisabuelo? Capítulo 18, Conmotion.
El ser divino es en realidad un humano de la Estrella Azul? En ese momento, su lengua no poseía ningún poder sobrenatural, pareciendo tan normal como cualquier mortal. No era solo su lengua, todos los seres extraordinarios de la Estrella Azul descubrieron que su poder demoníaco se había disipado. Con sus maestros muertos, estos demonios no podían sobrevivir. Esto significaba que los humanos de la Estrella Azul habían vuelto a su estado de un año antes. Sin embargo, en ese momento, las palabras de su lengua detonaron una bomba en la mente de todos. ¿Tatarabelo? ¿Qué significa eso? ¿Podría ser que la deidad que tenían ante ellos también fuera un humano de la Estrella Azul? En ese instante, algunos humanos de la Estrella Azul lo comprendieron de repente. No era de extrañar que estas deidades, capaces de destruir planetas con una sola mano, estuvieran dispuestas a salvar a simples mortals como ellos. No era de extrañar que hubieran viajado a través de vastas distancias, atravesando innumerables reinos del tiempo y el espacio para llegar a Blue Star, incluso aniquilando la fuente del renacimiento demoníaco, el mundo del incienso. No era de extrañar que estas deidades permanecieran indiferentes ante la muerte de los extranjeros, pero protegieran a la nación en todo momento. Así que eso es? ¿Los seres divinos son en realidad habitantes de Blue Star? Maldita sea, cuando produjo nuestra Estrella Azul algo tan importante? ¿Quién demonios es? Dicen que el abuelo del director su sigue vivo. ¿Estás seguro de que el bisabuelo no es una broma? Mientras tanto, las autoridades del estado de Xia estaban completamente atenidas. Al hora su lengua dirigirse el como bisabuelo, todos salieron de su aturdimiento. Rápido, recuperad los registros de la familia Su. La familia Su era un clan prominente en la nación Xia, con figuras influyentes en los círculos políticos y comerciales. Los detalles sobre el padre, el abuelo y el bisabuelo de su lengua se descubrieron rápidamente. En realidad, no fue necesario realizar una búsqueda deliberada, ya que durante años la familia Su había estado buscando a un hombre. Una simple investigación reveló toda la historia. Su Changqing, el antepasado de la familia Su. Incluso ahora, la identidad de Su Changqing seguía registrada en el sistema de población de Blue Star. Al ver la fotografía en la pantalla, todos sintieron como si hubieran entrado en otra era. La compararon frenéticamente con la figura divina del campo de batalla. Una vez más, el horror se extendió por todos los rostros. Eran idénticos. Esa deidad era efectivamente Su Changqing, el antepasado de la familia Su. En el momento en que se reveló la identidad de Su Changqing, toda Blue Star estalló una vez más. Dios mío. ¿La deidad es en realidad el antepasado de la familia Su? Yo lo sabía. La búsqueda del antepasado de la familia Su se extendió por todas partes. ¿Podría ser que el antepasado que buscaban fuera precisamente esta deidad? A medida que se reunía más información, todos confirmaron finalmente sus sospechas. Ese ser divino, llamado Su Changqing, había desaparecido inexplicablemente de Blue Star 80 años antes. Su Changqing nació en los albores del nuevo milenio. Huérfano desde niño, fue criado por su hermano mayor y su cuñada. A los 15 años, fue admitido en la Universidad de Jinwan, una de las instituciones más prestigiosas de la nación Xia. Ese mismo año, su hermano y su cuñada murieron en un accidente de coche. Para criar a su sobrino de 7 años, Su Changqing decidió abandonar la universidad. Durante los años siguientes, crió él solo a su sobrino, Su Wenbin, y más tarde financió la educación de su hijo en la Universidad de Jinwan. Mientras tanto, gracias a su ingenio y a su capacidad para provocar oportunidades cruciales, Su Changqing amasó una fortuna valorada en cientos de millones a la edad de 25 años. En aquel momento, era sin duda una de las estrellas emergentes más famosas del país. Sin embargo, en la cima de su éxito, desapareció por completo de Blue Star. A pesar de años de exhaustivas búsquedas utilizando la tecnología más avanzada de la nación Xia, nunca se encontró rastro alguno de Su Changqing. Durante los últimos 80 años, la familia Su gastó inmensos recursos en su búsqueda, solo para volver con las manos vacías. Ahora, Su Changqing, de hace 80 años, ha regresado, pero ha reaparecido ante el mundo de una forma totalmente inexplicable. De repente, todos lo entendieron. En la nación Xia, hace 80 años, los registros de identidad se mantenían de forma impecable. Normalmente, la desaparición completa de una persona era simplemente imposible. Ahora habían encontrado la respuesta. Solo un poder divino y trascendente podía explicar este fenómeno. Su Changqing había viajado a otro mundo y ahora regresaba como un salvador para rescatar no solo a la nación Xia, sino a toda la Estrella Azul.
Todos comprendieron la verdad y sus emociones se dispararon mientras especulaban sobre el mundo alternativo que su changching había atravesado. Para el propio su changching, la revelación de su identidad no suponía ningún problema. Su mirada se posó en todos los habitantes de la Estrella Azul que veían la retransmisión en directo a nivel mundial. Como se sintieron la mirada de su changching, todos reprimieron sus emociones. Saludos, soy su changching, antiguo habitante de la Estrella Azul. Ahora tenéis una elección ante vosotros. Puedo restaurar la energía espiritual de la Estrella Azul, encaminando la hacia la verdadera trascendencia. Mientras su changching pronunciaba estas palabras, un intenso anhelo brilló en los ojos de todos los habitantes de Blue Star. La existencia de demonios y dioses oscuros les había hecho muy conscientes de la fragilidad de la humanidad. Ante las civilizaciones trascendentes, su Blue Star era poco más que un saltamontes. Dada esta oportunidad, ¿por qué no aprovecarla? Sin embargo, las siguientes palabras de su changching sumieron a todos en una profunda reflexión. Una vez que emprendáis el camino de la trascendencia, Blue Star quedará expuesta a la mirada de las civilizaciones trascendentes. Os encontraréis con seres mucho más aterradores que los demonios o los dioses oscuros. Quizás incluso el gran mundo del incienso palidezca en comparación. Debéis enfrentaros vosotros mismos a estos peligros. La implicación era clara, su changching podría no volver a Blue Star en el futuro. Para su changching, este viaje a Blue Star había resuelto la obsesión que durante mucho tiempo había asacado su corazón. Podría llevar a una parte del plan su el gran mundo primordial, pero ese era el límite absoluto. La distancia entre el gran mundo primordial y Blue Star abarcaba innumerables universos mayores. Era totalmente incomparable con la distancia entre el gran mundo adorador del incienso y Blue Star. Incluso si ascendiera al imperio, probablemente no podría atravesar libremente el gran mundo primordial y Blue Star sin depender del poder del sistema. Por lo tanto, en el futuro, era muy probable que no regresara a Blue Star. A menos, claro está, que reapareceran los misteriosos reinos del universo Blue Star. Antes de la era, el universo Blue Star había sido un gran mundo de nuevas estrellas, un hecho que preocupaba profundamente a su changching. Tenías 3 días. Después de 3 días, exigió respuestas. Las palabras de su changching se grabaron en la conciencia de todos los habitantes de la Estrella Azul. Luego, sus formas se desvanecieron una vez más, desapareciendo como si nunca hubieran existido. Toda la Estrella Azul estalló en tumulto. ¿Renacimiento de la energía espiritual? ¿Significa eso que podemos volar por los cielos y sumergirnos en la tierra como los señores divinos, destrozando los cielos y destruyendo la tierra? Suena espléndido. ¿Qué dudar? No, me niego. Solo deseo vivir en paz. Un mundo libre de demonios y deidades malvadas es el verdadero reino para nosotros, los humanos. Ay de mí. He soportado bastante este último año. Si la energía espiritual revive, inevitablemente nos enfrentaremos de nuevo a horrores como los del mundo del incienso. Y cuando llegue ese momento, no habrá seres divinos que nos salven de nuevo. Por toda la Estrella Azul, la gente murmuraba consternada. Cada vez más personas acudían a la residencia su, con la esperanza de ver a su changching y a sus compañeros. Sin embargo, para su consternación, no solo no encontraban a su changching y su grupo por ninguna parte, sino que incluso los descendientes directos de la familia su habían desaparecido. Capítulo 19, Registro en el Monte Tai, Ascenso al noveno cielo del reino cercano al emperador. 2 días después, en la cima del Monte Tai. Desde que se había evitado la crisis demoníaca, el Monte Tai, antes desolado, había sido testigo de un aumento de visitantes similar a una venganza. El Monte Tai había sido anteriormente un escondite favorito para demonios y monstruos, y durante casi un año nadie se había atrevido a escalarlo. Ahora, sin embargo, estaba repleto de gente. En un espacio oculto suspendido en el aire en la cima del Monte Tai. Su Chen, su Ligua y los demás miembros de la familia su contemplaban la multitud que se agolpaba abajo, con el corazón lleno de asombro. Los forasteros no podían percibirlos, pero ellos podían observar el mundo exterior, y esa era la verdadera esencia del poder trascendente. Ahora sois cultivadores del segundo reino dentro del gran mundo primordial, habiendo emprendido formalmente el camino del cultivo. Ante los miembros de la familia su, el anciano Jean Con se sentó con las piernas cruzadas y impartió las técnicas fundamentales de cultivo de la tierra santa primordial. Con la presencia de su changching, un quasi emperador, paran por alto el primer reino por completo, consolidando sus fundamentos y alcanzando el reino innado. Su Wenban, su Ligua y su Qian, todos ellos dotados de un talento excepcional.
Tras cultivar la fórmula de reunión de chi de la tierra santa primordial, atravesaron directamente al tercer reino. Tales niveles de cultivo eran suficientes para matar a las bestias demoníacas de grados anteriores. Al mismo tiempo, durante estos 3 días, la familia Su obtuvo una comprensión profundamente nueva de su antepasado. Su Changqing, su antepasado, había sido el soberano de una tierra sagrada en otro gran mundo, alcanzando un nivel de cultivo fuera del alcance de innumerables seres. Además, la tierra sagrada primordial en la que habitaban dominaba miles de sistemas estelares, con planetas como la Estrella Azul que se contaban por miles de millones. Por primera vez, comprendieron la inmensidad del mundo más allá. Y su antepasado, su Changqing, se había situado en la cima de ese cosmos. Todos los miembros del clan Su lo miraban con asombro, con el corazón rebosante de una reverencia ilimitada por su antepasado. ¿Qué llevó a nuestro antepasado al Monte Tai? ¿Qué pudo atraerlo aquí? Preguntó Su Qian con curiosidad, aunque ni siquiera Jean Kong conoce la respuesta. Dentro de ese espacio oculto, contemplaban con curiosidad a Su Changqing, sentado en lo más alto. Dentro de ese espacio oculto, contemplaron con atención a Su Changqing, sentado en la cima. En ese momento, Su Changqing también estaba sentado con las piernas cruzadas, con su aura completamente oculta y su presencia reducida al mínimo. De repente, Su Changqing abrió los ojos. Ante su mirada, en la cima del Monte Tai, un sol rojo ardiente se elevaba lentamente. Al mismo tiempo, la voz del sistema resonó en su mente. Felicidades, anfitrión, por completar la tarea de registro. Recompensa, el anfitrión avanza 3 reinos y obtiene el arma imperial suprema, la campana que sella el cielo. Misión Estrella Azul completada. Recompensa, el anfitrión recibe 50 puntos mundiales. En ese momento, Jean Kong y los demás sintieron que algo no iba bien. El trueno rugió en los cielos, los relámpagos destellaron y una tormenta se desató, envolviendo instantáneamente al sol carmesí que había aparecido antes. Los cielos rugieron mientras innumerables rayos cruces se abalanzaban hacia Su Changqing dentro del espacio oculto. Al mismo tiempo, nubes de calamidad aparecieron, envolviendo todo el Monte Tai. Todos los humanos que habían venido a hacer turismo entraron en pánico una vez más, temiendo que otra criatura demoníaca hubiera descendido sobre Blue Star. Sin embargo, al instante siguiente, todas las nubes de calamidad desaparecieron, sustituidas por un sol carmesí que volvía a salir. Sin embargo, en la extensión cósmica de Blue Star, unas colosales nubes de calamidad se expandieron hasta abarcar todo el tamaño de un planeta. Su Changqing, que se había teletransportado hasta allí, miró imposible mientras se lanzaba directamente hacia las nubes de calamidad del tamaño de un planeta a lo largo de los rayos. Esta era la tribulación del trueno del séptimo nivel del reino quasi emperador. El sistema podía conceder avances en 3 reinos, pero no podía impedir el descenso de esta tribulación. Para Su Changqing, que desafiaba a los cielos, tal tribulación no era más que un aperitivo. ¿Qué? ¿Esta es la tribulación del séptimo nivel del reino casi emperador? Imposible. Los discípulos del santuario primordial, incluido el anciano Jean Kong, mostraban expresiones de total incredulidad. Su conmoción no se debía al traslado instantáneo de Su Changqing desde la Estrella Azul a las profundidades cósmicas, sino al hecho de que Su Changqing había desencadenado una tribulación del trueno de quasi emperador de séptimo nivel. Los quasi emperadores del gran mundo primordial podían comunicarse con el Dao del cielo y la tierra. Al alcanzar el sexto nivel, se apoderaban de la esencia misma de la creación, desafiando a los propios cielos. Al alcanzar el séptimo nivel, el Dao desataba automáticamente una aterradora tribulación del trueno para suprimir a seres tan formidables. Esta tribulación superaba con creces cualquier tribulación quasi emperador anterior. Sin embargo, Su Changqing solo había alcanzado el estatus de quasi emperador unos días antes. ¿Cómo era posible que ahora desencadenara la tribulación del séptimo nivel del reino del casi emperador? No puede haber ningún error, esta es sin duda la tribulación del séptimo nivel. ¿Podría ser que el Santo Maestro haya estado ocultando su fuerza todo este tiempo? El rostro de Su Changqing se iluminó con una emoción desenfrenada. Así que el Maestro ya había alcanzado el sexto nivel del reino del casi emperador y ahora estaba avanzando hacia el séptimo nivel. ¿No significa esto que nuestro venerado Maestro ahora supera incluso a nuestro venerable patriarca en poderío? No es de extrañar que aniquilara por sí solo a la secta del demonio sangriento sin tener en cuenta el prestigio de la secta del demonio Wuji. He oído que la séptima tribulación celestial de un casi emperador es absolutamente terrible.
Al menos ocho de los ancianos supremos de nivel de la sexta tribulación celestial de nuestra tierra santa primordial parasiren bajo su trueno. El anciano Jean Kong Cinquieto, con la mente fija en la lejana extensión estrellada. Su chien y los demás no tenían ni idea de lo que eso significaba, sino que miraban con horror el polvo cósmico que flotaba a su alrededor. Todo tipo de escombros fragmentos planetarios y estelares, incluso agujeros negros se desplegaban ante sus ojos. Sin embargo, protegidos por su chanching, podían ignorar por completo los peligros ilimitados del cosmos. De repente, un violento estruendo resonó en el profundo vacío. Ante sus ojos, la tribulación del trueno del tamaño de un planeta fue destrozada por las manos desnudas de su chanching, y luego implosionó violentamente. Todo el campo estelar cercano entró en un estado de aniquilación. Innumerables planetas y estrellas fueron destruidos, arrastrando consigo la tribulación del quasi emperador mientras colapsaba. El universo Estrella Azul tembló, agitando reinos ocultos de misterio. Poderosas horas se agitaron, como se estuvieran a punto de despedir. Su chanching percibió inmediatamente esta perturbación, percibiendo las patentes leyes del poder mundano que emanaban de estos misteriosos demonios. Absorber tal poder mundano podría incluso impulsar a su chanching más allá del nivel de gran emperador. Soltó una risa fría, una vez que ha logrado el avance, ver que extraños secretos escon la estrella azul. Bajo la protección de su chanching, el anciano Jean Con y los demás permanecieron ilesos. Sin embargo, todos ellos se quedaron paralizados, con expresiones de total incredulidad grabadas en sus rostros. ¿El santo soberano había atravesado él mismo la tribulación del trueno? ¿Qué ambición y poder colosales? El anciano Jean Kong estalló en carcajadas, mientras que su chinchua y los demás a su lado se animaron al instante. De repente, un estruendo atronador resonó una vez más en el vacío estrellado, congelando toda la emoción. Ante la mirada del anciano Jean Kong, la tribulación del trueno reapareció, expandiéndose abruptamente hasta alcanzar una magnitud que superaba su forma anterior. Ahora tenía el tamaño de una estrella. ¿Qué es esto? La tribulación del trueno de un quasi emperador de octavo nivel? El anciano Jean Kong y los demás se estremecieron, incapaces de creer lo que veían y sentían. A lo lejos, su chanching soltó una larga risa burlona, no es suficiente, no es suficiente. El aura que emanaba de su cuerpo explotó de repente hacia afuera, revelando un cultivo que superaba con creces el reino quasi emperador de octavo nivel a los cielos y la tierra. Como se sintiera provocado, el castigo del trueno se expandió otra docena de veces, creciendo hasta abarcar todo un dominio estelar. Un castigo del trueno del noveno nivel del reino cercano al emperador. El anciano Jean Con y los demás estaban aturdidos, con la mente en blanco. Su chanching había superado consecutivamente los reinos de tres individuos, destrozando por completo su comprensión. El castigo del trueno, tan vasto como un dominio estelar, atacó a su chanching en su centro con una ferocidad frenética. Tal asalto exigia la máxima seriedad de su chanching. Si esta extensión estrellada hubiera albergado algún sistema vivo, seguramente habría sido destruido innumerables veces dentro de esta voragine. Media hora más tarde, la tribulación del tamaño de un dominio estelar fue una vez más destrozada por su chanching. Las nebulosas colapsaron, derramando las leyes y órdenes del noveno nivel del reino casi imperial. Tiempo, espacio, creación, posición celestial, mundo. Posteriormente, su chanching los absorbió por completo. En su tercer día en Blue Star, su chanching había pasado del primer nivel del reino casi imperial al noveno nivel. Estaba a solo un paso de convertirse en emperador. Capítulo 20, La energía espiritual de la estrella azul despierta, el reino misterioso se revela. En lo profundo del universo de la estrella azul, la tribulación del trueno, similar al dominio estelar, se disipó. Varias leyes y órdenes se arremolinaron ante su chanching, la mayoría se retiraron a su cuerpo, mientras que otras se dispersaron por el cosmos. Una fracción de las leyes que rigen el espacio, el tiempo, la creación y la posición celestial se fusionaron en el universo donde residía la estrella azul. El cosmos de la estrella azul parecía renacer. Los sistemas estelares supervivientes florecieron de nuevo bajo el orden cósmico de su chanching, mientras que los seres primordiales comenzaron a tomar forma. Nacidos con un cultivo en el tercer o cuarto reino, realmente nacieron con una cuchara de plata en la boca. La fuente de todo esto radicaba en la aparición de una potencia en el noveno nivel del reino casi imperial. Maestro Sagrado Soberano, ¿has alcanzado el noveno cielo del reino casi imperial? El anciano Jean Con y los demás volvieron a jadear de asombro.
Incluso el antiguo sagrado soberano, el maestro de su changqing, Tianyangzi, residia actualmente solo en el sexto cielo del reino casi imperial. El cultivo de Tianyangzi abarcaba decenas de miles de años, pero ahora había sido completamente superado por su propio discípulo. El noveno cielo del reino casi imperial, dentro del gran mundo primordial donde los emperadores rara vez se revelan, representaba la cima absoluta del poder. Incluso en el campo de batalla del abismo celestial de la Tierra Santa primordial, solo dos venerables antepasados habían alcanzado el noveno cielo del reino casi imperial. El anciano Jean con y los demás estaban completamente horrorizados. Si el anterior avance de su changqing el reino casi imperial on podía explicarse con la sabiduría convencional. Entonces su viaje a la Estrella Azul, que culminó con un avance directo al noveno cielo del reino casi imperial, desafiaba por completo su comprensión. Lo único seguro era que, al regresar al gran mundo primordial, esa alguna secta inmortal o cultura demoníaca se atrevía a provocarlos de nuevo, dejarían de existir. Al igual que 20,000 años antes, la Tierra Santa primordial se erigia como el único árbitro del gran mundo primordial. De repente, un aura formidable irrumpió junto al anciano Jean Kong. Entonces, emergiendo abruptamente desde más allá de la expansión cósmica, apareció una nube calamitosa que oscureció los cielos y se tragó el sol. Esta nube calamitosa no podía compararse con la tribulación quasi emperador de su changqing, pero aún así fue suficiente para conmocionar al anciano Jean Kong y a los demás una vez más. Hermana doncella sagrada, ¿estás a punto de alcanzar la santidad? Yao Yunna gritó alarmada, mirando a su chinchua con total incredulidad. La nube calamitosa que había reaparecido no era otra cosa que la tribulación santa de su chinchua. Su chinchua era una prodigio favorecida por los cielos. Al ser testigo de los sucesivos avances de su changqing, había comprendido los misterios de las leyes especiales a partir de sus principios ordenados. Y la base misma del reino santo residia en la comprensión de las leyes especiales. Ahora, un fénix de hielo de 1000 años se fusionó con el cuerpo de su chinchua, y su claro grito atravesó el aire mientras cargaba hacia la tribulación del trueno. Este era el cuerpo espiritual del fénix de hielo de su chinchua, una de las 10 constituciones supremas del gran mundo primordial. El fénix de hielo y la tribulación del trueno se entrelazaron, soportando una prueba de vida o muerte. Cuando la tribulación finalmente se disipó, dio paso al nacimiento de un santo. En el gran mundo primordial, el reino de un sabio era suficiente para gobernar toda una tierra sagrada. Su chinchua dio un paso adelante y se heredilo directamente, gracias, honorable maestro, por su guía. Solo así su discípulo pudo alcanzar el reino de un sabio. Incluso como cuerpo espiritual del fénix de hielo, alcanzar el reino de un sabio normalmente requeriría cientos de años. Pero después de presentar como su changqing superaba con éxito la tribulación, alcanzó la iluminación repentina. Así, logró alcanzar el reino de un sabio, ascendiendo a los cielos de un solo salto. Su changqing ascendió con satisfacción. Su discípulo poseía un talento verdaderamente extraordinario. A los 17 años, él mismo había estado de juerga con dioses en posadas baratas. Chinchua, mi superas, a los 17 años, ya has alcanzado el reino de los sabios. Su chinchua esbozó una sonrisa incómoda. Si no le falaba la memoria, su maestro solo había comenzado a cultivarse a los 25 años, alcanzando el reino de los sabios en 30 años. Décadas más tarde, ascendió al reino de los grandes sabios y ahora se encontraba en el noveno nivel del reino cercano al emperador, una hazaña sin precedentes en la historia. Por prodigioso que fuera su propio talento, palidecia en comparación con el de su maestro. Divino Señor, hemos decidido suplicar que ejerza su milagro divino. Conceda a nuestra Estrella Azul el renacimiento de la energía espiritual, para que podamos emprender el camino del cultivo inmortal. En ese mismo momento, su changqing escuchó la llamada de la Estrella Azul. Innumerables ciudadanos de la nación se habían reunido en la ciudad costera, postrándose ante la finca de la familia Su. De hecho, lo estaban suplicando a su changqing que reviviera la energía espiritual de la Estrella Azul. Pocos podían resistirse al encanto de tal poder. Este poder podía mover montañas y linear mares, otorgar la vida eterna, aunque su camino estaba plagado de peligros. Su changqing no reveló ninguna emoción. Con un ligero movimiento de su dedo, Blue Star sufrió una transformación fundamental. La energía espiritual se extendió por todo el planeta. Aunque sus habitantes no podían cultivarse, sentían que una fuerza dentro de sus cuerpos cambiaba gradualmente. En un abrir y cerrar de ojos, Blue Star se convirtió en un santuario privilegiado para el renacimiento de la energía espiritual. Al mismo tiempo, una imponente pagoda dorada, de 10,000 de altura, se elevó sobre la cima del monte Tai.
Los secretos del camino del cultivo se encuentran dentro de esta pagoda dorada. Con cada nivel ascendido y cada prueba superada, podíais deshaceros de una capa de vuestras cadenas. Lo lejos que lleguéis depende únicamente de vosotros mismos. Su chongqing empleo casualmente sus artes creativas para fabricar un artefacto espiritual de grado supremo. En su interior se almacenaba una gran cantidad de textos de cultivo, elixirs, herramientas espirituales y lineages ancestrales. Comprender esta pagoda dorada tenía el potencial de trascender a la santidad. Un tesoro de tal calibre era suficiente para atraer la atención de los grandes mundos de 6 estrellas, incluso de 7 estrellas. Incluso su Qingxue y los demás no pudieron evitar sentir envidia. Toda la Estrella Azul resonó con una voz como el repique de grandes campanas. Todas las miradas se dirigieron hacia el monte Tai. Desde todos los puntos de vista, la pagoda dorada ahora atravesaba las nubes. ¿Y es esto un regalo que nos ha concedido lo divino? ¿Significa esto que nosotros también podemos alcanzar un poder trascendente? Al monte Tai. Ser el primero en pasar la prueba. Todo Blue Star estalla una vez más. A partir de ese día, Blue Star se embarcó formalmente en el camino del cultivo. Mientras tanto, el viaje de su chongqing a Blue Star no solo había elevado su cultivo al noveno cielo del reino casi imperial, sino que también le había otorgado aproximadamente el 15% del poder del mundo. Una vez que alcanzara el 100% y superara la tribulación imperial, podría alcanzar directamente el camino de un emperador. Solo el 15% del poder del mundo. Quizás tenga otros medios. El universo de Blue Star pertenecía a un plano de 3 estrellas incluso utilizando el árbol del mundo, su chongqing solo podía obtener una fracción del poder del mundo. Sin embargo, durante su avance al noveno nivel de quasi emperador, había sentido ciertas horas potentes que emergen de esos reinos misteriosos, rebasantes de grandes cantidades de poder del mundo. Las pupilas de su chongqing se contrajeron. En un abrir y cerrar de ojos, apareció con su Qingxue y los demás en un punto lejano de la expansión cósmica. Aquí no brillaban las estrellas, todo se había vuelto extremadamente frío y helado. Sin embargo, cuando su chongqing levantó un dedo, la vasta galaxia envuelta en frialdad ante él se hizo añicos al instante, revelando luz y calor en su interior, junto con el reflejo de un inmenso palacio. ¿Qué es esto? ¿Un aura tan inquietante? Su Qingxue y los demás estaban completamente asombrados, dándose cuenta solo ahora de que este lugar tenía profundidades ocultas. La Estrella Azul parecía mucho más que un mundo de 3 estrellas. El colosal palacio se reflejó en la expansión cósmica y luego se transformó en otras escenas. Los mares embravesados se agitaban mientras un gigante pilotaba un carro sobre las olas, blandiendo un tridente que desataba terremotos y maremotos. Aparecieron túneles y cavernas, repletos de innumerables muertos vivientes que marcaban hacia las profundidades de la muerte, descendiendo al núcleo de la tierra para arrodillarse ante un colosal gigante que gobernaba el inframundo. Luego, rasgando los cielos, instalaron fenómenos atronadores cuando se manifestaron los dioses, sentados en el noveno cielo como un soberano que reinaba sobre todas las deidades. Ses, el dios del mar, el señor del inframundo, el rey de los dioses. Capítulo 21, Monstruos antes de la era, la tirania de su chongqing. ¿Cómo es posible? ¿No son estos los dioses de la mitología occidental? ¿Cómo pudieron aparecer en medio de las estrellas cósmicas? Li Wenben y los demás habitantes de la Estrella Azul reconocieron al instante el origen de estas escenas. Las imágenes representadas procedían sin lugar a dudas de la mitología occidental. ¿Podrían ser ciertos estos mitos? Todos estaban completamente horrorizados. El anciano Zhang Kong miró fijamente a Zeus, el rey de los dioses dentro de la visión. Anteriormente, Yu Tian había materializado a esta deidad a través de su avatar de incienso, pero las dos manifestaciones parecían completamente diferentes. La deidad formada por el avatar de incienso era meramente superficial, incluso Zhang Kong podía discernir que todo era puro espectáculo. Las escenas que aparecen aquí eran meros fragmentos de memoria, que probablemente solo existen en el lejano río del tiempo. Sin embargo, las deidades representadas ofrecen un espectáculo absolutamente sobrecogedor. Incluso las armas imperiales supremas de la Tierra Santa primordial palidecen en comparación con el impacto de estas imágenes. De repente, las escenas míticas desaparecieron, sustituidas por un palacio colosal. Ante ellas alzaba una criatura monstruosa de unos 10 jung de tamaño. Se parecía a un sabueso gigante de 2 cabezas, pero su cola era serpentina, una visión totalmente grotesca. ¿Eso es un sabueso de 2 cabezas? Una criatura explícitamente documentada en la mitología occidental.
Liwenban y los demás se quedaron boquiabiertos una vez más, mientras que Jean con y su chinchua sintieron que algo no iba bien. Fluctuaciones de vida. Esta cosa, está cobrando vida? La bestia de dos cabezas frente al palacio pareció sentir el cambio. Antes estaba petrificada, en un abrir y cerrar de ojos se despojó de su aura mortal, sustituida por un deseo salvaje y sanguinario. Humanos. Como os atravesa perturbar el sueño de los dioses prehistóricos. Malditos seas. La bestia de dos cabezas mostró a sus ojos carmesí, y su enorme boca desató un huracán lo suficientemente poderoso como para devorar estrellas. Jean con y los demás palidecieron. Tal poder rivalizaba con el de un sabio del gran mundo primordial. ¿Podía existir realmente un ser tan formidable en la Estrella Azul? Si era así, ¿qué tipo de mundo se escondía dentro de ese palacio? Sin embargo, la tempestad devoradora de estrellas se detuvo abruptamente. La bestia de dos cabezas se retorció de repente en agonía. Una mano gigante translúcida lo había agarrado por el cuello. El terror brilló en los ojos de Cerbero. ¿Cómo puede un humano oriental ser tan poderoso? ¿Podría ser la reencarnación de una deidad oriental? Su Changqing apretó la mano izquierda y, con un repentino tirón, arrancó el alma translúcida del cuerpo del perro de dos cabezas. Buscaba extraer los recuerdos del monstruo para descubrir lo que realmente se escondía dentro del palacio. Poco a poco, su Changqing leyó los fragmentos de memoria, y su corazón se llenó de asombro y dudas. No era de extrañar que la antigua Estrella Azul hubiera sido un gran mundo de nuevas estrellas. Solo con estos recuerdos fragmentados, su Changqing intuitó la naturaleza extraordinaria de la Estrella Azul. Los recuerdos del perro de dos cabezas eran inconexos, pero al unirlos, su Changqing pudo hacerse una idea aproximada del pasado de la Estrella Azul. Una era cósmica antes, la Estrella Azul pertenecía a los dioses. En aquel entonces, el universo de la Estrella Azul era mucho más grande que ahora. ¿El rey de los dioses? ¿El señor del inframundo? ¿El dios del mar? ¿Existían realmente estas deidades? Aunque era ciudadano de la nación tenía cierta familiaridad con estas mitologías extranjeras. No solo este panteón, sino también deidades de otros mitos, Yav, Gilgamesh, Brahma. Todos existieron. Sus sistemas mitológicos distintos florecieron en Occidente. Sin embargo, sus adversarios eran las deidades inmensamente poderosas del lejano Oriente. Por desgracia, la memoria del perro de dos cabezas estaba muy fragmentada, lo que impedía a su Changqing obtener información sobre las deidades orientales. Hace una época, el universo de la Estrella Azul era un gran cosmos de deidades occidentales y orientales enfrentadas. Sin embargo, ahora todos los dioses habían desaparecido sin dejar rastro, y incluso los seres extraordinarios apenas aparecen en la Estrella Azul. ¿Qué ocurrió en el intervalo? De repente, el cuerpo del perro de dos cabezas estalló y todo su aura se disipó en un instante. Al mismo tiempo, el reflejo del palacio se volvió borroso, como si intentara huir. Su Changqing soltó una risa fría. ¿Crees que puedes escapar? No es tan sencillo. La ley del quasi emperador emitió un resplandor cegador, bloqueando la desaparición del reflejo del palacio como una luna bien dibujada. Al mismo tiempo, el reflejo del palacio desató una colosal oleada de energía de la ley del mundo antes de explotar violentamente, una fuerza lo suficientemente potente como para destruir la mitad del universo de la Estrella Azul. Sin embargo, su Changqing, ahora en el noveno nivel del reino del quasi emperador, simplemente hizo un gesto con la mano. Toda la turbulencia nacida de la energía de la ley del mundo se calmó. Estas energías del mundo son mías. Su Changqing discernió que el palacio contenía un reino más allá de los límites de la realidad. Existiendo dentro del río del tiempo, se revelaba al mundo solo cuando la necesidad lo exigía. Tal dominio de las leyes temporales y espaciales seguía estando más allá del alcance actual de su Changqing. Sin embargo, esto no lo impidió recolectar las energías de las leyes del mundo. Sacó el retoño del árbol del mundo. Nutrido por la esencia del mundo, ahora había crecido de unos pocos centímetros a varias docenas de centímetros de altura. Irradiaba un aura de vida exuberante y vibrante. El reflejo del palacio se había visto obligado a revelar sus energías de las leyes del mundo, impulsando las propias energías de su Changqing del 15% al 100%. En teoría, poseer el 100% del poder de la ley del mundo significaba que su Changqing ahora podía desafiar la posición del gran emperador. Sin embargo, en el instante siguiente, el reflejo del palacio desapareció por completo. Incluso con las leyes de nivel quasi imperial de su Changqing, no pudo detectar ningún rastro. ¿Un mundo que pertenece a los dioses? Todavía se esconden.
Cuando planean salir? Una chispa de determinación pasó por los ojos de su changching antes de que moviera el brazo con decisión. Fuera. El siguiente objetivo. Su changching ahora poseía el potencial para aspirar al puesto de gran emperador. Sin embargo, sus ambitions iban mucho más allá de la mera soberanía. Los propios grandes emperadores estaban clasificados en niveles. Alcanzar el trono con el 100% del poder del mundo solo lo otorgaría el estatus de un gran emperador ordinario, una perspectiva que su changching nunca podría aceptar. Si adquiriría el 200%, o incluso el 500%, de las leyes de un mundo, su poder al romper el nivel de emperador eclipsaría el de los emperadores ordinarios de igual rango. En el gran mundo primordial, a esos emperadores se les conoce como emperadores del camino supremo, o reverendos del, capaces de forjar formidables armas imperiales del camino supremo. Por supuesto, más allá de los grandes emperadores ordinarios y los grandes emperadores del camino supremo, el reino del gran emperador alberga otro nivel de poderosos, los emperadores soberanos. Solo al alcanzar el reino del emperador soberano se convierte uno en un poderoso sin rival entre los grandes emperadores, acercándose al nivel inmortal. Hace 20,000 años, la Tierra Santa primordial ya poseía poderosos del nivel de emperador soberano. Si los recuerdos del perro de dos cabezas son correctos, Occidente alberga un total de 6 sistemas divinos. Si adquiriera grandes cantidades de poder mundial de cada uno de ellos, al regresar al gran mundo primordial, su changching tendría la seguridad de entrar firmemente en el reino de un gran emperador del camino extremo. El gran mundo primordial no había visto nuevos emperadores en 200,000 años, pero su changching se acercaba cada vez más a este reino. Al llegar una vez más a una desolada extensión cósmica, su changching barrio tuvo ocultamiento con un movimiento de su mano. Ante todos los ojos, emergerían pirámides imponentes de las profundidades del planeta sombrío. Por supuesto, estas pirámides permanecen más allá de los límites de la realidad, existiendo en cambio dentro de algún río del tiempo. En la cima de una pirámide se sentaba una figura parecida a una esfinge. Como se sintiera perturbada, la monstruosa criatura abrió abruptamente los ojos. Insignificantes humanos, ¿os atrevéis a perturbar mi existencia? Extrañas sílabas resonaron en el vacío, pero rápidamente se convirtieron en susurros temblorosos cuando el rostro de la esfinge se contorsionó con terror. ¿Una deidad oriental? Este pequeño demonio está bromando, ¿verdad? Señor Oriental, perdona mi vida. Capítulo 22, El regalo de la deidad oriental, adquirieron 500% del poder de la ley mundial. El hora de la criatura con aspecto de esfinge había alcanzado el nivel de un santo de alto rango del gran mundo primordial. Ni siquiera Jean con y la recién trascendida su Qingxue podían hacerle frente. Estos guardianes del mundo mítico prehistórico eran todos poderosos santos, lo que daba testimonio del terror que una vez se apoderó de la Estrella Azul. Sin embargo, tales potencias eran poco más que hormigas ante su changching. En el momento en que se movió, la esfinge sintió el temor de su changching. En su panteón mitológico, tal poder era al menos el de un dios verdadero. Pero su changching no prestó atención a sus súplicas, preparándose para conceder el mismo destino que el perro de dos cabezas anterior. Justo cuando su changching se preparaba para extraer su alma, un rayo dorado salió disparado desde la cúspide de la pirámide del vacío. La densa fuerza de las leyes mundanas, que superaba incluso a la del mítico palacio anterior, le dio a su changching una leve sensación de peligro. Tal asalto resultaría formidable incluso para un quasi-emperador de noveno nivel. Pero su changching no era un quasi-emperador de noveno nivel cualquiera. Con un resoplido frío, barrió con la mano y agarró la campana celadora del cielo obtenida del sistema. Clang! La pirámide se congeló en su sitio, sus leyes del superpuestas se desprendieron, revelando su verdadera forma. La campana celadora del cielo poseía un formidable poder de las leyes del espacio-tiempo, erigiéndose como un tesoro sin igual entre las armas imperiales supremas. En manos de su changching, su poderío se desató al máximo. El anciano Jean con y los demás mostraban expresiones de total conmoción. ¿Un arma imperial suprema? Pero no es de nuestra tierra santa primordial. A lo largo de los siglos, la Tierra Sagrada Primordial había legado numerosas armas imperiales, entre ellas más de una docena de armas imperiales supremas, testimonio de su profundo legado. Como soberano de la Tierra Sagrada, su changching poseía la autoridad para imponer sus armas imperiales supremas. Sin embargo, esta campana celadora del cielo claramente no pertenecía a la Tierra Sagrada Primordial. Habiendo aprendido de los errores del pasado, su changching nunca permitiría que la proyección ilusoria del mundo mítico representado por esta pirámide escapara a la turbulencia temporal.
Exigio toda la energía de la ley del mundo de este reino médico. Gruesas corrientes de energía de la ley del mundo se filtrarán continuamente, todas absorbidas por su changching en el árbol joven del árbol del mundo. Este último inmediatamente comenzó a crecer una vez más, y a su vez nutrió a su huésped. Lo que antes era una simple ramita de unos centímetros de largo ahora se disparaba hacia arriba a una velocidad asombrosa, y comenzaban a brotar unos tenues brotes verdes. Un gemido sordo emanó de la forma fantasmal de la pirámide, seguido de una explosiva olida de energía de la ley del mundo definitiva. Rompió violentamente el sello de la campana celadora del cielo y desapareció en el horizonte cósmico. La expresión de su changching se oscureció. ¿Acaso incluso un arma imperial del do extremo no podía contener un mundo médico dentro del río del tiempo? Sin embargo, el oponente también había gastado una inmensa cantidad de energía de la ley del mundo. En ese momento, la energía de la ley del mundo de su changching había alcanzado el 200%. Realmente tienen limitations. No pueden revelarse. De lo contrario, sin duda habría alcanzado el nivel de gran emperador en Blue Star para enfrentarme a ellos. Originalmente, su changching se había preparado, hacia estos reinos médicos se manifestaban realmente, debía alcanzar el nivel de emperador para enfrentarse a ellos adecuadamente. Sin embargo, el universo Estrella Azul era simplemente un gran mundo de 3 estrellas. Si ascendía a emperador, este universo no podría soportarlo. La tribulación del emperador destruiría todo el universo Estrella Azul. Parecía que estos reinos médicos no estaban listos para emerger. No obstante, las ganancias de su changching eran sustanciales, y su dominio de las leyes mundanas volvió a aumentar. Con otro movimiento de su mano, procedió hacia su siguiente objetivo. Este se encontraba en el borde de una estrella en decadencia, cerca de su transformación en una enana blanca. Con un movimiento del dedo de su changching, toda la enana blanca se transformó rápidamente en un agujero negro. Sin embargo, para su decepción, no detectó ningún rastro de los reinos médicos. ¿Podrían haber coordinado su huida, evadiendo prematuramente? No se trataba de un incidente aislado. Los misteriosos dominios que había percibido anteriormente habían desaparecido sin dejar rastro. Todos los rastros de los reinos médicos se desvanecieron en el río del tiempo. A menos que su changching pudiera pescar estos mundos de las corrientes del río. Sin embargo, tal hazana estaba más allá incluso de un emperador, un soberano imperial o incluso un verdadero inmortal. Solo los seres de un orden superior, aquellos capaces de atravesar el río del tiempo y influir en el pasado y el futuro, podían lograrlo. Por encima del emperador se encontraba el reino del verdadero inmortal. Cuenta la leyenda que hace miles de años, el primer soberano sagrado de la tierra sagrada primordial trascendió el reino del emperador venerable, ascendiendo el estatus de inmortal verdadero antes de finalmente romper el vacío para viajar al reino inmortal. El gran mundo primordial era vasto y ilimitado, de alcance casi infinito, con un nivel jerárquico que superaba con creces el del universo Estrella Azul, el gran mundo del incienso y otros. Sin embargo, más allá del gran mundo primordial, existen muchos otros grandes mundos. Hace 200,000 años, el gran mundo primordial libró una guerra contra otros 3 grandes mundos, lo que desencadenó el cataclismo primordial. Por encima de estos grandes mundos, la leyenda habla del reino inmortal. El cosmos de alta dimensión conocido como el reino inmortal primordial gobierna todos los grandes mundos, incluido el gran mundo primordial. Y es la aspiración de innumerables grandes emperadores. Por desgracia, su changching era incapaz de discernir el nivel del reino inmortal primordial. Solo podía abandonar esa búsqueda y dirigirse al misterioso lugar final. Al llegar, su envan y los demás se quedaron paralizados por la sorpresa. Esto es, el antiguo planeta Manhwa. Se rumoreaba que este planeta herido, que orbitaba muy cerca de la estrella azul, albergaba rastros de vida. Justo cuando su changching se disponía a emplear medios formidables para revelar su verdadera naturaleza, una silueta colosal y altísima emergió del antiguo planeta. En su cima se encontraba un pájaro monstruoso, de 10,000,000 de tamaño. Este pájaro gigante poseía una sola pata, toda su forma era de un azul profundo y estaba adornado con un pico blanco. Una aura aterradora emanaba de todo su ser. Por encima de su cabeza, capas y capas de ciudades celestes multicolores se apilaban en los cielos, formando lo que parecían ser múltiples mundos plegados. Todos los habitantes de la estrella azul, incluido su changching, sintieron una sacudida en sus corazones. Es el pájaro divino bifong. El legendario bifong. Su ligua grito sorprendido, esta es una leyenda médica de nuestro reino de Xia. ¿Podría existir realmente? Su changching, sin embargo, no se sorprendió.
Después de todo, con las deidades occidentales ya manifestadas, la aparición de las deidades orientales era de esperar. Además, a través de los recuerdos fragmentados del perro de dos cabezas, parecía que las deidades orientales eran inmensamente poderosas, requiriendo el poder combinado de todas las deidades occidentales para oponerse a ellas. Este pájaro divino estaba destinado a ser mucho más formidable que el perro de dos cabezas y la esfinge que lo precedieron. Su chanching respiró hondo, preparándose al mismo tiempo para la batalla. De repente, el pájaro divino que se encontraba en lo alto de la imponente montaña sagrada giró la cabeza, desviando la mirada de los cielos hacia el frente. Su ojo de pájaro parecía contener un sol. La mente de su chanching retumbó, llena de un ensordecido grito de pájaro. Entonces, el colosal pájaro divino se dispersó gradualmente, fusionándose en una inmensa energía de la ley del mundo. A través de la forma etérea de la montaña sagrada, se desplazó hacia su chanching. Que, una especie energía de la ley del mundo envolvió a su chanching, pero no contenía una pizca de intención ofensiva. Era pura energía de la ley del mundo. Sin decir una palabra, el pájaro divino bifong había otorgado directamente esta colosal fuerza de las leyes del mundo a su chanching. En ese momento, según la percepción de su chanching, su propia fuerza de las leyes del mundo había aumentado hasta el 500%. Con tal poder acumulado para alcanzar la posición de gran emperador, su chanching podía alcanzar directamente la destreza en comete de un gran emperador del camino extremo. Capítulo 23, La calamidad del santuario primordial, el gran mundo abisal. El colosal pájaro divino se había transformado por completo en el poder de las leyes del mundo, pero su mirada seguía siendo amable mientras se fijaba en su chanching. Su chanching también captó el mensaje que transmiten los ojos del pájaro divino. Hermano menor en el camino, nos volveremos a encontrar. La forma del pájaro divino se desvaneció, seguida rápidamente por la ciudad celestial multicolor y la imponente montaña sagrada detrás de ella, ambas dissolviéndose una velocidad vertiginosa. Pronto, el antiguo planeta Marte volvió a su estado normal. Su chanching puso una expresión algo compleja antes de inclinarse hacia la dirección en la que había desaparecido el pájaro divino bifong. Compañero toista bifong, hasta que nos volvemos a encontrar. Gracias por prestarme el poder de tu mundo. Aunque solo bifong se había manifestado desde el reino mítico oriental, su chanching sintió el inmenso poder del mundo que había detrás de ellos. Estos reinos míticos volverían a aparecer algún día. Además, la conciencia divina de bifong lo había concedido su buena voluntad, amplificando el poder de la ley de su mundo al 500%, suficiente para desafiar el reino de un emperador supremo del Dao. Cuando la mitología oriental resurgirá en el futuro, su chanching estaría encantado de prestar su ayuda. Su chanching reunió a sus pensamientos dispersos. Con todos los asuntos resueltos, era hora de regresar al gran mundo primordial. Wenbin, considera un día a la familia su. Después de un día, llevará a una parte del plan su al gran mundo primordial. Su Wenbin y los demás mostraban expresiones de emoción. ¿Podrían ellos también viajar a ese gran mundo? Seguir el camino de su chanching había ampliado enormemente los horizontes del lineage directo del clan su. Su progenitor ancestral ya no podía describirse simplemente como formidable. Todos comenzaron a anhelar ese legendario gran mundo primordial, el verdadero escenario del destino. Su chanching hizo un gesto con la mano y todos los miembros de la familia su regresaron a la Estrella Azul, dejando atrás solo a los días de la Tierra Santa primordial. Estos prodigios de la Tierra Santa primordial también habían adquirido profundos conocimientos durante la tribulación del quasi emperador de su chanching. Ahora, sentados con las piernas cruzadas en medio de la expansión cósmica, buscaban avances. Su chanching no era una excepción. Las leyes cósmicas dentro de su cuerpo se enroscaban como dragones en espiral incesante. Varias fuerzas espaciales, temporales, creativas, celestiales y mundanas se expandían y giraban como universos en miniatura, a punto de formar un reino celestial completo. Para convertirse en emperador del gran mundo primordial, se requería suficiente energía de la ley del mundo para cultivar posteriormente dentro de uno mismo un reino cavernoso personal, el propio mundo. Por lo general, un quasi emperador de noveno nivel que alcanzaba el 100% de la energía de la ley del mundo y sobrevivía a la tribulación del emperador podía cultivar su propio reino cavernoso completo, y su destreza en el comete se multiplicaba por lo menos por días con respecto a la del estadio de quasi emperador. Dentro del cuerpo de su chanching, las leyes del Dao estaban en constante evolución. Una vez que su reino celestial se materializara por completo, significaría su avance hacia la imperatura. Sin embargo, poseía nada menos que 5 reinos celestiales.
Al alcanzar la imperatura, ascendería como un emperador del Dao extremo, aplastando a sus pairs. Su chanching cinchio en silencio las leyes del Dao dentro de él, calmando la inquietud de su inminent avance. Si desencadenaba la tribulación del gran emperador en la Estrella Azul, todo el universo de la Estrella Azul colapsaría y así desintegraría. Solo un gran mundo de 8 estrellas del calibre del gran mundo primordial podría soportar la aparición de un gran emperador. Ding. La fuerza del anfitrión cumple los requisitos. Las siguientes dos misiones del gran mundo están ahora activadas. En ese momento, la mente de su chanching se agitó y dos imágenes aparecieron simultáneamente en su conciencia. Visions del gran mundo abisal y del gran mundo de la zona prohibida. La primera escena revelaba innumerables sols orbitando un vasto cosmos, el gran mundo primordial, una vista profundamente familiar para su chanching. Sin embargo, toda la periferia de este reino primordial estaba envuelta en anillos concéntricos de sombra purpura, aislándolo del cosmos. Dentro de estas sombras purpuras, se podían discernir los contornos tenues de estrellas, planetas, continentes, océanos y planos, repletos de enjambres de formas de vida alienígenas. Este era el reino abisal más allá del gran mundo primordial. El reino abisal había surgido 200,000 años antes. Hace 200,000 años, el gran mundo primordial había sido asediado por otros 3 grandes mundos. Al final, todas las potencias de nivel gran emperador de la Tierra Santa primordial perecieron, dejando menos de una décima parte de su fuerza anterior. De los 3 grandes mundos restantes, 2 fueron completamente aniquilados, lo que provocó cataclismos, fracturas espaciales y la regresión de las leyes cósmicas. Los cadáveres de los grandes emperadores caídos, los reverendos Dao y incluso los reverendos emperadores se fusionaron con sustancias desconocidas, dando lugar a las razas abisales. Estas razas proliferaron sin descanso. En solo 200,000 años, se habían convertido en potencias rivales del gran mundo primordial, y su fuerza siguió creciendo. La gran mayoría de los poderosos del santuario primordial dedicaron toda su vida a proteger el reino abisal, impidiendo su expansión hacia el gran mundo primordial. Sin embargo, ahora, cuando la pantalla del sistema volvió a ampliar la imagen, dentro del mundo abisal envuelto en sombras purpuras, su chanching contempló a más de un centenar de poderosas figuras del santuario primordial. Todos estos poderosos eran, como mínimo, santos de alto nivel, lo que los convertía en la verdadera base de todo el santuario primordial. Era precisamente gracias a estos fossils vivientes que, incluso con menos de una décima parte de su antiguo poder ahora muy inferior al que tenía 20,000 años antes, el santuario primordial seguía siendo el único coloso del gran mundo primordial. Sin embargo, ahora, tal y como se mostraba en la pantalla del sistema, estos poderosos seres parecían encontrarse en una situación desesperada. Sentados con las piernas cruzadas, las diversas leyes del Dao que emanaban de sus cuerpos se estaban agitando inexplicablemente. Más allá de un resplandor brillante yacían innumerables guerreros y generales del abismo. Además, docenas de figuras colosales, vastas como mares de niebla y que irradiaban el aura de las leyes mundanas, observaban fríamente la fuente final de luz. Santuario primordial, tu perdición está cerca. Nadie impedirá que las profundidades abisales devoren el gran mundo primordial. No era otro que un general divino abisal, cuyo poder había alcanzado el nivel de quasi emperador dentro de las profundidades abisales. La expresión de su chanching es en dericio. Incluso vislumbró a su propio maestro, Tianyangzi, y ancestros quasi emperadores de rango en más alto de la Tierra Santa primordial atrapados en el abismo. ¿Qué calamidad había caído sobre el abismo? Lógicamente, durante estos 20,000 años, la fuerza de comete de alto nivel entre la Tierra Santa primordial y el abismo había mantenido un delicado equilibrio. Tal situación debería ser totalmente imposible. Las poderosas figuras del santuario primordial estaban envueltas en un resplandor radiante que emanaba de un colosal diagrama suspendido sobre sus cabezas. Se trataba del arma imperial suprema más importante del santuario primordial, el diagrama del yin yang y la vida muerte. Era precisamente esta arma imperial suprema la que permitía a las fuerzas del santuario primordial montar una resistencia desesperada, aunque solo era cuestión de tiempo. La visión se desvaneció gradualmente, sustituida en la mente de su chanching por la voz del sistema. Ding. El anfitrión ha llegado al plano abisal dentro del gran mundo del abismo celestial intermedio de 8 estrellas para registrarse. Recompensa, el anfitrión recibe 50 puntos mundiales y 3 marionetas imperiales supremas. Las profundidades abisales eran un mundo de nivel intermedio y 8 estrellas? Un nivel más alto que el gran mundo primordial. Esto significaba que debían haber surgido poderosos de nivel emperador dentro de las profundidades abisales. Su chanching permaneció indiferente.
Incluso se fueran emperadores ordinarios, podría superarlos con su fuerza actual, incluso sin haber soportado la tribulación del emperador. Con cinco cavernas casi perfectas, era, en cierto sentido, un poderoso ser iluminado poco convencional. Además, se absorbía las energías de la ley del reino Tianyuan, sus cavernas se multiplicarían. Al alcanzar las 10 cavernas, una vez que soportara la tribulación del emperador, podría saltar directamente al nivel de emperador soberano, un emperador en la cima, pero es solo un paso de la verdadera inmortalidad. Capítulo 24, El reino prohibido gran mundo, dos hombres y un perro cavando tumbas. La primera escena concluyó aquí, y su changching respiró hondo. Mucho había sucedido durante su ausencia del gran mundo primordial. Afortunadamente, estos acontecimientos se mantuvieron dentro de límites manageables. La segunda escena del sistema capturó inmediatamente la atención de su changching. Se trataba de un reino místico de 7 estrellas llamado Gran Mundo de la Zona Prohibida, más débil que el Gran Mundo primordial. El soberano oscuro despertaba periódicamente, desatando una catástrofe que acababa con el mundo para reponer su vitalidad y prolongar su existencia. Los antiguos seres iluminados se habían convertido en verdugos pecaminosos. Estos señores de las zonas prohibidas oscuras trataban a todos los seres vivos como mera carne de canon, impulsados únicamente por su desesperado aferramiento a la vida y el camino casi imposible hacia la inmortalidad. Miles de millones de seres humanos fueron transformados en energía vital, mientras que innumerables estrellas fueron despejadas de su fuerza vital. Además, estos soberanos autodestructivos de la zona prohibida cazaban periódicamente a todos los cultivadores potenciales. Los practicantes de este mundo estaban igualmente consumidos por la desesperación y el resentimiento. Al concluir la exhibición del sistema, los soberanos del dominio oscuro regresaron a sus reinos, dejando todo el cosmos desolado y herido. Cuando la edad de oro amaneciera de nuevo, estos soberanos emergirían una vez más para desatar una destrucción apocalíptica, repitiendo este ciclo hasta que sus objetivos se cumplieran. En cuanto a todos los seres vivos del mundo, no eran más que criaturas confinadas en su propio patio trasero. La expresión de su changching permaneció completamente imperturbable. Esos soberanos de la zona oscura prohibida eran simplemente equivalentes a los grandes sabios o a los poderosos de nivel quasi emperador del gran mundo primordial, apenas dignos de su atención. Sin embargo, pronto, su changching recibió una notificación del sistema. Ding! El gran mundo de la zona prohibida actual southeast evalúa como un gran mundo de 7 estrellas. Sin embargo, hace varias eras, se evalúa como un gran mundo de 9 estrellas. Las pupilas de su changching se contrajeron. ¿Otro mundo que albergaba grandes secretos? El sistema ciertamente sabía cómo elegir ubicaciones. Hace 20,000 años, el gran mundo primordial era un mundo junior de 9 estrellas, hogar de poderosos del nivel de emperador. Este gran mundo prohibido, varias eras atrás, también había sido un gran mundo de 9 estrellas. Sin duda, tenía muchos aspectos extraños y misteriosos. Anfitrión viaja a cualquier zona oscura prohibida en la era actual del mundo prohibido para registrar. Recompensas, el arma imperial suprema Cloud Sky Sled, 3 elixirs de inmortalidad y 50 puntos mundiales. Anfitrión viaja a Stonebridge Village a finales de la era antigua del Chaos del Mundo Prohibido, donde residió el emperador celestial de piedra cuando era niño, para registrar. Recompensas, un nivel de avance en el cultivo y 3 frascos de chi primordial inmortal líquido. Nota, entrar en la era actual del reino prohibido require 100 puntos mundiales. Nota, entrar en la era antigua del Chaos del reino prohibido require 200 puntos mundiales. La primera tarea era factible. Para el estado actual de su changching, el reino prohibido en este periodo de tiempo era demasiado débil. Poseía exactamente 100 puntos mundiales, suficientes para una sola entrada en la era actual del reino prohibido. Pero registrarse en la era antigua del Chaos dentro del reino prohibido? Los ojos de su changching se abrieron de par en par al ver el chi inmortal primordial líquido entre las recompensas. El reino primordial pertenecía al reino inmortal primordial. Todos los emperadores del reino extremo, los del nivel de emperador soberano, deben recibir la infusión de chi inmortal primordial para ascender a la inmortalidad. Solo absorbiendo suficiente chi inmortal líquido y resonando con las leyes del Dao inmortal se podía alcanzar el estatus de inmortal, entrando así en la verdadera inmortalidad y trascendiendo el ciclo de la vida y la muerte. Require 200 puntos mundiales, pero solo poseo 100. Sin embargo, su changching tenía la intención de resolver primero los asuntos del gran mundo abisal antes de entrar en esta zona prohibida. De repente, frunció el seno. Mi avatar proyectado que dejé en Tianga ha sido perturbado?
Alguien en el gran mundo primordial lo está atacando? A través de innumerables grandes cosmos, el gran mundo de la zona prohibida. Una montaña gris y desolada. En la oscuridad, dos figuras y un sabueso avanzaban timidamente. El enorme sabueso negro que iba delante giró la cabeza y hincó los dientes en la mano del tuista regordito que iba detrás. El tuista gordo gritó de dolor y casi deja caer la brújula que tenía en la mano. Maldita sea, señor celestial. ¿Qué te pasa, gran perro negro? Para su sorpresa, el sabueso mostró los dientes y habló en lenguaje humano. Miserable tuista. Lo único que haces es descender tumbas. Tardo temprano te alcanzará un rayo. El corpulento tuista rugió furioso, es porque tú me presionaste para que encontrara una forma de evitar la maldición apocalíptica del soberano supremo sobre la zona prohibida. De lo contrario, porque iba a arriesgar mi vida desenterrando la tumba de algún antiguo luminario de la era del caos? Un joven a su lado no pudo evitar preguntar, tuista sin escrúpulos, porque nunca hemos oído hablar de esta gran figura de la era del caos? El gran sabueso negro saberlo con frialdad, serví el gran emperador Wuzhong hace decenas de miles de años y nunca mencionó a esta supuesta gran figura. ¿Acaso lo has entendido todo mal? El tuista gordo se limpió las marcas de dientes y la sangre de las manos, miró con ferocidad el sabueso negro y luego se rió con malicia. Joven es natural que nunca hayas oído hablar de él. Esta gran figura de finales de la era del caos existió hace mucho tiempo, apareciendo solo brevemente, pero causando una convulsión que sacudió las edades. El emperador celestial de piedra, que gobernó las edades con autoridad absoluta. ¿Seguro que lo conoces? El emperador celestial de piedra? El joven apelidado y el gran perro negro quedaron completamente asombrados. El emperador celestial de piedra existió hace al menos un millón de años, un titan de la era del caos. Sin rival a lo largo de los siglos, sin igual bajo el cielo. Los sistemas de cultivo que practicaban hoy en día fueron fundados por el propio emperador celestial de piedra. Una figura relacionada con el emperador celestial de piedra solo podía ser extraordinaria. El regordito tuista volvió a reírse. Esta gran figura era el propio maestro del emperador celestial de piedra. La leyenda sostiene que el sistema de cultivo que estableció el emperador celestial de piedra tiene una conexión crucial con este mismo maestro. Sin esta gran figura, no existiría el emperador de piedra y, desde luego, tampoco los métodos de cultivo tal y como los conocemos hoy en día. El joven apelidado y el gran sabueso negro intercambiaron miradas de desconcierto. Durante la caótica era antigua, las zonas prohibidas oscuras eran mucho más numerosas que ahora. Para aquellos que habitaban en ellas, los mortales comunes no eran más que carne de canon. Pero cuando surgió esta gran figura, el solo sometió todas las zonas prohibidas de esa época. Durante siglos después, los emperadores no se atrevieron a establecer sus propias zonas prohibidas, y en su lugar optaron por vivir sus días en reclusión o reencarnarse antes de llegar a su fin. Tanto el joven apelidado y como el gran sabueso negro estaban completamente horrorizados, con sus rostros marcados por una profunda reverencia hacia esta figura legendaria. Sumter todas las zonas prohibidas oscuras sin ayuda de nadie, ni siquiera un gran emperador reinante podría lograr tal hazaña. ¿Cómo encontró su fin esta gran figura? Ambos dirigieron sus miradas curiosas hacia el tuista sin escrúpulos. El tuista suspiró con nostalgia, durante la era antigua del caos, cuando aún existía el reino inmortal, así dice que varios poderosos inmortales verdaderos descendieron por la fuerza al reino mortal. Solo pagando un precio inmenso lograron matar conjuntamente a esta gran figura. En represalia, después de que Shirtian de alcanzara el cultivo supremo, masacró a todo el reino inmortal. ¿Muerto por los inmortales? El gran perro negro se estremeció. Un poder tan supremo que ni siquiera su maestro, el emperador Wuzhong, podía igualar. El tuista gordo se frotó las manos con entusiasmo. Siento que nos estamos acercando a la tumba de esta gran figura. Esta es la lápida que Shirtian de erigió para su maestro, que contiene algunos tesoros verdaderamente extraordinarios que pertenecieron a esta gran figura. El misterioso y poderoso emperador Chongqing de la leyenda, cuyo poder rivaliza con el de los inmortales. Yao Yunna, y Legado. Capítulo 25, La prueba de su tienda, el avatar proyectado de su Chongqing. El gran mundo primordial. Había pasado medio año desde que su Chongqing alcanzara el estatus de casi emperador, pero el gran mundo primordial ahora bulia de agitación. ¿Lo has oído? La secta demonio ilimitado pretende ejecutar públicamente su tienda, el hijo sagrado de la tierra santa primordial. Imposible.
Su tenga es el hijo sagrado del santuario primordial. Su maestro, su Changqing, es un poderoso personaje de nivel casi emperador. ¿Cómo así atrieve la secta demonio Wuji? ¿Qué temer? No se ha visto a su Changqing en medio año y se rumorea que los miembros de alto rango del santuario primordial sufrieron una desgracia en el campo de batalla abisal. Maldita sea, nuestro gran mundo primordial está realmente a punto de sufrir un cambio cataclísmico? Mientras tanto, en el noroeste del mundo primordial, cientos de sistemas estelares estaban bajo el control de la secta demonio Wuji. La secta demonio Wuji se encontraba entre las potencias más importantes del mundo, con un lineage que se remontaba a más de un millón de años. Desde el declive de la Tierra Santa primordial 20,000 años antes, había ido ganando protagonismo de forma constante. Su maestro de secta había alcanzado incluso el nivel de quasi emperador. Sin embargo, ahora, la secta demonio Wuji estaba causando revuelo a una escala completamente nueva. Porque hoy, la secta demonio ilimitado se ha atrevido a ejecutar a su tenga, el hijo sagrado de la Tierra Santa primordial. Aunque la Tierra Santa primordial había quedado en un relativo declive, ¿de dónde sacó la secta demonio ilimitado la audacia para ejecutar a su hijo sagrado? Además, el actual maestro sagrado de la Tierra Santa primordial poseía una brillantez asombrosa y un talento sin igual. ¿Cómo así atrevió la secta demonio ilimitado? Este espectáculo había captado la atención de todas las grandes potencias del gran mundo primordial. Innumerables élites de diversas facciones convergieron en la estrella principal de la secta demonio Wuji, ansiosas por verificar la veracidad de este extraordinario acontecimiento. Por el bien de su tenga, la secta demonio Wuji había erigido una inmensa plataforma de ejecución. Los asientos que rodeaban la plataforma estaban llenos al máximo con poderosas figuras que representaban a todas las facciones del gran mundo primordial. Sus ojos estaban fijos en un joven de impresionante belleza que se encontraba debajo de la plataforma. Este joven era la figura central del santo, su tenga, el hijo sagrado de la tierra sagrada primordial. Al ver a su tenga, todos los espectadores contuvieron el aliento. ¿Qué hora? ¿Es este realmente el nivel de un santo? ¿Ha alcanzado ya el hijo sagrado de la tierra sagrada primordial la santidad? ¿Cómo es posible? Solo tiene 16 años. Su talento rivaliza con el de su maestro, su Changqing. Se rumorea que su tenga alcanzó el reino de los santos cuando mató al hijo sagrado de la secta demonio ilimitado. No es de extrañar que la secta demonio ilimitado buscara su destrucción. Un prodigio así se convertirá en otro su Changqing. No podemos permitir que la Tierra Santa primordial resurja. En la plataforma de ejecución, un anciano santo de la secta demonio Wuji rugió de repente. Su tenga. ¿Mataste Qingyu, el hijo sagrado de nuestra secta demonio Wuji? Debajo de la plataforma, el cultivo de su tenga estaba celado, pero aún esposo una sonrisa fría, ese viejo tanto era un pedazo de basura sin valor que una vez insultó a mi maestro. Aunque mi maestro decidió pasar por alto el insulto, yo, como su discípulo, no podía dejarlo pasar. Qingyu, el hijo sagrado de la secta demonio Wuji, había sido contemporáneo de su Changqing. Sin embargo, habían pasado 3 siglos. Mientras que su Changqing había ascendido al rango de quasi emperador, Qingyu ni siquiera había alcanzado el nivel de santo. Un mes antes, incluso se había cruzado con su tenga, quien lo había golpeado hasta matarlo. Utilizado como trampolín, su tenga había alcanzado casualmente el reino de los santos. Estrictamente hablando, los poderosos de la generación de su Changqing aún se consideraban la generación más joven, salvo por la animalia que era el propio su Changqing. Ahora su tenga llamarlo repetidamente viejo chocho y tanto inútil, todos los discípulos de la secta demonio Wuji hervían de rabia. La multitud reunida ante la plataforma de ejecución murmuraba descontenta. Ese su tenga tiene una lengua venenosa, probablemente lo pagará caro. ¿Dónde están las fuerzas del santuario primordial? ¿De verdad están permitiendo que la secta demonio Wuji ejecute a su hijo sagrado? Si es así, el gran mundo primordial bien podría cambiar de nombre, ya. En la plataforma de ejecución, el rostro del sabio anciano se oscureció. Qingyu no era solo el hijo sagrado de la secta demonio Wuji, sino también el hijo de su actual maestro de secta. Su talento innato era prometedor, pero ese mocoso lo había matado al instante. Golpeadlo. El sabio anciano conjuró abruptamente un colosal golpe con la palma de la mano y lo lanzó hacia su tenga. Incluso si su tenga no hubiera estado inmovilizado, poser cultivo no lo habría convertido en un rival para un sabio anciano tan experimentado. Sin embargo, su tenga simplemente cavó los labios en una sonrisa fría, sin pronunciar una sola palabra.
En el instante en que el golpe de palma descendió, una hora aterradora broto de detrás de su tienda, fusionándose en una forma humana sombría. Con un movimiento de muñeca, el fantasma disipó el colosal golpe de palma y luego señaló con un dedo al venerable anciano de la secta demonio Wuji, encaramado en lo alto. El cuerpo del venerable anciano se endureció instantáneamente, rompiéndose en fragmentos ante sus propios ojos, y sus leyes santas se disiparon en la nada. El silencio se apoderó de la escena. Todos los presentes intercambiaron miradas desconcertadas, completamente desconcertados por lo que había sucedido. Un venerable poderoso de nivel santo, asesinado en la estrella principal de la secta demonio Wuji. Maldita sea, eso es una proyección de gran santo. ¿Su tienda tiene una proyección de gran santo protegiéndolo? No me extraña que fuera tan arrogante. Esa proyección debe de ser su chanching. Dios mío, que hora tan aterradora. Hace tiempo que oímos que su chanching protege ferozmente los suyos. ¿Cómo es posible que la secta demonio Wuji haya matado a su tienda? En medio del horror colectivo, todos comprendieron al instante la verdad detrás del destino de su tienda. Los poderosos de nivel gran sabio, habiendo ascendido a un reino superior de comprensión de las leyes del tiempo y el espacio, a veces proyectan sus propias ilusiones basadas en las leyes sobre los cuerpos de sus protegidos para protegerlos. Su chanching no era una excepción. No era de extrañar que su tienda hubiera desafiado y incluso matado a numerosos prodigios dentro del gran mundo primordial sin enfrentarse a intentos de asesinato. Además, su tienda parecía no tener ningún protector personal. Con el escudo de proyección de la ley de su chanching protegiéndolo, ¿quién podría matarlo? ¿Quién se atrevería? Su chanching, ¿cómo te atreves? Desde las profundidades de la secta demonio ilimitado, uno tras otro, los sabios se elevaron hacia el cielo, incluso agitando a varios poderosos del nivel gran sabio. Esos son los ancianos supremos de la secta demonio ilimitado, el gran sabio Chen Yuan, el gran sabio Lu Zhu, el gran sabio Bai Huan. Tres grandes santos. En ni siquiera la proyección de su chanching como gran santo servirá de nada. Están totalmente decididos a eliminar a su tienda. Esos son grandes santos. El líder de nuestra secta es solo un santo. Los grandes santos se encuentran en la cima del gran mundo primordial. Cualquier facción que posea tales potencias se encuentra sin duda entre las más importantes del gran mundo primordial. Sin embargo, ahora, la secta demonio Wuji había convocado a tres directamente. En cuestión de segundos, estos tres grandes santos descendieron sobre la plataforma de ejecución. Sus miradas se fijaron intensamente en la proyección de la ley detrás de su tienda. En ese instante, la proyección perdió su forma etérea y se transformó en un joven vestido con una túnica azul verdosa. No era otro que su chanching. Este avatar proyectado, imbuido de fragmentos de la conciencia y la fuerza de la ley de su chanching, poseía una inmensa potencia. Tienda, ¿qué pasa? Su tienda inmediatamente puso cara de niño ofendido. Maestro, estos sinvergüenzas de la secta demonio Wuji son unos desvergonzados. Después de golpear al joven, llegaron los ancianos. Tu discípulo no tuvo más remedio que la marut. Al presentar la manifestación de la proyección de su chanching, los tres grandes santos que habían emergido mostraron expresiones de profunda aprensión. Tales avatars de proyección estaban intrínsecamente limitados por el poder del anfitrión. Su chanching, ahora un quasi emperador, hacía que incluso un solo avatar de proyección fuera extremadamente formidable. Sin embargo, estos tres grandes santos poseían un poder suficiente para aniquilar a todas las facciones por debajo de las deísicos sectas principales del gran mundo primordial. El gran sabio de Chen Yuan rugió, su chanching. Tu discípulo mató al hijo sagrado de mi secta demonio Wuji, a varios ancianos y a docenas de discípulos verdaderos. En ni siquiera tú puedes protegerlo ahora. Su tienda replicó inmediatamente, ellos intentaron matarme, no tenía derecho a defenderme. ¿Qué clase de entidad es tu secta demonio Wuji? Capítulo 26, la desaparición del gran sabio, la aterradora proyección. Con el respaldo ahora asegurado, el tono de su tienda se volvió instantáneamente más agudo. Las numerosas figuras de la secta demonio Wuji volvieron a enfurecerse más a la de toda medida. Siempre había sido la secta demonio Wuji la que intimidaba a otras facciones, nunca antes habían soportado tal indignidad. Si los altos mandos de la Tierra Santa primordial no se hubieran visto comprometidos, podría haber sido tolerable. Pero ahora, la Tierra Santa primordial no era más que un tigre de papel. Sin embargo, los tres grandes santos al frente se burlaron con frialdad. Su chanching, tu discípulo muestra una total ingratitud. Lo has malcriado. Ahora, la secta demonio Wuji le dará una lección.
Ja. Su Chongqing, no iris más que un novato que tuvo la suerte de alcanzar el reino quasi emperador. Su Chongqing, no iris más que una insignificant proyección del Dao. El santuario primordial sufrió pérdidas catastróficas en el campo de batalla abisal. Y es probable que todos los quasi emperadores y superiores hayan muerto. ¿On crees que la reputación del santuario primordial tiene algún peso? Atrapados en el reino del gran sabio durante incontables eras, el trío hervía de envidia y odio hacia el avance de su Chongqing el reino del casi emperador medio año antes. Yuan el gran sabio, estalló violentamente, con las leyes del Dao arremolinandos entre sus palmas. El espacio circundante se congeló abruptamente, y el tiempo mismo pareció detenerse en ese instante. En ese momento, en la estrella principal de la secta demonio Woji, se habían reunido todas las figuras prominentes del gran mundo primordial. Contemplando el espacio autónomo que se manifestaba sobre la plataforma de ejecución, todos los rostros mostraban una expresión de horror absoluto. Alcanzar el reino santo otorgaba un conocimiento rudimentario de las leyes del tiempo y el espacio, pero solo al alcanzar el gran reino santo se podía crear libremente un dominio espacial independiente. El dominio de las leyes por parte del gran santo es verdaderamente aterrador. Ese su Chongqing es, después de todo, solo un avatar proyectado. Dudo que pueda enfrentarse a un gran santo vivo. A menos que su verdadera forma llegue en persona, aunque para entonces, la tierra santa primordial y la secta demonio ilimitada seguramente estarían en guerra. Lejos, en la cima de la montaña sagrada primordial dentro de la tierra santa primordial, sus ancianos de alto rango ahora miraban a través de una fissura del vacío hacia el planeta principal de la secta demonio ilimitada. Entre estos ancianos, el más débil poseía el nivel de cultivo de un anciano de rango santo, mientras que más de una docena había alcanzado el reino de gran santo. Estos eran los ancianos supremos de la tierra santa primordial, por encima del salón de los ancianos, el salón del Hijo Santo y el salón de la Hija Santa. En efecto, el avatar de proyección del Señor Santo ha aparecido. Sin embargo, en este estado, incluso el propio Señor Santo tendría dificultades para proteger al Hijo Santo. Maldita sea. La secta demonio ilimitado debe haber obtenido información. Nuestro santuario primordial ha sufrido un revés catastrófico en el campo de batalla abisal. Numerosos poderosos por encima del nivel de santo del santuario primordial estaban involucrados en combate contra el clan abisal en el campo de batalla abisal. En particular, los poderosos de nivel quasi emperador habían permanecido estacionados allí. Sin embargo, para seres tan formidables, regresar al santuario primordial no era más que un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, ahora, todos los poderosos del santuario primordial en el campo de batalla abisal han perdido contacto. Esto incluye al antiguo soberano sagrado Tianyangzi, que salió recientemente de su reclusión. Después de dirigirse al campo de batalla abisal, él también desapareció sin dejar rastro. Esto ha causado una ola de pánico entre los líderes del santuario primordial. Actualmente, la figura más poderosa que queda dentro del santuario es el anciano supremo, cuyo cultivo alcanza su punto máximo en la etapa de gran santo. De lo contrario, por muy debilitado que estuviera el santuario primordial, nunca habría permitido que la insignificante secta demoníaca Woji capturara a su hijo sagrado, lo cual era nada menos que una bofetada en la cara. Con el maestro sagrado ausente, no podemos permitir bajo ningún concepto que esos sinvergüenzas de la secta demoníaca Woji maten al hijo sagrado. Después de alcanzar el estatus de quasi emperador, su Chongqing había desaparecido temporalmente. Muchos creen que se había marchado para consolidar su cultivo de quasi emperador. Los ancianos supremos, todos en la cima del cultivo de gran santo, ya habían invocado en secreto el poder de las leyes del espacio-tiempo. Al presentar a Yuan, el gran santo, ejerciendo las fuerzas del espacio-tiempo, los ancianos sumergieron inmediatamente sus conciencias en el vacío. Si la proyección de su Chongqing caía, podrían descender instantáneamente sobre la estrella principal de la secta demonio Woji para rescatar a su tienda. En cuanto a los poderosos de nivel quasi emperador de la secta demonio Woji, ellos también tenían medios para lidiar con ellos. Dentro de la tierra santa primordialización otras armas imperiales. Aunque difíciles de activar, con suficiente sacrificio, incluso los quasi emperadores las tenían. En ese momento, su tenga sintió su cuerpo completamente inmovilizado, su vida y su muerte quedaban totalmente a merced de los demás. El poder del gran sabio superaba con creces el suyo. Sin embargo, su tenga no sentía miedo, porque detrás de él estaba su maestro. Incluso como santo, su tenga seguía teniendo una confianza inexplicable en su Chongqing. El y su Qingxue habían sido creados por la propia mano de su Chongqing.
En su corazón, su maestro era una presencia invencible. Efectivamente, cuando las leyes del espacio-tiempo del gran sabio Chen Yuan se acercaron a su tienda, toda la fuerza de esas leyes se desvió automáticamente a su alrededor. Era como si el espacio que el gran sabio Chen Yuan había esculpido se hubiera abierto a la fuerza anti su tienda y su compañero. La expresión del gran sabio Chen Yuan se oscureció abruptamente, imposible. Una mera proyección avatar podría romper mi barrera espacio-temporal? Los innumerables espectadores que observaban la batalla contuvieron el aliento. ¿Podría ser que un gran sabio fuera incapaz de resolver una mera proyección? El soberano de esta tierra sagrada primordial era verdaderamente adorador más allá de toda medida. La proyección de la ley de su Chongqing permanecía con los brazos cruzados, con la mirada serena. Tú, de la secta demonio ilimitado, ¿cómo te atreves a encarcelar a mi discípulo? Aunque solo era una proyección, ahora irradiaba una hora abrumadora. Esta fuerza se elevó hacia el cielo, destrozando instantáneamente todo el poder temporal espacial del gran sabio Chen Yuan. Atacad juntos, la fuerza de esta proyección no es natural. El gran sabio Chen Yuan no se atrevió a demorarse más. Uniendo fuerzas con los otros dos grandes sabios, desataron un torrente de leyes temporales, espaciales y creativas sobre su Chongqing. Tal poder podría destruir innumerables dominios estelares. Todos los espectadores miraron con los ojos muy abiertos, anticipando una feroz batalla. Sin embargo, pronto, para horror de todos, estas órdenes cósmicas fueron destrozadas en un instante. La proyección de la ley de su Chongqing emitió un resplandor verde, expandiéndose casualmente para destrozar las energías de la ley de los tres grandes santos. La expresión del gran santo Chen Yuan se congeló. Antes de que su rostro envejecido pudiera contorsionarse, todo su ser explotó. Los otros dos grandes santos revelaron su terror, imposible. ¿Cómo puede tu avatar de proyección ser tan poderoso? Se esforzaron por invocar sus propias leyes, pero antes de que pudieran fusionarse, sus cuerpos sagrados explotaron violentamente, reflejando el destino de Chen Yuan. Los tres grandes santos perecieron en un instante. Sus leyes del Dao se hicieron anicos por completo, sin dejarles ninguna posibilidad de reencarnación o renacimiento. Debajo de la plataforma de ejecución, todos los poderosos que observaban quedaron atenidos. En lo profundo del vacío de la tierra santa primordial, los ancianos supremos que se disponían a intervenir se quedaron paralizados por la sorpresa. Tres grandes santos aniquilados por un simple plan de proyección? Todo el gran mundo primordial cayó en un breve silencio, seguido de un profundo asombro. ¿Cómo te atreves? Su Chongqing. En ese momento, varias figuras poderosas más despertaron de las profundidades de la secta demonio ilimitado, todas en la cima de la cultivación del gran sabio. Descendieron sobre la plataforma de ejecución una vez más. 7 grandes sabios de la cima se reunieron, con el único objetivo de la proyección de la ley de su Chongqing. Todos eran ancianos supremos de la secta demonio ilimitado, que habían vivido durante incontables edades. Sin embargo, ahora sus corazones estaban profundamente inquietos y sus mentes incapaces de encontrar la calma. Lo que había comenzado como una mera sonda de la fuerza actual del santuario primordial les había costado inesperadamente 3 expertos de nivel gran santo. En lo profundo de la secta, un aura colosal barrió toda la secta demonio Wuji. Pertenecía a un poderoso que había condensado la ley de la posición celestial, ascendiendo al rango de quasi emperador. SAES, el patriarca de la secta demonio Wuji, el quasi emperador Qinghua. No así lo ha visto durante siglos. ¿Quién hubiera pensado que esto lo despertaría de su letargo? Maldita sea, un quasi emperador junto con 7 poderosos grandes sabios en su apogeo, eso es prácticamente toda la base de la secta demonio Wuji. Why to do por un simple avatar de proyección? Capítulo 27, el es en la manga de la tierra santa primordial, el emperador provisional Qinghua. El ambiente en lo alto de la plataforma de ejecución se volvió profundamente inquietante. Tras el descenso del emperador provisional Qinghua, todo el espacio se deformó de nuevo, y un tenue hora de ley mundana era molino a su alrededor. Innumerables espectadores se dieron cuenta con horror de que su progreso en el cultivo se había detenido. La mera presencia de un emperador provisional era suficiente para infundir terror en todas las almas. Detrás de su Chongqing, su tienda se sintió temblar incontrolablemente. ¿Podía un quasi emperador ser tan adorador? Bueno, Tianyangzi ha tomado un buen discípulo. ¿Cultivamos durante miles de años para alcanzar el estatus de quasi emperador? Sin embargo, tú, un simple junior, lo lograste en solo 300 años. Verdaderamente, cada generación produce sus propios talentos. El rostro del quasi emperador Qinghua se oscureció.
Lyl maestro de su changqing, Tianyangzi, eran contemporáneos de igual poder. Aunque no era del todo igual a Tianyangzi, él también era una potencia sin igual en el segundo nivel de quasi emperador. Sin embargo, tu viaje termina aquí hoy. Esta vez, los demoníacos sectas destrozaron tu tierra santa primordial. El gran mundo primordial será renombrado a partir de ahora. Incluso ahora, los quasi emperadores de la tierra santa primordial aún no habían aparecido. Los cataclismos que se desarrollaban dentro del abismo celestial debían de ser reales. Su tierra santa primordial estaba acabada. En ese momento, más allá de la grita espacial fuera de la secta demonio ilimitado, en medio de un vasto complejo palaciego, varias leyes y órdenes se disponían de forma caótica. Potentes horas se entrelazaban en el vacío, y se podían discernir vagamente más de 20 figuras, que aparecían y desaparecían de forma intermitente. Si algún poderoso de nivel santo o gran santo presenciara esta escena, seguramente se le doblarían las rodillas por el terror. Las más de 20 figuras presentes portaban leyes del que se retorcen sin cesar. En particular las leyes de la oposición celestial. Estas leyes, símbolos del reino quasi emperador, eran sorprendentemente comunes aquí. Estas más de 20 personas no eran otras que los quasi emperadores del gran mundo primordial. Tsinghua ha comenzado a investigar. Si nadie rescata a su chongqing, podremos confirmar que los poderosos quasi emperadores de la tierra santa primordial han quedado todos en el campo de batalla abisal. Esto supone una gran oportunidad para nuestras sectas. Con la tierra santa primordial desaparecida del gran mundo primordial, su nombre seguramente deberá cambiarse. Mi secta demonios en luo fue la primera en enterarse de la queda de la tierra santa primordial. De ahora en adelante, este gran mundo se renombrará gran mundo sin luo. J.E. Mi secta inmortal luaja posee la mayor fuerza entre las demoníacos sectas. Este anciano considera que renombrarlo gran mundo luaja es lo más adecuado. Mi secta espada luotian reclama los 100 demonios estelares el suroeste de la tierra santa primordial. Se dice que el santuario primordial posee más de una docena de armas imperiales del Dios Supremo. Nuestra secta demonio innata se reserva una de ellas. Los quasi emperadores que aparecen aquí no eran otros que los poderosos reclusos de las demoníacos sectas del gran mundo primordial. Anteriormente, las sectas inmortales y las sectas demoníacas eran tan incompatibles como el fuego y el agua, perpetuamente en guerra. Sin embargo, hoy se habían unido. Su único propósito, aniquilar la tierra santa primordial, que había quedado en grave peligro. El palacio que ocupaban era en sí mismo un arma imperial llamada el Salón de la Roca Nublada, originario de la secta más poderosa, la secta inmortal Luoja. Basta. Discutiremos el asunto del cambio de nombre más tarde. Primero, abordemos las profundidades abisales. Se dice que la queda de los poderosos de la tierra santa primordial está relacionada con la aparición de un emperador del plan abisal. Todos los quasi emperadores se quedaron en silencio al instante. En tiempos pasados, el santuario primordial siempre había estado a la vanguardia, mientras que las demoníacos sectas lo seguían, desarrollando su fuerza en relativa oscuridad. Incluso cuando el santuario primordial se enfrentó a una gran calamidad hace 20,000 años, un camelo hambriento sigue siendo más grande que un caballo. Unidos, los demoníacos sectas seguían sin poder igualar al santuario primordial. Dentro del santuario primordial, las altas esferas siempre habían albergado a potencias en el noveno nivel de cultivo de quasi emperador. Esta generación contaba con dos venerables antepasados de este tipo. Sin embargo, entre las demoníacos sectas, incluso las más poderosas la secta inmortal Luoji, la secta de la espada Luotian y la secta del demonio innado solo poseían 3 cultivadores en el octavo nivel de quasi emperador. Estos 3 se sentaban ahora en los asientos más destacados del Salón de la Roca Nublada, con su sentido divino envolviendo todo el gran mundo primordial. El único consuelo residía en el hecho de que los dos venerables ancianos del santuario primordial se acercaban al final de sus vidas. Además, durante el prolongado conflicto de 20,000 años, la batalla entre el santuario primordial y la raza abisal se había intensificado hasta alcanzar un punto álgido, provocando la continua desaparición de los poderosos guerreros del santuario. A estas alturas, todo el santuario había quedado. Una vez que el santuario primordial se derrumbra y los abisales invadieron, ¿con qué podrían defenderse? No hay por qué preocuparse, mi puerta inmortal Luoja ha establecido con éxito contacto con el gran mundo Xuanguang. Ellos nos ayudarán a resolver la raza Tianyuan. El gran mundo Xuanguang? Recuerdos antiguos surgirán involuntariamente en la mente de todos.
20,000 años antes, el gran mundo primordial y el gran mundo xuanguang se habían enfrentado, enzarzados en un conflicto durante más de un millón de años. La calamidad de esa época solo se resolvió cuando el gran mundo xuanguang se alió con otros dos reinos, lo que provocó que el poder de la Tierra Santa primordial se desplomara. Solo cuando se formó inesperadamente el abismo, todo el gran mundo primordial quedó completamente aislado. Sin embargo, ahora, la puerta inmortal Luwaja había logrado ponerse en contacto con el gran mundo xuanguang. Compañeros cultivadores, el gran mundo xuanguang posee leyes mundanas excepcionalmente completas. Alcanzar el reino del gran emperador no es particularmente difícil para ellos. Si conseguimos la ayuda del gran mundo xuanguang, alcanzar el estatus de gran emperador estaría totalmente en nuestro alcance. La formación de las profundidades abisales provocó que una parte de las energías de las leyes mundanas del gran mundo primordial fueran erosionadas por el abismo. Dentro del gran mundo primordial, aquellos capaces de cultivarse hasta el séptimo y octavo nivel del reino casi imperial eran tan raros como las plumas de Fénix o los cuernos de Chilin. En cuanto al noveno nivel del reino casi imperial, no existe ni uno solo entre las 15 sectas. Alcanzar la emperadoria estaba completamente fuera de su alcance. El requisito previo es que debemos aniquilar la Tierra Santa primordial y presentarla a la secta ortodoxa xuanguang como muestra de nuestras intenciones. La secta ortodoxa xuanguang era el coloso del gran mundo xuanguang, que se había opuesto durante mucho tiempo a la Tierra Santa primordial a lo largo de los siglos. Incluso después de 200,000 años, la enemistad entre ellos seguía sin resolverse. Al principio, otros se habían preocupado por el destino de sus sectas después de que el gran mundo xuanguang entrara en el gran mundo primordial. Sin embargo, al escuchar la perspectiva de un cultivador de nivel emperador, todos se enamoran. Un cultivador de nivel emperador, nada menos. Incluso una pizca de esperanza levaría a la mayoría a lanzarse de cabeza a las lamas como palilas. Bien, entonces, vimos primero como Qinghua despacha a ese mocoso de su Chongqing. 300 años como quasi emperador, que envidia. Es el santo señor de la Tierra Santa primordial. Ese mocoso puede que sea un prodigio, pero como acaba de alcanzar el primer nivel de quasi emperador, no tiene ninguna posibilidad contra Qinghua. Todos los quasi emperadores mirarán a través de la interfaz del vacío hacia la estrella principal de la secta demoníaco. ¿Es esa la lanza asesina de dioses? Parece que Qinghua no tiene intención de contenerse. Estrella principal de la secta demoníaco. Con un movimiento de muñeca, el quasi emperador Qinghua agarró una larga lanza con la mano. La lanza estaba salpicada de óxido, como si hubiera sido erosionada por innumerables eras antiguas. En el momento en que apareció, innumerables lanzas fantasmales parecieron materializarse ante Qinghua en medio de la turbulencia espacial. Innumerables ojos se abrieron, seguidos de exclamaciones colectivas. Esa es la preciada reliquia de la secta demoníaco, el arma imperial suprema del Dao, la lanza asesina de dioses. La leyenda dice que fue el arma imperial vinculada a la vida del fundador de la secta demoníaco, el emperador Wuji, hace cientos de miles de años. Posee el poder de disparar y destruir fuerzas primordiales. La expresión de Qinghua permaneció imposible mientras fallaba fríamente su mirada en el avatar proyectado de su Chongqing. Un simple avatar proyectado no tiene ningún interés para que este anciano lo destruya. Pero la lanza asesina de dioses de este viejo puede matar tu verdadera forma, donde quiera que este. La proyección de su Chongqing tenía una expresión peculiar. ¿Matar mi verdadera forma? ¿En qué diablos estás pensando, simple quasi emperador de segundo nivel? Sin embargo, su tianga, al sentir el poder abrumador de Qinghua, sintió un profundo temor. Este poder parecía incluso mayor que el de su venerado maestro? Todo es culpa mía. Si ni quitara la vida, la secta demonio ilimitado perdonaría a mi venerado maestro? En ese momento, el tejido mismo del espacio se descargó cuando varias horas formidables descendieron una vez más sobre el mundo natal de la secta demonio ilimitado. Qinghua, mi tierra santa primordial no será deshenrada. Ni siquiera por un quasi emperador como tú. De los pliegues espaciales surgirán varios ancianos supremos de la Tierra Santa primordial, todos en la cima de la gran santidad. En el instante en que aparecieron, levantarán conjuntamente un estandarte de batalla. Cuando el estandarte se materializó, todo el cielo se oscureció profundamente. La prisión opresiva que emanaba de la lanza asesina de dioses desapareció sin dejar rastro. Eso es. El arma imperial suprema de la Tierra Santa primordial, el estandarte del alma de batalla. Capítulo 28, El gran mundo primordial solo necesita una Tierra Santa primordial.
El estandarte del alma de Betula era también una de las armas imperiales supremas de la Tierra Santa primordial. Además, su supresión instantánea del arma imperial suprema, la lanza asesina de dioses, demostró que el nivel de las leyes del Dao que dominaban no era comparable. Ahora invocadas por varios ancianos supremos de nivel gran sabio, las leyes del Dao de estos individuos aumentarán drásticamente. Simultáneamente, legions de soldados y corcels emergerán del estandarte del alma de Betula. Cada figura y cada caballo dragon irradiaban el aura de un poderoso sabio, cargando salvagemente a través de la infinita extensión de la secta demonio ilimitada. Los discípulos en la plataforma de ejecución estaban completamente desprevenidos, incapaces incluso de gritar antes de ser reducidos a cenizas. Más figuras y caballos dragon surgirán en los sistemas estelares circundantes, destrozando innumerables planetas y estrellas, en un intento deliberado de aniquilar a toda la secta demonio Wuji. El rostro de Manhwa se volvió ceniciento. Había oído hablar de esta arma imperial suprema. Sin embargo, nunca imaginó que su poder pudiera ser tan inmenso. Incluso con su cultivo en el segundo nivel de quasi emperador, lo llevaría tiempo neutralizarla. Y ese tiempo sería suficiente para que su secta demonio Wuji sufriera daños catastróficos. Que una sola arma imperial de la Tierra Santa primordial pudiera infligir consecuencias tan terribles, realmente dignas de la Tierra Santa primordial. Los espectadores que rodeaban la batalla mostraban expresiones de horror y pánico. El santuario primordial había desatado un arma imperial en su primera oportunidad y, lo que era más importante, sus efectos también los envolverían a ellos. Los ancianos supremos del santuario primordial habían buscado precisamente este resultado. Uno de ellos rápidamente recogió a su tienda y lo arrojó a una figura especial preparada. Sin embargo, en ese mismo momento, un susurro resonó desde más allá de los cielos. Rápidamente se transformó en un rugido atronador, salando el instante la figura especial creada por los ancianos supremos. Aquellos que intentaban escapar caeron de nuevo sobre la plataforma de ejecución. Esta bandera del alma de Betula, la secta demonios en luo la reclama. Dentro del palacio conjunto de las 15 alianzas de sectas, un formidable quasi emperador de la secta demonios en luo atacó sin dudarlo. Una mano impecablemente blanca de un quasi emperador lanzó instantáneamente las leyes del Dao, dentro de las cuales yacía un librastro de energía de la ley mundana. Esta era la mano de un quasi emperador del sexto cielo. El antiguo patriarca de la secta demonios en luo, un par de Tianyangzi de la misma época. Sin embargo, ahora, incapaz de contener su codicia, se apoderó del estandarte del alma de Betula antes de que los otros quasi emperadores pudieran reaccionar. Todos los fenómenos sobrenaturales desaparecieron al instante. Entonces, bajo las miradas horrorizadas de varios ancianos supremos de la Tierra Santa primordial, una palma se extendió desde el vacío, agarrando directamente el estandarte de Betula. Varios ancianos supremos tosió violentamente sangre de sus corazones, y sus niveles de cultivo retrocedieron al romperse por completo la conexión entre ellos y las armas imperiales. En el sexto nivel de quasi emperador, este declive no podía compensarse con el manejo de un arma imperial del Dao extremo. Manhwa acaba con esto rápidamente. El adorador quasi emperador de la secta demonio no mató a los miembros de la Tierra Santa primordial, sino que se limitó a apoderarse de sus armas imperiales del Dao extremo. Sin embargo, él ahora apreciaba permaneció en el espacio. Este quasi emperador se quedó, aparentemente tratando la situación como un juego, con la intención de presenciar el destino de los supervivientes de la Tierra Santa primordial. Las armas imperiales supremas de la Tierra Santa primordial, transmitidas durante más de un millón de años, habían sido ahora confiscadas. Maldita sea. Esa bandera del alma de Betula era el arma imperial vinculada a la vida del emperador Yuanqing de nuestra Tierra Santa cuando ascendió al imperio. ¿Cómo así atreve tu secta demonios en luo a confiscarla? ¿Cómo vamos a dar explicaciones de esto a los ancianos ancestrales de la Tierra Santa? El emperador Yuanqing fue una poderosa figura de la Tierra Santa primordial hace cientos de miles de años. Tras la gran calamidad, su arma imperial suprema permaneció en la Tierra Santa. Ahora, había sido confiscada por un quasi emperador de la secta demonios en luo. Para las generaciones más jóvenes de la Tierra Santa primordial, esto no era más que una profunda desgracia. ¿Explicaciones? El quasi emperador Manhwa saberlo con frialdad, los antepasados quasi emperadores de vuestra tierra sagrada primordial están todos muertos. ¿Por qué os engañáis a vosotros mismos? Ante estas palabras, todo el gran mundo primordial estalló en un alboroto. Todos luchaban por creer lo que oían.
Maldita si, no est extrañar que la secta demoníaca wargias atreviera a provocar a la tierra sagrada primordial de forma tan descarada. ¿Podría ser que la tierra sagrada primordial se enfrentara realmente a graves problemas? Por supuesto. De lo contrario, dada la conducta habitual del santuario primordial, ¿cómo podrían permitir que otros se apoderaran de su arma imperial suprema? Algunas facciones comenzarán a agitarse, especialmente aquellas que anteriormente estaban subordinadas al santuario primordial, y ahora contemplaban romper sus lazos. Imposible. Nuestro santuario primordial cuenta con millones de años de historia. Incluso si un gran emperador emergerá del abismo, no lo temeríamos. Varios ancianos supremos consideraron que tales palabras eran totalmente inaceptables. Mientras tanto, la proyección de su Changqing observaba en silencio todo lo que sucedía, con la mirada atravesando el vacío en dirección al lugar donde había atacado el quasi emperador de la secta demoníaca sin luo. Maestro de la secta sin luo, comentó con indiferencia, atraversa tomar lo que pertenece a mi tierra santa primordial. Eso es verdaderamente valiente. Tomar lo que pertenece a mi tierra santa primordial tiene un gran precio. El poderoso miembro oculto de la secta demonio sin luo, un quasi emperador de sexto nivel, saberlo con frialdad, con los ojos brillando de desprecio. Su Changqing, se un par de cosas sobre ti, mocoso. Sería más apropiado que tu maestro, Tianyangzi, hablara por ti. No estás en y cerca de su nivel. Aunque, a estas alturas, Tianyangzi probablemente haya sido reducido a cenizas. En cuanto a ti, no eres más que un novato que acaba de alcanzar el reino de quasi emperador, este viejo ni siquiera tiene ganas de atacarte. El quasi emperador Qinghua mostraba una expresión de total indiferencia. Su Changqing, déjame ver dónde es con tu verdadera forma. Qinghua volvió a dirigir su mirada hacia su Changqing, con la lanza asesina de dioses una vez más fusionada en su mano. Con mi sangre, cambiar por el poder primordial de otro. Lanza asesina de dioses, atraviesa su cuerpo. Una colosal lanza apareció ante Qinghua. Al mismo tiempo, otro mundo emergió dentro de la aparición. Dentro de la extensión cósmica de ese mundo, su Changqing, vestido con túnicas azules, estaba sentado con las piernas cruzadas. La proyección de su Changqing sintió que su conciencia era atraída hacia ella. Esta arma imperial suprema, la lanza asesina de dioses, poseía capacidades extraordinarias, podía manifestar el mismo mundo de la Estrella Azul donde residía el propio su Changqing. Sin embargo, la expresión de Qinghua se oscureció abruptamente, no puedo localizar el objetivo. La verdadera forma de su Changqing se encuentra en un lugar extremadamente lejano. ¿No está dentro del gran mundo primordial? El patriarca oculto de la secta demoníaca sin luo, suspendido en el aire, también mostraba una expresión de total incredulidad. Imposible. ¿Cómo escapó su Changqing del gran mundo primordial? Si fuera posible escapar del gran mundo primordial, entonces ellos también podrían alcanzar la imperatura en los reinos exteriores, lo que les ahorraría la agotadora lucha que soportaban en su interior. Dentro del salón unión, los poderosos de nivel quasi emperador se pusieron de pie al unísono. Varias leyes de posición celestial intentaron calcular la ubicación de su Changqing, pero no obtuvieron ningún resultado. ¿Dónde diablos está este su Changqing? Capturan su avatar proyectado. Desfracan hasta la última parte de él. Sin embargo, los tres poderosos quasi emperadores del octavo cielo sentados en las posiciones más destacadas sintieron de repente un nudo en el corazón. Las leyes de posición celestial enviaron advertencias, ¿había algo gravemente mal con este su Changqing? De repente, dentro de la visión manifestada por la lanza asesina de dioses, su Changqing, sentado con las piernas cruzadas en medio de la extensión cósmica estrellada, abrió abruptamente los ojos. Como se lo percibirá todo, la mirada indiferente de su Changqing se volvió hacia el lejano gran mundo primordial. El gran mundo primordial solo necesita una tierra santa primordial. Capítulo 29, El terror del casi emperador, el temible su Changqing. En el instante en que sus palabras salieron de sus labios, dentro del gran mundo primordial, el avatar proyectado de su Changqing pareció en burst de conciencia. Esta proyección, lanzada durante la etapa de gran sabio de su Changqing, podía, en el mejor de los casos, ejercer el poder de un gran sabio en su apogeo. Sin embargo, ahora, reforzado por las leyes de la posición celestial de la verdadera forma de su Changqing, su cultivo se disparó como un cohete. Las leyes de la posición celestial actuaron como un punto de inflexión, amplificando su aterradora aura al nivel de un quasi emperador. Todos los presentes miraron con horror la proyección de su Changqing, mientras que quasi emperadores como Qinghua mostraban expresiones de total incredulidad. ¿Cómo es posible? ¿Una simple proyección se ha convertido en un quasi emperador?
Sin embargo, lo que les horrorizo on más fue que el poder de la proyección seguía aumentando. Primer cielo de quasi emperador. Segundo cielo de quasi emperador. En la grita espacial, todos los quasi emperadores del Salón Union mostraban expresiones de absoluto terror. La fuerza de su Chongqing. Algo va terriblemente mal. Todo el gran mundo primordial estaba alborotado, todas las conciencias se centraban en la secta demonio Wuji. El adorador hora de la proyección del quasi emperador estalló de repente. El dedo de la proyección, irradiando las leyes del Dao, a punto hacia Qinghua. Yo digo, secta demonio Wuji, hoy para serious. Yo digo, secta demonio Wuji, hoy para serious. Debéis perecer. La atronadora proclamación atraviso todo el gran mundo primordial, explotando como un Big Bang cósmico. La secta demonio Wuji controlaba más de 200 sistemas estelares dentro del gran mundo primordial. En ese momento, todos los cultivadores de la secta en todos estos sistemas estelares sintieron una presión que les sacudió el alma y temblaron, abramados por un gran terror. Maestro de la secta, salvanos. No queremos morir. Este era el poder de las palabras que se convierten en ley, una técnica que solo los maestros por encima del nivel de sabio podían manejar. Cuando la desataba un quasi emperador, su poder era absolutamente adorador. Su Chongqing, te atreves? El quasi emperador Qinghua estaba atenido. El avatar de proyección de su Chongqing había alcanzado repentinamente el nivel de quasi emperador. A juzgar por la presión de las leyes que ejercía, estaba incluso a la par con su propio reino. Sin embargo, ahora, las leyes del Dao surgen a través de su propio ser, contrarrestando desesperadamente la orden verbal de su Chongqing. Ambas horas se extendieron, y las diversas facciones que habían estado observando el espectáculo desde la plataforma de ejecución habían huido sin dejar rastro hacia tiempo. Sin embargo, aquellos que huyeron demasiado lentamente descubrieron con horror que todo el cielo ya había sido selado por las leyes del Dao ejercidas por los dos quasi emperadores. Escapar era totalmente imposible. Al mismo tiempo, los quasi emperadores de la secta demonio ilimitado, lejos, en el salón de la roca nublada, palidecieron visiblemente. Habiendo observado el espectáculo hasta ese momento, de repente se dieron cuenta de que la situación había cambiado en un instante. Esto es malo. La secta demonio ilimitado está condenada. ¿Cómo puede ser tan abrumador su poder del Dao? Todos los quasi emperadores de la secta demonio ilimitado se movilizaron a la vez, teletransportándose desde el salón de la roca nublada a la estrella ancestral de la secta en un abrir y cerrar de ojos. Pero ya era demasiado tarde. De repente, todos los sistemas estelares que albergaban la secta demonio Wuji estallaron al unísono, y ni siquiera su planeta ancestral se salvó. Agujeros negros, restos estelares y agujeros blancos estallaron a lo largo de la extensión cósmica, y sus ondas de choque se propagaron a través de otras sectas. Miles de sistemas estelares en las proximidades sufrieron golpes devastadores, mientras que toda la secta demonio Wuji y sus fuerzas afiliadas fueron completamente aniquiladas por la ley del comando verbal del quasi emperador. El quasi emperador Qinghua fue completamente impotente para detener la fuerza de la ley del avatar proyectado de su Chongqing. Dentro del gran mundo primordial, todas las facciones que monitoreaban en secreto el incidente de la secta demonio Wuji quedaron paralizadas por el horror absoluto. Más allá de las 15 grandes sectas, numerosas facciones de segundo y tercer nivel se consideraban ahora extremadamente afortunadas por no haberse entrometido en los asuntos de estas sectas principales. Dentro de las 15 grandes sectas, cada una tenía inevitablemente un quasi emperador que la presidia. Estas facciones menores eran totalmente insignificantes en comparación. ¿Te has atrevido a destruir mi secta demonio Wuji? Su Chongqing, mereces la muerte. Aniquilaremos toda tu tierra santa primordial. Tres quasi emperadores más se materializaron abruptamente desde el vacío, los combatientes de más alto rango de la secta demonio Wuji, cuyos compañeros habían perecido en la explosión estelar. Ahora se encontraban completamente solos, comandantes sin tropas. Sin embargo, a decir verdad, ninguno de ellos se preocupaba realmente por el destino de la secta demonio, ni siquiera Qinghua, cuyo hijo había perecido anteriormente. Para estos quasi emperadores, mientras ellos permanecieron, la secta demonio Wuji seguiría siendo una potencia de primer orden dentro del gran mundo primordial. Simplemente, en el territorio de la secta demonio Wuji, todo su lineage había sido aniquilado. Su Chongqing, te exigió. Las palabras de Qinghua se interrumpieron cuando su rostro se contorsionó de nuevo. Los otros tres quasi emperadores también detuvieron sus movimientos. La proyección de la ley de su Chongqing estaba ahora fusionando las leyes del Dao sobre su forma una vez más, y luego expandiéndose a un ritmo geométrico.
Cuarto nivel de quasi emperador. Quinto nivel de quasi emperador. Hasta alcanzar la cima del sexto nivel de quasi emperador. Su tienga y los ancianos supremos de las tierras santas primordiales mirarán atenidos este espectáculo. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿No acababa de alcanzar el soberano sagrado el nivel de casi emperador? ¿Por qué era tan formidable una sola proyección de ley? Tsinghua y los demás casi emperadores sintieron que el corazón les salía del pecho. Una sola proyección de ley estaba en la cima del sexto nivel de casi emperador? ¿Cómo de adoradora debía de ser la verdadera forma de su Chongqing? Sin embargo, antes de que pudieran reflexionar más, un peligro sofocante se abajo sobre ellos. Esta amenaza parecía aún más desesperante que sus propias tribulaciones de emperador ascendente. La secta demonio ilimitado ha sido destruida. Ya no tenías razón para existir. Estos emperadores ascendentes de la secta demonio ilimitado, como mucho en el tercer nivel, no tenían ninguna posibilidad contra la proyección de la ley. Con un movimiento de muñeca de su Chongqing, las leyes espaciales, temporales, creativas y celestiales se fusionaron en un solo punto, inmovilizando los cuerpos quasi emperadores de Tsinghua y los demás en un nodo temporal. Sus formas comenzaron a fracturarse capa por capa a medida que las leyes del Dao que los ataban se desprendían gradualmente. Salvo que se produjera alguna circunstancia imprevista, estos quasi emperadores de la secta demonio wuji morirían en unas pocas respiraciones. Joven advenedizo, deten esto de inmediato. El poderoso miembro de la secta demonio sin luo suspendido en el aire finalmente intervino una vez más. Él también se había cuidado atenido por lo que había presenciado. Esta mera proyección de leyes ya había alcanzado el nivel de un quasi emperador de sexto nivel, igualando su propio rango actual. Esto solo podía significar una cosa, la verdadera forma de su Chongqing debía ser un quasi emperador de séptimo nivel, o incluso de octavo nivel. Sin embargo, al ver su Chongqing dispuesto a eliminar a los quasi emperadores de la secta demonio wuji, no podía quedarse de brazos cruzados. Por muy formidable que fuera su Chongqing, el poder combinado de los quasi emperadores de las deísicos sectas inspiraba respeto incluso a aquellos que habían alcanzado la iluminación por medios poco convencionales. Habiendo legado los acontecimientos a esta coyuntura crítica, debían enfrentarse al santuario primordial de frente, una batalla en la que solo un bando podía prevalecer. Atacó sin piedad, lanzando un asalto sorpresa contra su Chongqing desde una fissura espacial sin nombre. Una vasta niebla negra se extendió desde un espacio-tiempo hasta el reino donde residía la secta demonio ilimitado, manifestando una fuerza peculiar de la ley anti su Chongqing. Este poderoso miembro de la secta demonio también se encontraba en la cima del sexto reino celestial del casi emperador. Sin embargo, la fuerza de la ley que ahora ejerce contenía un hilo de poder mundano, lo que la hacía inmensamente formidable. Cuanto más se acercaba uno a la posición de gran emperador, mayor era el poder de las leyes mundanas que se dominaba. Sin embargo, la proyección de la ley de su Chongqing solo ofreció una fría sonrisa. Las grandes leyes del Dao que irradiaban de su cuerpo desataron una fuerza creciente del mundo, aniquilando instantáneamente el poder de la ley del oponente. Ya que has atacado, París junto a Tsinghua y los demás. Al mismo tiempo, la mano izquierda de la proyección se extendió hacia afuera, como si estuviera agarrando un nodo temporal. Al otro lado de otro nodo espacio-temporal, un poderoso miembro de la secta demonio sin luo palideció de terror. Su cuerpo se congeló en medio del movimiento antes de que una mano colosal, frigida a partir del tejido del espacio-tiempo mismo, lo arrebatara. Toda la forma de este quasi emperador se materializó en la estrella ancestral de la secta demonio wuji. Un quasi emperador de sexto nivel capturado por una proyección de la ley. El arma imperial suprema, el estandarte del alma de batalla, que acababa de arrebatar a la tierra santa primordial, ni siquiera había sido asimilada por completo antes de caer una vez más en manos de su Chongqing, el soberano de la tierra santa. Al mismo tiempo, todos los recursos, las leyes del Dao y incluso su propia vida estaban ahora en manos de su Chongqing. Te lo advertí, comentó su Chongqing con frialdad, los tesoros de la tierra santa primordial no se obtienen tan fácilmente. Capítulo 30, El gran mundo primordial tiembla, los temores de los casi emperadores. Afuera, esto solo había levado unos pocos respiros, pero el equilibrio de poder había cambiado drásticamente. Todos los seres poderosos del gran mundo primordial se quedaron paralizados en su lugar, con sus almas temblando incontrolablemente. Dentro del sistema estelar de la secta demonio sin luo, todos los miembros de la secta mostraban expresiones de puro terror. Imposible. Nuestro patriarca es un quasi emperador de sexto nivel. Debe de ser falso.
No nos estábamos preparando para aniquilar la tierra santa primordial? ¿Qué diablos está tramando su Chongqing? Un solo avatar de la ley es un quasi emperador de sexto nivel? ¿Cuál es su verdadera fuerza? En ese momento, todos los seres del gran mundo primordial se estremecieron una vez más. Tras la aniquilación del sistema estelar de la secta demoníaca Wuji, cayó una lluvia torrencial de color carmesí, como si los propios cielos loraran. Todas las miradas se dirigieron hacia la estrella ancestral de la secta demoníaca Wuji. Los cuatro quasi emperadores de la secta demoníaca Wuji, incluido Qinghua, vieron extinguidas por completo a su estado. Los cuatro quasi emperadores perecieron. La lluvia de sangre cayó sobre miles de sistemas estelares circundantes, dejando a todos los habitantes del gran mundo primordial temblando incontrolablemente. La desaparición de cuatro quasi emperadores. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se produjo un acontecimiento así en el gran mundo primordial? Las conciencias de varios santos y grandes santos a lo largo del vacío temblaron. Algunos seres poderosos retiraron por completo su conciencia, incapaces de ser testigos de los acontecimientos que se desarrollaban en la estrella ancestral de la secta demonio Wuji. Sin embargo, muchos no podían resistir el impulso de conocer el resultado de la batalla de hoy, ya que concernía el destino de todo el gran mundo primordial. Las facciones que ya habían traicionado a la tierra santa primordial se vieron invadidas por un terror absoluto. Imposible. Traicionamos a la tierra santa primordial precisamente porque se enfrentaba a la aniquilación. Sus quasi emperadores habían quedado claramente en las profundidades abisales. ¿No había sido su Chongqing ascendido recientemente quasi emperador? ¿Cómo podía un simple avatar proyectado ejercer tal poder? Nadie podía responder a esta pregunta, y la desaparición de los quasi emperadores de la secta demonio Wuji era solo el principio. ¿A qué esperáis? ¿A qué muera antes de actuar? En el planeta ancestral de la secta demonio Wuji, todos sus quasi emperadores yacen muertos, dejando solo al quasi emperador del sexto cielo de la secta demonio Saluo. Sin embargo, ahora, las leyes del Dao que irradiaban de su cuerpo se atenuaron cuando los últimos vestigios de su poder de la ley del mundo fueron extraídos por la proyección de su Chongqing. Que drenaron el poder de la ley de esta manera era una agonía que ni siquiera un quasi emperador podía soportar. Compañeros taoístas de la secta inmortal Luoji. Compañeros taoístas de la secta demonio inado. Sálvenme. Pero no hubo respuesta. La proyección de su Chongqing es verlo con frialdad, parece que todos te han abandonado. En ese caso, ya no tienes ningún valor. Este insignificante poder de la ley del mundo está por debajo de este santo soberano. La proyección giró bruscamente la muñeca y su palma vacía se estrelló contra la coronilla del oponente. Con un crujido, todo terminó. Una tormenta más sangrienta que la anterior descendió sobre la extensión cósmica, un quasi emperador de sexto nivel había quedado. Su tienga y los ancianos supremos tragaron saliva. Incluso un quasi emperador de sexto nivel había sido asesinado por su santidad. ¿Cuán formidable era este soberano? Desde el lejano santuario primordial, instalaron vitas atronadores. La Maria había cambiado, su santo señor era así de formidable. Al mismo tiempo, todos especularon que el avance de su Chongqing al nivel de quasi emperador mediano antes había sido una mera artimana. Si incluso una proyección posía tal poder, ¿cómo podía su verdadera forma estar simplemente en el primer nivel de quasi emperador? Sin embargo, lo que nunca podrían haber imaginado era que, medio año antes, su Chongqing había avanzado efectivamente al nivel de quasi emperador. Todo el gran mundo primordial quedó en silencio, y las sectas que habían traicionado a la tierra santa primordial ahora estaban llenas de amargo arrepentimiento. Incluso se todos los quasi emperadores de la tierra santa primordial perecieron, con solo su Chongqing restante, la tierra santa primordial no podría perdurar por eons. Los demoníacos sectas nunca dijeron esto así. Su Chongqing debe morir. Pero ¿por qué los quasi emperadores de alto rango de los demoníacos sectas no han actuado? ¿De qué tienen miedo? En ese momento, la proyección de su Chongqing comenzó a desvanecerse. Después de todo, solo era un fragmento de su conciencia, su verdadero cuerpo permanecía en el universo Estrella Azul, y su poder aquí estaba muy limitado. Tienga, junto con los demás ancianos, regresad primero a la tierra santa primordial. Mi verdadera forma regresará pronto al gran mundo primordial. En cuanto a la situación en Tianyuan, la abordaremos a mi regreso. Con un movimiento de la mano de la proyección, su tienga y los demás reaparecieron, ahora de vuelta en la tierra santa primordial. En cuanto al avatar de la proyección de la ley, desapareció de los cielos y la tierra en ese momento.
Dentro de una figura espacial, los quasi emperadores del Celan Union presentarán la aniquilación de la secta demonio Wuji y la desaparición del patriarca de la secta demonio San Luo. Todos los quasi emperadores mostraban expresiones de absoluto horror. Sus conciencias convergieron en la proyección de su Chongqing, mientras diversas leyes de rango celestial se agitaban sin cesar. ¿Cómo puede ser esto? Con tantos de nosotros presentes, ¿hay uno solo tiene posibilidades de sobrevivir? El rostro de un quasi emperador de sexto nivel se retorció de terror. Su inaction momentos antes no se debía a la renuencia, sino a la pura incapacidad. Aunque el salón de la roca nublada contaba con 20 quasi emperadores, la mayoría por debajo del quinto nivel, sus leyes de posición celestial combinadas podían calcular el pasado y el futuro del gran mundo primordial. Y justo ahora, sus cálculos revelaban que, se actuaban, inevitablemente en contrarian su perdición. Por eso no se atrevían a moverse. Y en ese momento, la figura de su Chongqing apareció en la mente de todos los presentes. Este joven advenedizo que había irrumpido en escena. Todo este peligro provenía de él. Señor Luo Shan, Señor Luo Zong, Señor Sin Ming, ¿dónde está nuestra esperanza? Más de 20 quasi emperadores dirigirán ahora su morada colectivamente hacia los tres sentados a la cabeza de la asamblea. Estos tres poseían un poder ilimitado, sus seres estaban saturados de innumerables leyes del Dao. A diferencia de los demás, irradiaban una fuerza significativa procedente de las propias leyes de los mundos. Los tres eran seres superpoderosos que habían soportado la tribulación del trueno del octavo nivel del reino quasi emperador. Habían alcanzado el octavo nivel del reino quasi emperador. Procedían respectivamente de la secta inmortal Luoya, la secta inmortal más importante de las deísicos sectas, la secta de la espada Luoshan, la segunda secta inmortal más importante y la secta demoníaca Santian, la secta demoníaca más importante. El poder de las leyes mundanas que había en ellos era formidable, pero aún así estaba muy por debajo del 100% del poder de las leyes mundanas. Entre ellos, Sin Ming, el quasi emperador de la primera secta demoníaca, abrió bruscamente los ojos y se volvió hacia un subordinado quasi emperador de mediana edad. No era otro que un poderoso personaje del sexto nivel del reino quasi emperador. Long Xian, tú darás el primer paso para sundir la tierra santa primordial. El quasi emperador Long Xian tembló y se inclinó apresuradamente mientras respondía, Ancestro, ¿no podríamos actuar juntos? Ese su Chongqing no es más que un avatar proyectado. Antes de que pudiera terminar, sintió que el espacio se fusionaba. Dentro de las leyes de la posición celestial, el fantasma de su Chongqing desapareció, sustituido por el quasi emperador Sin Ming. El cuerpo de Long Xian tembló. Si no atacaba ahora, la muerte lo esperaba. No te preocupes. Ha llegado nuestra oportunidad. De repente, los otros dos quasi emperadores sentados a la cabecera de la mesa, ambos en el octavo nivel, abrieron los ojos simultáneamente. Independientemente de los orígenes de su Chongqing, el emperador del gran mundo Xuanguang pronto descenderá sobre el gran mundo primordial. ¿Un emperador descendiendo? La conmoción se extendió entre todos los quasi emperadores. El gran mundo primordial no había visto nuevos emperadores en 200,000 años. ¿Podría realmente estar descendiendo uno ahora? Algunos quasi emperadores se dieron cuenta de repente, median cálculos utilizando las leyes de la posición celestial, de que la crisis que su Chongqing les había traído se estaba disipando. El descenso de un emperador de otro mundo era sin duda su salvación. Las propias leyes de la posición celestial de Long Xian se agitaban sin cesar, produciendo el resultado deseado. Al instante, su confianza se disparó. Su forma comenzó a desvanecerse, reapareciendo al instante siguiente en el planeta ancestral de la Tierra Santa primordial. Un casi emperador de sexto nivel había descendido. Todo el santuario primordial dio la alarma. En tiempos pasados, ningún casi emperador de sexto nivel se habría atrevido a poner un pie en el planeta ancestral del santuario primordial. Pero ahora, todos los casi emperadores habían desaparecido, dejando solo a un gran santo en su apogeo como el más fuerte. Soy Long Xian. Voy a aniquilar el santuario primordial. Capítulo 31, El regreso de su Chongqing, otra sorpresa. Dentro de la Tierra Santa primordial, su tango y varios ancianos supremos apenas se habían materializado cuando fueron rodeados por todos los presentes. La multitud hablaba en una cacofonía, y todas las voces, sin excepción, exigían noticias del Santo Señor, su Chongqing. La noticia de que su Chongqing había aniquilado por sí solo a la secta demonio ilimitada y a una potencia de nivel quasi emperador había legado hacia tiempo a la Tierra Santa primordial.
La multitud, que antes estaba presa del pánico, recupero al instante el ánimo. Io sagrado, como discípulo del Señor sagrado, y con la doncella sagrada desaparecida junto a él, donde pueden estar ahora. Todas las miradas se volvieron hacia su tienda, que tenía una expresión de dolor. 6 meses antes, cuando su Chongqing había alcanzado el nivel de quasi emperador, su tienda había estado causando problemas por todas partes, lejos de la tierra santa primordial. No sabía absolutamente nada sobre el paradero de su maestro ni de su hermana mayor, su Qingxue. Justo cuando su tienda estaba a punto de hablar, toda la tierra santa primordial se sacudió violentamente. El cielo pareció romperse, lo que desencadenó una alerta de nivel 1 en todo el santuario. Las expresiones de todos cambiaron abruptamente, y varios ancianos supremos actuaron con decisión. Convocad, el arma imperial suprema del Dao, el reino de la vida eterna. Al mismo tiempo, una voz ensordecida resonó en los oídos de todos los discípulos del santuario primordial. Soy Long Xian. Voy a aniquilar el santuario primordial. El quasi emperador Long Xian atravesó el espacio y llegó más allá de los 1000 sistemas estelares que albergaban el santuario primordial. Levantando la palma de la mano, su única mano pareció conjurar una calamidad apocalíptica. Una mano colosal que oscurecía el cielo asabalanzo hacia los lejanos sistemas estelares. El planeta principal de la Tierra Santa primordial desplegó instantáneamente una barrera de color rojo anaranjado, envolviendo todo el santuario en medio suspiro. La mano colosal se fusionó con la barrera carmesí, provocando que los sistemas estelares circundantes se agrietaran y se hicieran anicos. Dentro del planeta primordial, cientos de miles de discípulos vertieron todo su verdadero poder, sosteniendo colectivamente la barrera escarlata en los cielos. Fue esta barrera carmesí la que sostuvo la confrontación contra el poderoso quasi emperador de sexto nivel. Esta era otra arma imperial suprema del santuario primordial. Solo a través de los esfuerzos colectivos de refinamiento de cientos de miles de discípulos pudo soportar a duras penas los ataques del quasi emperador de sexto nivel. Dentro del salón de la roca nublada, todos los quasi emperadores fijaron su mirada intensamente en la dirección del santuario primordial. El santuario primordial posee muchas armas imperiales supremas, sin duda. Y es una lástima que estas hormigas solo pueden ejercer una fracción de su poder. Y es precisamente su falta de expertos de nivel quasi emperador lo que les permite resistir. De lo contrario, Long Xian no tendría ninguna oportunidad. La adoradora imagen de su Chongqing inundó sus mentes una vez más, sumiendo a todos los quasi emperadores en el silencio. Debemos idear una estrategia contra su Chongqing. Todos los demás quasi emperadores de la Tierra Santa primordial están muertos, pero él sigue vivo y coleando, con una fuerza que escapa a la comprensión. Según cálculos previos, la ubicación actual de su Chongqing está muy lejos del gran mundo primordial. Ni siquiera un emperador o un soberano imperial podrían alcanzarlo. Mi preocupación es que, después de que destruyamos la Tierra Santa primordial, él inevitablemente regresará para vengarse. La Tierra Santa primordial había perdurado durante miles de años, con unos cimientos profundamente arraigados. En tiempos pasados, ni siquiera los emperadores prospectivos de sexto nivel se atrevían a poner un dedo encima. Sin embargo, ahora la Tierra Santa primordial carecía de combatientes de élite. A pesar de poseer el arma imperial suprema del Dao, no podían desceder su verdadero poder. En ese momento, una fría sonrisa se dibujó en los labios de Long Xian, flotando en medio de la extensión estrellada. Su Chongqing está muy lejos del gran mundo primordial, su regreso es imposible a estas horas. Hoy, yo, Long Xian, quedar grabado en los anales de la historia. No será en el gran mundo xuanguang en el emperador del abismo celestial quienes destruyen la Tierra Santa primordial, sino yo, Long Xian. Tres flores doradas se materializarán sobre su cabeza, expandiéndose rápidamente hasta aplastar la extensión estrellada, lo que provocó que la barrera carmesí se agrietara al instante. Aunque no eran armas imperiales en sí mismas, estas tres flores doradas eran objetos que Long Xian había refinado desde que comenzó su cultivo. Ahora, suprimían directamente el arma imperial suprema de la Tierra Santa primordial. Dentro de la Tierra Santa primordial, la desesperación se extendió por los rostros de todos los discípulos. Una potencia en el sexto nivel del reino casi imperial era simplemente demasiado formidable. No poseían ningún medio para contrarrestarla. El santuario primordial, con su historia de un millón de años, iba a ser destruido realmente por estas manos? Más allá de la extensión estrellada, Long Xian sintió de repente que algo no iba bien. El cosmos a su alrededor parecía haber detenido su rotación, las estrellas se atenuaron y perdieron su resplandor.
Entonces, todo el gran mundo primordial se vio banado por deslumbrantes rayos de luz. Innumerables habitantes levantaron instintivamente la cabeza. Incluidos los quasi emperadores dentro del salón de la roca nublada. Un vórtice se materializó en los cielos, irradiando las resplandecientes leyes del Dao. Esta fuerza de principios cósmicos infundió miedo y asombro en todos los que la presenciaron. Qué formidable poder de las leyes mundanas. ¿Podría esto anunciar el regreso de una potencia de nivel emperador? ¿Un poderoso emperador está descendiendo sobre nuestro gran mundo primordial? ¿Cómo es posible? El gran mundo primordial había sido selado efectivamente hace 20,000 años. Solo recientemente el gran mundo xuanguang, el más cercano a él, había descubierto una forma de entrar. ¿Podría ser un emperador del gran mundo xuanguang? ¿Cómo pudo suceder tan rápido? Todos los quasi emperadores del Salón de la Roca Nublada mostraban expresiones de alegría, pero los tres quasi emperadores del octavo cielo sentados a la cabecera fruncieron el seno. No debería ser tan rápido. Pero pronto así les despejó el seno. Esta situación solo podía significar el descenso de un emperador del gran mundo xuanguang. Procedamos. Debemos dar la bienvenida al descenso del emperador Luoji. El emperador Luoji era el poderoso ser del gran mundo xuanguang con el que se había puesto en contacto la puerta inmortal Luoji. En ese momento, Longshan detuvo temporalmente su asalto a la Tierra Santa primordial. A continuación, se todo el dominio, asegurándose de que en un solo alma pudiera escapar. El gran mundo xuanguang alberga un odio profundo hacia la Tierra Santa primordial. Quizás si mejor que vengan a acabar con esto. Aunque los habitantes de la Tierra Santa primordial obtuvieron un respiro momentáneo, sus corazones seguían llenos de desesperación. Solo su tiango y varios ancianos supremos respiraban con dificultad. Después de todo, la proyección de su Chongqing había afirmado que pronto regresaría al mundo primordial. Esta vez? Sin embargo, la amargura sustituyó rápidamente su esperanza. La fuerza de la ley en los cielos había alcanzado el nivel de un emperador. Por muy poderoso que fuera su santo señor, nunca podría alcanzar ese rango, ¿verdad? Todas las miradas se fijaron en el centro del gran mundo primordial. Desde el inmenso vórtice, descendió un resplandor multicolor, revelando docenas de figuras a la vista de la asamblea. El quasi emperador del Salón de la Roca Nublada fue el primero en detectar que algo no estaba bien. No puede ser. Incluso si un emperador del gran mundo xuanguang descendiera, carecería del poder para traer a tantos consigo. A medida que las figuras se materializaban gradualmente, todos los ojos se brillaron con asombro. El joven vestido con una túnica azul que los lideraba era un rostro que todos conocen muy bien. Era su Chongqing, el santo soberano del santuario primordial. Imposible. Estaba claramente en otro gran cosmos. ¿Cómo podría haber regresado al gran mundo primordial en tan poco tiempo? La asamblea en el Salón de la Roca Nublada mostraba expresiones de total incredulidad. ¿Había su Chongqing realmente trascendido el nivel de emperador? Un rugido atronador resonó en todas las mentes. ¿Podría el peligro que habían sentido antes provenir realmente de su Chongqing? Incluso los tres quasi emperadores líderes en el octavo cielo temblaban, con sus rostros congelados en incredulidad. Afortunadamente, aunque su poder de ley mundial es formidable, aún no es un emperador. Aunque no sea un emperador, ha alcanzado el noveno nivel del reino quasi emperador. ¿Quién hubiera pensado que la Tierra Santa primordial produciría otro quasi emperador del noveno nivel? Entonces dejemos que Longshan sirva como peón sacrificial. Dejemos que su Chongqing descargue primero su furia. Capítulo 32, para una insignificante hormiga, un casi emperador de noveno nivel. Dentro del santuario primordial, Longshan estaba rebosante de emoción. Ya había preparado sus palabras para dar la bienvenida a los dignatarios del gran mundo xuanguang. Este santuario primordial era su promesa de lealtad. Sin embargo, al presenciar el descenso de esas docenas de figuras, el ánimo de Longshan se hundió en lo más profundo. Su cuerpo y su alma temblaban incontrolablemente. Al contemplar al joven con túnicas azules en primera línea, que irradiaba una aura aterradora, se transformó instantáneamente en un rayo de luz y hacia la grita espacial. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se congeló en el sitio. Al mismo tiempo, una voz tranquila sonó a su lado. Un simple casi emperador de sexto nivel se atreve a intentar la aniquilación de mi santuario primordial. Su Chongqing y sus compañeros, que momentos antes se encontraban en el centro del gran mundo primordial, ahora se encontraban dentro de la Tierra Santa primordial. El terror y la agonía contorsionaban los rasgos de Longshan.
Su Changqing no había hecho nada, pero las leyes del Dao dentro de él estaban siendo despejadas sin piedad, como si alguien lo estuviera cortando en mil pedazos. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero su conciencia había quedado en un caos total. Su cuerpo, como un colador con agujeros, vomitaba chorros de sangre por todos los orificios. Un casi emperador de sexto nivel, en manos de su Changqing, no era más que un insecto insignificante. Detrás de su Changqing estaban su Qingxue y los demás, junto con los miembros de la familia su que habían emigrado de la Estrella Azul al gran mundo primordial. Tanto su Qingxue como Zhang Kong eran santos. Al regresar al gran mundo primordial, ellos también se habían enterado de los recientes acontecimientos. Al instante, un sudor frío brotó de sus frentes. Si no hubiera sido por su Changqing, el santuario primordial estaría ahora en ruinas. Un quasi emperador de sexto nivel era una fuerza que el actual santuario primordial nunca podría resistir. Su envan y los demás, al ver la figura que tenían delante escupiendo sangre, se quedaron instantáneamente mudos de miedo. Habiendo sido instruidos tanto verbalmente como a través del ejemplo, ahora poseían un conocimiento rudimentario de los reinos del camino de la cultivación. El nivel de cultivación de este hombre debía superar incluso al de un sabio. Sin embargo, en manos de su propio antepasado, era tratado como una simple marioneta. Uno solo podía imaginar el enorme poder de este antepasado. Solo entonces se dio cuenta de el gran mundo primordial, era su Changqing quien había regresado, el soberano de la tierra santa primordial. Todos los ojos se abrieron con sorpresa, solo para presenciar el destino de Long Xian. El que una vez fue un arrogant y prepotente quasi emperador de sexto nivel ahora aparecía ante ellos como un anciano desgastado. La envejecida figura quedó reducida finalmente a un esqueleto, desapareciendo en el vacío iluminado por las estrellas. Una lluvia de sangre interminable cayó una vez más cuando otro quasi emperador de sexto nivel encontró su fin. Maestro super soberano. Su Tianga y los ancianos supremos reunidos salieron volando de la tierra santa primordial, con los rostros radiantes de emoción abrumadora. Ante el super soberano, incluso un quasi emperador de sexto nivel no era más que un simple mestizo. Su Tianga, aerodilate ante mí. Todo este asunto debía ti. Una vez que concluya este incidente, te enfrentarás a la per durante 100 años, expiando tus pecados contra el santuario primordial. Las cejas de su Qingxue estaban fruncidas como hojas de sauce. Esta voz, que lo atravesó el alma, hizo que su Tianga se aerodelara con un golpe seco. Hermana? Este incidente tenía poco que ver con el propio su Tianga. En esencia, se debía a graves problemas dentro del liderazgo de la Tierra Santa Primordial, lo que simplemente proporcionó a otras sectas un pretexto para desmantelarla. Ya. ¿Quién lo hubiera pensado? El compañero taoísta Changqing ha alcanzado el noveno nivel del reino quasi emperador. Verdaderamente notable y alentador. En cuanto a la presunción de Long Xian, mi secta demonio inado ya lo ha expulsado. Compañero taoísta, no es necesario que me ahorres la vergüenza. El santuario primordial realmente nutre talentos excepcionales. Compañero taoísta, tienes un gran futuro como gran emperador. Tres corrientes de conciencia se materializaron en el aire y luego se fusionaron en tres figuras distintas de formidable poder, los antiguos patriarcas de la secta inmortal Luoji, la secta espada Luotian y la secta demonio inado. Su cultivo había alcanzado la cima del octavo nivel del reino quasi emperador. En ese momento, al sentir el formidable poder de su Changqing, no estaban dispuestos a provocar un conflicto con él. Aunque su cultivo era inferior al de su Changqing, tras haber cultivado durante cientos de miles de años, poseían sus propias bases y no temían un quasi emperador del noveno nivel. ¿El noveno cielo del reino quasi emperador? El resto del gran mundo primordial seguía sin conocer la verdadera fuerza de su Changqing. Ahora, con esta revelación confirmada, todos estaban completamente atenidos. Su Changqing, el santo maestro de la tierra santa primordial, había cultivado durante solo 300 años y había alcanzado el noveno cielo del reino quasi emperador. Esta noticia se extendió por todo el gran mundo primordial como una violenta tormenta, pero la propia tierra santa primordial se vio sumida en un tumulto en mayor. Gloria al santo Señor. Cientos de miles de discípulos de la tierra santa primordial lloraban lágrimas de alegría. El noveno nivel del reino casi imperial se encontraba en la cima absoluta del gran mundo primordial. Incluso se todos los poderosos casi emperadores del abismo fueron aniquilados, su tierra santa primordial seguiría siendo la fuerza suprema del gran mundo primordial. Compañero taoísta Changqing, estamos dispuestos a compensar a la tierra santa primordial. Consideremos este asunto zanjado.
Aunque sois formidables, el santuario primordial ha sufrido perdidas inmensas. Si entrásemos en batalla, traería una destrucción catastrófica al gran mundo primordial. De ahora en adelante, nuestras deísicos sectas reforzarán nuestro despliegue militar hacia las profundidades abisales. Las tres consciencias mirarán a su chongqing con aprensión. Su estrategia era apaciguarlo por ahora, esperando la llegada de las grandes figuras del gran mundo xuanguan antes de formular más planes. Todas las miradas se fijarán en su chongqing, pero parecía que este formidable quasi-emperador no prestaba atención a la propuesta de las deísicos sectas. Desde su regreso al gran mundo primordial, la mirada de su chongqing permanecía fija en el lejano reino abisal. Ignoraba por completo a los tres quasi-emperadores del octavo reino celestial. Las expresiones de los tres quasi-emperadores del octavo reino celestial se ensombreceran al instante. ¿Acaso su chongqing no estaba dispuesto a resolver esto de forma amistosa? Si era así, el trío decidió unir fuerzas y darle una lección a su chongqing. Después de haber cultivado durante más de 100,000 años, se negaban a creer que un simple advenedizo con 3 siglos de cultivo pudiera estar a la altura de ellos. Su chongqing, presumes que alcanzar el noveno nivel del estatus de quasi-emperador te de derecho a ignorarnos a nosotros, los venerables ancianos? El noveno cielo del reino casi imperial, no está fuera de nuestro alcance alcanzarlo. Al darse cuenta de que el conflicto era inevitable, el trío reveló sus últimas cartas. Un rugido ensordecido sacudió los cielos cuando 3 nubes calamitosas, cada una del tamaño de una estrella, se fusionaron en un instante. Como la ira del propio Dao, desataron el desastre sobre el gran mundo primordial. ¿Y es esto, la tribulación del trueno del noveno cielo del reino casi imperial? Dios mío. No es de extrañar que los antiguos patriarcas de la secta inmortal Luoji, la secta de la espada Luotian y la secta del demonio inado no muestran ningún temor hacia su chongqing en el noveno nivel del casi emperador, y poseen la fuerza para desafiar ese reino. Una vez que lo consiguen, serán 3 contra 1. Los 3 quasi-emperadores del octavo cielo rugirán al unísono, cargando hacia sus respectivas tribulaciones. Tenían la intención de esperar más tiempo, pero las acciones actuales de su chongqing ejercen una presión inmensa, obligándolos a elegir el avance. Aunque formidables, estas tribulaciones palidecen en comparación con la tormenta que su chongqing había soportado durante su propio avance al noveno nivel. La tempestad celestial, imbida del poder del cielo y la tierra, dio origen a las leyes del mundo primogenio en medio de su furia, captando instantáneamente la atención de su chongqing. ¿Os atreves a descender al noveno nivel ante mis propios ojos? Excellent. Cuanto más fuerte seas, más leyes mundanas sacudir. Capítulo 33, Apocalipsis de la secta, el camino poco ortodoxo de su chongqing hacia la iluminación. Dentro del gran mundo primordial, a medida que los quasi-emperadores profundizaban su cultivo, también obtenían acceso a mayores energías de las leyes del mundo. Las energías totales de las leyes del mundo dentro de todo el gran mundo primordial permanecen constantes, pero ahora estaban monopolizadas por los quasi-emperadores de estas deísicos sectas. La expresión de su chongqing se volvió fría. Era hora de recuperar las energías de las leyes del gran mundo primordial. En cuestión de momentos, 3 patriarcas de estas deísicos sectas ya habían superado la tribulación del quasi-emperador, ascendiendo para convertirse en quasi-emperadores de noveno nivel. El poder de las leyes mundanas latía intensamente dentro de ellos. No era de extrañar que se jactaran de sustituir a la tierra santa primordial, poseían un auténtico poderío. La aparición de 3 quasi-emperadores más de noveno nivel causó conmoción en todo el gran mundo primordial. Aunque habían alcanzado el noveno cielo del reino del casi-emperador, seguían sin tener ningún deseo de enfrentarse a su chongqing en combate. El avance era solo un medio para alcanzar un fin. Su chongqing, ahora nosotros también somos potencias del noveno cielo del reino del casi-emperador. ¿Estás seguro de que deseas oponer de nosotros? El santuario primordial solo te tiene a ti como bastión. Si sabes lo que te conviene, podemos acordar gobernar conjuntamente el gran mundo primordial con el santuario primordial. El trío miró fríamente a su chongqing, convencidos de que su nueva condición de quasi-emperadores de noveno nivel les daba derecho a desafiarlo. Sin embargo, lo encontraron completamente imposible. ¿No es han sobreestimado? ¿De verdad creen que alcanzar el estatus de quasi-emperador de noveno nivel les da derecho a dictar conditions? Su chongqing extendió un solo dedo. Al mismo tiempo, su voz indiferente resonó en todo el gran mundo primordial. Dentro del gran mundo primordial, todos los cultivadores por encima del reino del hombre celestial percibirán ahora una voz y una visión. A partir de hoy, solo habrá una secta dentro del gran mundo primordial, la tierra santa primordial.
La tierra santa primordial y es la única entidad del gran mundo primordial. Aquellos que se rebelan carreran la misma suerte que estos. Ese dedo irrumpió con un resplandor ilimitado, y diversas leyes de poder resonaron por todo el gran mundo primordial, lleno de un peligro extremo. Las conciencias de los tres cultivadores del noveno cielo casi emperador se expandieron abruptamente. Su Changqing, ¿estás declarando la guerra? Sin embargo, en el momento en que pronunciaron esas palabras, la conciencia que había descendido aquí se derrumbó de repente. La forma de su Changqing cambió una vez más, reapareciendo en una fractura espacial. Ante él es el Zeba un palacio colosal. Era el salón de la roca nublada, el arma imperial donde residían los tres quasi emperadores. Simultáneamente, la intención de su Changqing se agitó y la campana celadora del cielo se materializó sobre su cabeza. Campana celadora del cielo, destruyelo por mí. La campana celadora del cielo era un arma imperial del camino extremo fragida por el sistema. Según la estimación de su Changqing, esta arma superaba a cualquier arma imperial dentro de la Tierra Santa primordial. No hace falta decir que el propio Salón de la Roca Nublada, cuyo antiguo verdadero amo, el emperador de la Roca Nublada, había sido simplemente un emperador ordinario. Ahora, las leyes del Dao del Salón fueron instantáneamente suprimidas por la campana celadora del cielo. Bajo el asalto de su Changqing, su verdadera naturaleza quedó al descubierto. En su interior se ocultaban más de 20 poderosos seres de nivel quasi emperador. Dentro del Salón de la Roca Nublada, tres venerables antepasados rugieron furiosos. Su Changqing, moriras. De repente, todo el Salón de la Roca Nublada tembló violentamente. Las almas de los 20 quasi emperadores que se encontraban en su interior se estremecieron. ¿Alguien está atacando el Salón de la Roca Nublada? Sus energías legales se están disipando, ¿cómo es posible? Ancestro Luo Jia, ¿qué está pasando? ¿Cómo pueden ser tan formidables esas energías legales mundiales? El Salón de la Roca Nublada era en sí mismo un arma imperial, pero ahora estaba siendo suprimido por un artefacto imperial supremo aún más poderoso. Al mismo tiempo, una visión se implantó por la fuerza en las mentes de todos los cultivadores por encima del reino celestial humano en todo el gran mundo primordial. Una mano colosal desde más allá de los cielos agarró un vasto palacio desde una fisura espacial. Dentro de ese inmenso palacio, más de 20 horas formidables ardían en todo el cosmos. Todos volvieron a ser presa del terror. ¿Esos son los quasi emperadores de las deísicos sectas? Reconozco ese palacio colosal, y es el arma imperial de la secta inmortal Luo Jia, el Salón Union. Dios mío, el soberano de la Tierra Santa primordial puede realmente ignorar un arma imperial? Imposible. Por muy formidable que sea su Changqing, no es más que un hombre. Dentro hay 20 potencias de nivel quasi emperador. Y luego están los tres venerables antepasados que acaban de alcanzar el noveno nivel del reino quasi emperador. En la grita del espacio-tiempo, su Changqing agarró abruptamente el Salón de la Roca Nublada y lo lanzó al vacío cósmico. Luego lo volvió a golpear con fuerza. Sin su poder vinculado a la ley, esta arma imperial suprema era simplemente un poco más dura. Con un crujido, el Salón de la Roca Nublada se hizo añicos. Al mismo tiempo, su poder de la ley del mundo aniquiló por completo las leyes inherentes al arma imperial. Los tres poderosos quasi emperadores de noveno nivel estallaron de furia, pero sus corazones estaban atenizados por un profundo temor. Aunque eran igualmente quasi emperadores de noveno nivel, su Changqing parecía superarlos por más de un simple escalón. Un choque entre quasi emperadores de noveno nivel trascendía la mera destrucción que sacudía el mundo. El pánico se apoderó una vez más de todos los habitantes del gran mundo primordial. Un enfrentamiento a este nivel poseía suficiente poder de ley mundial como para destrozar potencialmente su gran mundo primordial. Hace 20,000 años, el gran mundo primordial había sido mucho más grande de lo que era ahora. Fue precisamente debido a las batallas entre quasi emperadores, grandes emperadores y otras potencias similares que el rango del plano del gran mundo primordial había quedado, dejando su poder de ley mundial gravemente mermado. Y el gran mundo primordial ya no podía soportar tal agitación. Todos se vieron invadidos por un terror absoluto. ¿Vamos a perecer a manos de estos poderosos seres? Al ver que su Changqing no daba señales de ceder y al sentir que el poder de las leyes que emanaba de él superaba al de los tres juntos. El trío se sintió incrédulo, pero temerario. Su Changqing, no te rigodes. Ambos estamos en el noveno reino celestial del nivel casi emperador, no puedes matarnos.
Dentro del salón union, los tres manifestaron sus verdaderas formas, liberando cada gramo de su poder badu en las leyes, manipulando el tiempo, el espacio y la estructura misma del mundo. Además, esgrimieron otras armas imperiales supremas. Su ataque combinado posea el poder de destruir la mitad del gran mundo primordial. Sin embargo, su chanching permaneció imposible. ¿Han entendido mal? Para lidiar con simples pequeños como ustedes no es necesario destruir el gran mundo primordial. Mientras hablaba, el poder de la ley del mundo surgió una vez más de su cuerpo. Esta vez, los tres quasi emperadores de noveno nivel sintieron verdadero miedo. Este poder de la ley del mundo supera con crex los límites de un quasi emperador. Su fuerza rivaliza con la de un emperador. Y es un camino poco convencional hacia la iluminación. Una vez que lo supera, ascenderá directamente para convertirse en un emperador del camino extremo. De esta changching, hablemos con razón. Nuestra secta demonio en auto jura lealtad eterna a la tierra santa primordial. Las leyes del que irradiaban los tres fueron extinguidas al instante por su chanching. Sus ojos, estos casi emperadores de noveno nivel no eran ahora más que saltamontes. Aunque no era un emperador, el dominio de su chanching de las leyes mundanas había alcanzado el 500%, un nivel que normalmente solo alcanzaban los emperadores recién ascendidos. Por lo tanto, en términos de destreza en el come, su chanching se erigia ahora como un emperador iluminado poco convencional. Si sobrevivía a la tribulación de la iluminación, saltaría directamente al nivel de un venerable del Dao. La colosal mano que su chanching conjuró agarró a los quasi emperadores dentro del salón de la roca nublada con la misma facilidad con la que se agarra a un pañuelo. Estos quasi emperadores, que iban desde el primer al noveno cielo, eran más de 20. Lucaron sin César dentro de la inmensa palma, pero fue en vano. Capítulo 34, matando al quasi emperador de noveno nivel, unificando el gran mundo primordial. Todos los cultivadores del reino celestial y superiores de todo el gran mundo primordial fueron testigos de la visión de más de 20 quasi emperadores retorciendo impotentes entre los dedos de su chanching. Todos sintieron que el mundo se había vuelto surrealista. ¿Cómo podía existir un poder tan abrumador dentro de este reino? ¿Podría un gran emperador ordinario poseer realmente tal poder? Su chanching produjo el árbol joven del mundo, preparándose para despejarlos de todas sus energías legales. Aunque cada quasi emperador poseía solo una modesta cantidad de energía legal mundial, su gran número era suficiente para elevar la propia energía legal mundial de su chanching en nuevas alturas. En la mente de todos, aquellos reclusos y altivos quasi emperadores se volvieron menos que inútiles, con todo su poder de las leyes drenado por el inexplicable artefacto en la mano de su chanching. Incluso tres quasi emperadores sin igual del noveno cielo perecieron, sus caminos extinguidos en meros instantes. Solo cuando todo volvió a la quietud, todos creyeron que no había sido más que un sueño. Sin embargo, una lluvia de sangre sin límites cubrió todo el gran mundo primordial, como se despedira de esos quasi emperadores. Nunca antes, salvo en la gran calamidad de 20,000 años atrás, habían perecido tantos seres poderosos. Su chanching, el santo maestro de la tierra santa primordial, había alcanzado realmente el poder de un emperador? Los pensamientos de su chanching se agitaron una vez más y las leyes del Dao se extendieron rápidamente. Simultáneamente, todos los poderosos de nivel gran sabio que han permanecido en las daisíacos sectas implosionaron al instante, y sus propias leyes del Dao se disiparon. Algunos incluso habían huido a los confines de la tierra, pero mientras permanecieron dentro del gran mundo primordial, ninguno podría escapar de la aniquilación de su chanching. En menos de una hora, los daisíacos sectas que una vez se atrevieron a codiciar el lugar de la tierra santa primordial se desmoronaron en el olvido. Las facciones restantes serían devoradas por otras, incluso sin que el santuario primordial moviera un dedo. Todos los poderes del gran mundo primordial temblaban de miedo, temerosos de llamar la atención de su chanching. Todos estaban al borde del abismo, con una sola voz resonando en sus mentes. A partir de hoy, solo el santuario primordial existirá en el gran mundo primordial. Todas las facciones deben registrarse en el santuario primordial y jurar lealtad. Todas las potencias por encima del nivel de sabio estarán subordinadas al salón de los ancianos del santuario primordial. Aquellos que desafían este decreto correrán la misma suerte que estos. En tiempos pasados, incluso las órdenes de la tierra santa primordial podían haber sido desafiadas. Pero el destino de más de 20 quasi emperadores yacía ante todos, incluidos tres poderosos seres supremos en el noveno nivel del reino quasi emperador. En esta coyuntura crítica, nadie se atrevió a oponerse a su chanching.
Xinxua, anciano Juncoan, regresen primero para preparar. Yo viajero a las profundidades abisales. En su percepción, Tianyangzi y los demás no estaban muertos, sino que simplemente se habían sumido en un extraño estado de debilidad. Esta debilidad asimilaria gradualmente sus lineages y su conciencia, transformando finalmente estos humanos en marionetas. ¿Ha nacido un emperador en las profundidades abisales? Según el aviso del sistema, el gran mundo de las profundidades abisales había ascendido de un mundo primario de 8 estrellas a un mundo intermedio de 8 estrellas. ¿Un emperador? Que así sí. Aquellos que así interpongan en mi camino parecerán. La expresión de su changching se volvió gelada. El gran mundo primordial era vasto, mucho más grande que el universo Estrella Azul. Sin embargo, también tenía límites. En sus bordes, parecía recubierto por capas y capas de barreras protectoras violetas. Estas barreras obstruyen la comunicación entre el gran mundo primordial y el exterior, accesible solo a través de medios extremadamente arduos. Esta barrera protectora se conoce como las profundidades abisales, y separaba completamente el gran mundo primordial de todos los demás reinos. Había sido forjada por la gran calamidad de 200,000 años atrás. Hace 200,000 años, el gran mundo de la luz mística, junto con otros grandes mundos, había lanzado un ataque contra el gran mundo primordial. El conflicto resultante había destruido por completo los otros dos grandes mundos, mientras que la Tierra Santa primordial dentro del propio gran mundo primordial había sufrido daños catastróficos. Todos los poderosos de nivel emperador perecieron, y sus restos sufrieron una extraña mutación, formando el reino abisal y dando origen a las razas abisales. Estas razas tienen una forma grotesca, pero están dotadas de habilidades únicas y cuentan con numerosos individuos fuertes. Su único inconveniente es su actual incapacidad para abandonar el reino abisal. Esto parecía ser una peculiar maldición de las leyes. El gran mundo primordial poseía ahora mucho menos poder que en su apogeo, pero permanecía intacto debido a los límites del reino abisal. Sin embargo, las razas abisales podían invadir y absorber gradualmente todo el gran mundo primordial. Una vez que lo transformaron en su dominio, el mundo entero se convertiría en su nuevo paraíso. A lo largo de los años, si no fuera por la resistencia del santuario primordial, el reino abisal probablemente se habría expandido aún más, tragándose todo el mundo primordial. Ahora, sin embargo, ha surgido un gran emperador dentro del reino abisal, y esta vez, han aniquilado por completo a los poderosos guerreros del santuario primordial. El santuario primordial, que cuenta con más de 30 quasi-emperadores y 70 y tantos grandes santos, se encuentra ahora atrapado dentro del reino abisal. De lo contrario, incluso si las deísicos sectas tuvieran las ambiciones más audaces, nunca se atreverían a desafiar el santuario primordial. Según la percepción de su changching, las numerosas y poderosas figuras del santuario primordial invocaron colectivamente el arma imperial suprema, el diagrama yin yang de la vida y la muerte. Esta arma imperial suprema era el tabú definitivo del santuario primordial utilizada en su máximo esplendor, podía incluso resistir el ataque de un gran emperador existente. Así, a pesar de enfrentarse a una catastrófica convulsión, las numerosas potencias del santuario primordial seguían con vida. Su changching intuía que estos ancianos podrían aguantar por el momento. En lugar de rescatar inmediatamente a Tianyangzi y a las demás figuras de alto rango del santuario primordial, pretendía completar primero la misión del sistema. Dirigir el plano abisal del gran mundo Tianyuan para registrar. Recompensa, el anfitrión recibe 50 puntos mundiales y 3 marionetas del emperador supremo. Otros 50 puntos mundiales. Si reunía otros 50, su changching podría entonces registrarse en la era antigua del chaos del gran mundo de la zona prohibida. El gran mundo de la zona prohibida podía recompensar con chi inmortal líquido, lo que permitía la condensación de las leyes del Dao inmortal. Los verdaderos inmortales estaban por encima del nivel del emperador. La leyenda decía que, hace miles de años, el gran mundo primordial había albergado a seres sin igual. Estos poderosos seres poseían una esperanza de vida de miles de años y eran capaces de destruir grandes mundos de 8 estrellas enteros con un simple gesto. De las leyes de los verdaderos inmortales se derivaban las leyes de la destrucción y la vida y la muerte, lo que les otorgaba el poder de revertir el ciclo de la existencia. Un angelo se agitó en el corazón de su changching. Sistema, gastas 5 puntos mundiales para entrar en el plano abisal dentro del gran mundo abisal. Dada la distancia entre el gran mundo primordial y el plano abisal dentro del gran mundo abisal, su changching necesitaba 5 puntos mundiales para el viaje. Un colosal túnel espacio-temporal se materializó una vez más.
Ante los ojos de los espectadores, el temible quasi emperador su changching partía una vez más. Todos los presentes, excepto los de la Tierra Santa primordial, dieron un suspiro de alivio temporal. Sin embargo, recordando las instrucciones de su changching, las figuras de alto rango de todas las facciones partirán inmediatamente hacia el santuario primordial. Después de 200,000 años, el gran mundo primordial estaba una vez más a punto de unificarse. El gran mundo abisal contenía innumerables planos, repletos de miles de millones de seres, gobernados por razas alienígenas abisales de nivel general de guerra. Entre ellos, el plano abisal se encontraba entre los tres planos principales, gobernado por el tercer general divino del abismo. Dentro del abismo, cualquier ser digno del título de general divino era invariablemente un poderoso ser de nivel quasi emperador. El tercer general divino había alcanzado incluso el noveno nivel del reino quasi emperador, aunque en ese momento estaba luchando en el campo de batalla contra el santuario primordial. Dentro del plano abisal, a pesar de que numerosos poderosos seres abisales habían sido desplegados en primera línea para sellar el santuario primordial, muchos seres formidables permanecían estacionados dentro del plano. En ese momento, todos los poderosos seres del plano abisal sintieron que algo no iba bien. Sobre el centro del plano, se había materializado un vortiz colosal, acompañado de truenos y relámpagos, junto con leyes mundanas distintas a las del gran mundo del abismo celestial. Este espectáculo llamó la atención de muchos poderosos seres abisales. Un ser de nivel gran santo resopló con frialdad. ¿Quién está llegando al engaño? Capítulo 35, entrando en el abismo, adquiriendo la marioneta del emperador supremo del Dao. La fuerza destructiva del gran sabio atravesó todo el vortiz, pero este giro aún más rápido, acompañado de una presión abrumadora que descendió como un torrente interminable. En un instante, estalló una violenta tempestad. El centro mismo del abismo se deformó abruptamente, mientras un poder ajeno a las leyes del abismo celestial lenaba todo el cielo. Esta fuerza reverberó hacia afuera, sorprendiendo a todo el abismo. ¿Quién es? El poderoso gran sabio por encima de los cielos palideció, dispuesto a actuar, pero se congeló abruptamente en el aire. No solo él, sino todos los cultivadores del abismo celestial que observaban esta escena encontrarán sus cuerpos completamente congelados. Mirarán con terror el vortiz suspendido en el vacío. Del vortiz emergió un joven vestido con túnicas azules. En el instante en que apareció, todo el plano del abismo comenzó a desmoronarse. En un abrir y cerrar de ojos, más de la mitad del plano del abismo quedó completamente destruido. Se trataba de su changching, que había descendido. A diferencia de su viaje a la Estrella Azul, su changching ahora liberaba todo su aura. Un poder que superaba el noveno cielo del reino del casi emperador resonó en todo el mundo. Enhorabuena, anfitrión, por completar el registro en el abismo. Recompensas otorgadas, 50 puntos mundiales y 3 marionetas del emperador supremo. Aunque ligeramente inferiores en poder a los auténticos emperadores supremos, estas marionetas seguían siendo más que suficientes para manejar a los poderosos de nivel emperador ordinarios. ¿Es este el plano abisal? Al descender, su changching descubrió que este plano dentro del abismo difería enormemente del gran mundo primordial, incluso sus leyes mundiales eran fundamentalmente distintas. Estas leyes mundiales parecían contaminadas por alguna sustancia extraña, lo que las hacía totalmente inutilizables para los cultivadores del gran mundo primordial. Sin embargo, al posar el árbol del mundo, no se enfrentaba a tales restricciones. El artefacto inmortal, el árbol del mundo, podía absorber cualquier ley mundial y ponerla a disposición de su changching para su uso. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a causar problemas en mi plano abisal? El general divino no te perdonará. Aunque el alienígena abisal de nivel gran sabio estaba completamente aterrorizado, no creía que su changching pudiera causar ningún problema en el reino abisal. Sin embargo, en el momento en que sus palabras salieron de su boca, su cuerpo y su conciencia fueron separados, y las leyes del Dao dentro de él fueron despejadas casualmente por su changching. El abismo siempre fue parte de mi gran mundo primordial. Lo has ocupado durante 200,000 años. Ahora, yo, su changching, como soberano de la Tierra Santa primordial, reclamó el abismo. Hace 200,000 años, el abismo no existe. Solo a través de las guerras entre varios grandes mundos y la aparición de una sustancia extraña surgió todo el abismo. A lo largo de los años, se habían perdido innumerables vidas del santuario primordial. Para su changching, el abismo era en sí mismo la encarnación del pecado. Al igual que el gran mundo del incenso y el fuego antes que él, merecía ser aniquilado por completo.
Sosteniendo el retaño del árbol del mundo en su mano izquierda, su chanching lo invirtió abruptamente una vez más. Todo el plano del abismo así derrumbó a gran escala. Las energías de la ley del mundo fluirán incesantemente hacia el árbol joven que su chanching sostenía en su mano. Luego se transformaron en energías puras de la ley del mundo, absorbidas por su chanching. Según la clasificación del sistema, el gran mundo abisal era un gran mundo intermedio de 8 estrellas, que superaba incluso el gran mundo primordial. Sus energías de la ley del mundo eran mucho más formidables que las del gran mundo del incienso. No solo el plano del abismo, sino también numerosos planos dentro del gran mundo tianuan circundan caer dentro de la esfera de absorción del árbol joven. Cada plano se desintegró. Antes de que los poderosos de Tianyuan pudieran comprender lo que estaba sucediendo, se disolvieron en energía pura de ley. Sus cuerpos y almas habían desaparecido hacia tiempo en el aire. Como te atreves. ¿Eres un quasi emperador del gran mundo Xuanguang o de otro gran mundo? No, este hora. ¿Ha alcanzado el noveno nivel de quasi emperador? Rápido, informad el general divino. Cuando su chanching desató su poder, algunos generals divinos del abismo celestial, poderosos quasi emperadores, finalmente percibieron que algo andaba mal. Sin embargo, la mayoría de los generals divinos del abismo celestial estaban actualmente enfrascados en la batalla contra la Tierra Santa primordial. Los que quedaban eran todos poderosos por debajo del quinto nivel de quasi emperador. Antes de que pudieran acercarse a su chanching, fueron engolidos por la fuerza aniquiladora de las leyes del mundo, despejados de todas las leyes del Dao que poseían. En cuestión de segundos, su chanching había extraído las leyes del mundo de miles de planos tianuan, reduciendo toda la vida a la nada. El poder de las leyes del mundo dentro de él aumentó drásticamente, alcanzando ahora el 600%. En la frontera entre el santuario primordial y el reino abisal, innumerables guerreros abisales se agolpaban en el aire. Detrás de ellos se encontraban generals aún más formidables, con horas más potentes. Incluso generals divinos de nivel quasi emperador. Casi todos los generals divinos de primer nivel del reino abisal se habían reunido aquí, con el único propósito de aniquilar todo el santuario primordial. Una vez que el santuario primordial caera, podrían avanzar hacia el interior, transformando todo el gran mundo primordial en el abismo. Esto significaba perfeccionar las leyes del mundo del abismo, aumentando sus posibilidades de producir un emperador. Tarde o temprano, se convertirían en un gran mundo completo como el gran mundo primordial. Sus miradas eran gélidas mientras observaban el mundo resplandeciente en el centro. En él, los poderosos del santuario primordial montaron su resistencia final. Yuan Yang, Chutai, pretenden aferrarse una resistencia inútil? Ríndanse nuestro reino abisal. Elejan cualquier plano dentro de nuestro mundo. Un poderoso general divino Brahmo, intentando persuadir a las fortalezas del santuario primordial para que se rindieran. Sin embargo, no hubo respuesta. El general divino del abismo celestial resupló con frialdad, acelerar el refinamiento. Exigió hasta la última gota de energía legal de sus cuerpos. De repente, la expresión de un general divino se retorció de horror. Abandonó abruptamente todos, y su aura se volvió aterradora mientras el espacio mismo se descaraba. En un instante, desapareció. ¿Qué estás haciendo? Los otros generals divinos se llenaron instantáneamente de desconcierto. Alguien ha lanzado un ataque sorpresa contra mi plano abisal. Mi plano abisal ya no existe. La aterradora voz resonó en el vacío, seguida de gritos de alarma de los otros generals divinos. Maldita sea. Mi plano de lava también ha sido destruido. ¿Quién podría ser? En ese instante, más de una docena de generals divinos se marcharon, abandonando momentáneamente la asamblea de la Tierra Santa primordial. Dentro del reino resplandeciente, las poderosas figuras de la Tierra Santa primordial mostraban expresiones de absoluto desánimo. Ancestro Yuanyang, Ancestro Chutai, ha llegado realmente a su fin el destino de nuestra Tierra Santa primordial? Justo delante de la multitud se sentaban dos ancianos, con un comportamiento etéreo y sobrenatural. Las leyes mundanas que emanaban de estos dos ancianos estaban concentradas en un grado extremo, varias veces más potentes que las del ancestro Luo Jiao y los demás que anteriormente habían alcanzado el noveno cielo del reino casi imperial. Estos dos eran los únicos dos poderosos del noveno cielo del reino casi imperial que quedaban en la Tierra Santa primordial. Existentes en el mundo desde hacia 200,000 años, los dos ancestros, Yuanyang y Chutai. Solo gracias a su presencia, el arma imperial del Dao extremo, el diagrama yin yang de la vida y la muerte, podía ser esgrimido en todo su potencial.
Habían soportado el asedio de las potencias de Tianyuan durante un mes entero. Sin embargo, todas las fortalezas del santuario primordial lo entendían, cuando su energía espiritual es agotera, su destino estaría selado. Nuestra difícil situación seguramente ha llegado a oídos de los quasi emperadores de las deísicos sectas. No pertenecen al santuario primordial. El santuario primordial, transmitido durante miles de años, va a ser extinguido por nuestras propias manos. Tianyangzi, un quasi emperador de sexto nivel, ahora tenía desesperación en sus ojos mientras la imagen de su discípulo, su Changqing, pasaba por su mente. Changqing acaba de alcanzar el nivel de quasi emperador, no tiene ninguna posibilidad contra ellos. Los otros casi emperadores suspiraron con angustia. Ay, el santo señor su Changqing de esta generación poseía un talento divino. Con el tiempo, nuestra tierra santa primordial podría haber ganado otro pilar de fuerza en el noveno nivel de casi emperador. Ay, con la agitación del abismo celestial, no podemos ganar más tiempo para el santo señor Changqing. Sin embargo, al oír el nombre de su Changqing, los dos venerables ancianos sentados a la cabeza de la asamblea, Yuan Yang Wai Chutai, abrieron de repente los ojos, con expresiones de absoluto asombro. Un punto de inflexión. ¿Podría nuestra propia supervivencia depender de Changqing? Capítulo 36, La Huida y la conmoción de los ancestros. El arma imperial suprema del Dao, el diagrama en yang de la vida y la muerte, que una vez impugnó un soberano imperial de la tierra santa primordial hace cientos de miles de años, ahora servía como escudo protector temporal para todos los presentes. Sin embargo, el despliegue del diagrama en yang había alcanzado su límite absoluto y podía quedarse en silencio en cualquier momento. Las expresiones de los dos ancestros primordiales, Yuan Yang Wai Chutai, fueron notadas por todos, conmoviendo los corazones de todos los testigos. Ancestro, hey, un punto de inflexión? Imposible. Todo el poder de nuestra tierra santa primordial está aquí. ¿Podría haber problemas dentro del gran mundo abisal? Yuan Yang Wai Chutai también estaban presas del asombro y la duda. Como máximas autoridades de la tierra santa primordial, conocen bien a su Changqing. El soberano sagrado de esta generación poseía un don divino. Incluso en los miles de años de historia de la tierra santa primordial, pocos habían alcanzado el reino quasi emperador en 300 años. Y esos prodigios divinos se habían convertido invariablemente en potencias del nivel venerable Dao superior. Incluso en el actual gran mundo primordial, ese su Changqing dispusiera de varios miles de años, sin duda alcanzaría su nivel actual. Si así lo considerara más tiempo, convertirse en emperador no estaría fuera del ámbito de lo posible. La ausencia de un emperador en el gran mundo primordial durante más de 200,000 años no significaba que fuera imposible alcanzar el Dao. Simplemente, las leyes del mundo habían sido saqueadas por el gran mundo abisal, lo que hacía que las condiciones fueran extremadamente duras. Por lo tanto, durante estos 200,000 años, solo su Changqing había surgido como un rayo de esperanza. Sin embargo, el actual su Changqing seguía siendo demasiado joven. Quizás ya había quedado a manos de las deísicos sectas. ¿Cómo podría ser el su punto de inflexión? Sin embargo, las leyes celestiales de ambos hombres apuntaban de alguna manera misteriosa hacia su Changqing. ¿Podría ser que, tras su muerte, Changqing los vengara? De repente, esas expresiones se tornaron alarmadas y dubitativas, mientras que los demás también percibían que algo no iba bien. ¿El ejército del cielo abisal se retira? Algo va mal. El arma imperial suprema que está sobre nosotros también se ha retirado. Y es nuestra oportunidad. Todos se regocijaron, convocando simultáneamente cada gramo de su poder. El diagrama en yang de la vida y la muerte brilló con un resplandor deslumbrante, expandiéndose varias veces en un instante. Se escucharon innumerables gritos cuando todos los poderosos del santuario primordial rompieron el cerco. La conciencia del casi emperador descendió, barriendo a todos los soldados del abismo que se encontraban ante ellos. Sin embargo, para su sorpresa, pocos guerreros del abismo permanecían allí, y los generales divinos de nivel casi emperador habían desaparecido sin dejar rastro. En realidad se habían retirado hasta tal punto. ¿Algo debe haber sucedido en el gran mundo del abismo? Imposible. El reino abisal ya ha producido un poderoso emperador. ¿Qué podría haberles pasado? Esta es nuestra oportunidad. Debemos regresar primero al reino primordial y decidir nuestro caso de acción. Los numerosos quasi emperadores del santuario primordial no podían preocuparse por tales asuntos ahora. Su única plegaria era que el santuario primordial permaneciera intacto. Mientras tanto, el sentido divino de Tianyangzi barrio todo el gran mundo primordial en un instante.
Tenía descubrir que su chongqing y los demás habían sufrido alguna desgracia. Si ese fuera el caso, juro que aniquilaría por completo a todos y cada uno de los miembros de las 18 grandes sectas. Sin embargo, pronto, Tianyangzi es quedó boquiabierto por la sorpresa. El gran mundo primordial unificado? Su chongqing es un poderoso quasi emperador del noveno cielo? Los quasi emperadores habían discernido innumerables acontecimientos recientes gracias a las leyes de la oposición celestial. Todos quedaron atenidos ante esta revelación explosiva. Chongqing mató a todos los quasi emperadores de las 18 sectas? ¿Cómo es posible? ¿Noveno cielo de quasi emperador? ¿No acababa de alcanzar el nivel de quasi emperador? ¿Y mató a tres que acababan de alcanzar el noveno cielo de quasi emperador? Dios mío, el santo soberano ha desafiado a los cielos. Algunos expertos de nivel quasi emperador se dirigirán en conocimiento de su chongqing con honorificos, no por deferencia a su edad o estatus, sino únicamente por su formidable poder. Incluso los venerables ancianos Yuan Yang y Chu Tai se quedaron sin palabras. Aunque los también podían derrotar a aquellos que habían ascendido recientemente al noveno nivel de quasi emperador, nunca podrían hacerlo con tanta facilidad. La fuerza de su chongqing había superado la suya. De repente, todas las miradas se volvieron hacia el maestro de su chongqing, Tianyangzi, con expresiones de total incredulidad. ¿Qué demonios, Tianyangzi? Nos lo has ocultado durante tanto tiempo. Su chongqing alcanzó el reino quasi emperador hace mucho tiempo. Has sido un tanto. Con un prodigio como chongqing, se hubiéramos sabido que ya había alcanzado el noveno nivel del reino quasi emperador, no habríamos escatimado esfuerzos para ayudarlo a reunir el poder de las leyes del mundo. A estas alturas podría estar acercándose al nivel de un gran emperador. Después de alcanzar el noveno nivel del reino quasi emperador, solo se podía avanzar más mediante la acumulación implacable de energía de las leyes del mundo. Más allá del arduo camino del cultivo personal, existen varios métodos poco convencionales. Por ejemplo, matar a otros quasi emperadores para apoderarse de la energía de las leyes del mundo dentro de sus cuerpos. Si la Tierra Santa primordial hubiera sabido del genio de su chongqing, podría haber gastado inmensos recursos para refinar a todos los demás quasi emperadores de facciones rivales por su bien. Después de haber soportado miles de años, la Tierra Santa primordial no carecía de técnicas de cultivo poco ortodoxas. Sin duda existen métodos para secuir las energías de las leyes del mundo de otros quasi emperadores, aunque su eficiencia de conversión seguía siendo lamentablemente baja. Tianyangzi estaba completamente desconcertado. ¿Su discípulo ya había alcanzado el noveno nivel del reino quasi emperador? ¿Había salido algo terriblemente mal? Cuando su chongqing alcanzó el nivel de quasi emperador, Tianyangzi había observado personalmente el preciso, temiendo que su discípulo pudiera encontrar complicaciones. No era solo Tianyangzi, todos los venerables ancianos de la Tierra Santa primordial habían prestado mucha atención al avance de su chongqing. Aunque todos estaban estacionados en las profundidades abisales, el surgimiento de un prodigio hacia dentro de la Tierra Santa era un acontecimiento poco común. Nadie deseaba ver a su chongqing sufrir una desgracia. Al final, su chongqing había superado rápidamente la tribulación del quasi emperador, dejando a todos completamente asombrados. Sin embargo, ahora, apenas medio año después, su chongqing ya había alcanzado el noveno nivel de quasi emperador. En ese mismo momento, varias figuras se materializaron en un sistema estelar lejano. Eran Zhang Kong, Su Qingxue, Su Tiango y otros de la Tierra Santa primordial. Antes de que Su Qingxue y los demás pudieran reaccionar, el mundo giró violentamente de repente. Justo cuando el terror se apoderó de ellos, una voz suave sonó a su lado. No temáis, soy yo. Cuando Su Qingxue y los demás abrieron los ojos, se llenaron de alegría. Gran maestro, y todos los venerables ancianos, estáis listos. Su maestro no les había engañado, los miembros de alto rango de la Tierra Santa primordial estaban sanos y salvos. Zhang Kong, y la doncella sagrada y el hijo sagrado, cuando exactamente alcanzó chongqing el reino del quasi emperador. Todas las miradas se volvieron hacia Zhang Kong y a sus compañeros. La presión sobre ellos era inmensa, se enfrentaban a más de 20 quasi emperadores. Sin embargo, pensándolo bien, el soberano sagrado había despachado con indiferencia incluso a quasi emperadores de noveno nivel. Él era el verdaderamente adorador. Zhang Kong respondió, no puedo decir con precisión cuando alcanzó el soberano sagrado el estatus de quasi emperador, pero alcanzó el noveno nivel hace solo unos días. ¿Hace solo unos días? Todos los quasi emperadores mostraban expresiones de total incredulidad. Sus leyes de la posición celestial les permiten percibir acontecimientos pasados.
Sabian que su changching había matado incluso a un quasi emperador de noveno nivel, como era posible que acabara de alcanzar ese nivel? Sin embargo, lo que el anciano Zhang Kong reveló a continuación dejó a todos los quasi emperadores completamente estupefactos. El santo soberano ascendió consecutivamente través del séptimo, octavo y noveno cielo de la quasi emperadoria. Tres reinos seguidos, alcanzando directamente el noveno cielo de la quasi emperadoria. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Capítulo 37, El mundo interior, el aterrador poder del cielo cavernoso. El avance de su changching el noveno cielo del reino del casi emperador ocurrió dentro del universo Estrella Azul, sin que lo supieran los poderosos de la tierra santa primordial. Al escuchar el informe del anciano Zhang Kong, todos quedaron impactados como por un rayo caído del cielo. ¿Tres avances consecutivos? ¿Qué tipo de fenómeno de la naturaleza era este maestro santo de su generación? Las respiraciones se aceleraron, los corazones se aceleraron, incapaces de calmarse ni por un instante. Naturalmente, algunos recordaron la capacidad de su changching para abandonar el gran mundo primordial. Sin embargo, esto seguía siendo un secreto personal de su changching. A menos que él decidiera compartirlo, estos ancianos no indagarían. Después de todo, sin su changching, la tierra santa primordial ya no existiría. Lo que más les preocupaba era que la gran retirada de la raza Tianyuan había sido causada por su changching. Todos habían escapado del peligro gracias a él. Las leyes de la posición celestial habían acertado, su changching era su punto de inflexión. El santo soberano había llegado a las tierras Tianyuan. No sabemos dónde se encuentra. Tianyangzi y los demás palidecieron. Maldita sea. Changching no es consciente de la agitación en el reino abisal. No hace mucho, un general divino abisal alcanzó el nivel de gran emperador. Y es precisamente por eso por lo que las poderosas fuerzas de nuestro santuario primordial fueron completamente aniquiladas. Anteriormente, un poderoso emperador había intervenido de repente, reprimiendo directamente a los dos venerables ancestros, Yuan Yang y Chu Tai. Si no hubiera sido por el arma imperial suprema del Dao, el diagrama en Yang de la vida y la muerte, habrían sido aniquilados hacía mucho tiempo. El anciano Zhang Kong, su Qingxue y los demás se quedaron atenidos. ¿Había aparecido un emperador en el abismo? Solo su tienda mostraba una mirada de desprecio, y que ese es un emperador. Mi maestro no tiene rival bajo el cielo. Incluso un emperador debe arrodillarse ante él. Tras la batalla anterior, su tienda no albergaba más dudas sobre su changching, y su convicción en la invencibilidad de su maestro no hacía más que profundizarse. Creía que su maestro no temía a nadie, ni siquiera a un emperador. Todos los quasi emperadores, incluido Yuan Yang, miraron a su tienda con expresiones de total desconcierto. ¿Era este el llamado hijo santo de la era actual? Talentoso, sí, pero bastante torpe. ¿Acaso creía que los emperadores crecían en los árboles? Por muy brillante que si tu maestro, sigo estando a años luz del nivel de un emperador. Su Qingxue se levantó de un salto y le dio un golpe en la nuca a su tienda. Cierra la boca. ¿Qué haces hablando aquí? Su tienda hervía por dentro. Ciegos necios, esperad a que nuestro maestro os haga tragar vuestras palabras. Yuan Yang y Chu Tai, los dos venerables ancianos, hicieron un gesto decisivo con la mano. Fuera. A las profundidades abisales. Ayudaremos al soberano sagrado evergreen. Incluso los venerables ancianos Yuan Yang y Chu Tai se dirigían ahora a su changching con honoríficos, ya que era un quasi emperador de noveno nivel. Sin embargo, un quasi emperador dudó ligeramente, anciano, no deberíamos dejar fuerzas para proteger el gran mundo primordial, no sé que se repiten los acontecimientos de las demoníacos sectas? En el pasado, todos esos quasi emperadores habían quedado en las profundidades abisales, lo que casi permitió que las demoníacos sectas tuvieran éxito. Si no hubiera sido por su changching, habrían destruido la historia de la tierra santa primordial, que abarca miles de años. Yuan Yang respondió fríamente, ¿por qué dejar alguien atrás? ¿Acaso tenemos algún lugar donde retirarnos? Si no podemos repeler las profundidades abisales, o peor aún, si carecemos de un poderoso emperador que mantenga la línea, inevitablemente seremos devorados por ellos. En realidad, el gran mundo primordial funcionaba como una jaula. Su único destino era convertirse en parte de las profundidades abisales, con sus leyes mundanas sustituidas por completo por el orden abisal. Por lo tanto, su changching no solo tenía que sobrevivir, sino que debía arriesgar todas las reservas de la tierra santa primordial para forjar un poderoso emperador. Solo así podrían contrarrestar el reino abisal y preservar el equilibrio de antaño. No temáis.
El Emperador Abisal Paris preocupado por otros asuntos, dijendonos sin oposición por ahora. Jean Kong, junto con el Hijo Sagrado y la Hija Sagrada, permanecieron para proteger el mundo primordial. El antiguo antepasado Yuanyang hizo un gesto decisivo con la mano y el grupo de quasi emperadores volvió a desaparecer, reapareciendo en el reino abisal al instante siguiente. Las leyes del Dao en manos de Tianyangzi y retortion sin Caesar, Changqing debería estar por allí. Antes de que pudiera terminar, todo el reino abisal tembló violentamente. Innumerables planos se tambalearon al borde del colapso. Al mismo tiempo, un rugido furioso resonó en la mente de todos. ¿Quién se atreve a destruir mi gran mundo abisal y apoderarse del poder de la ley abisal? Más allá de innumerables sistemas estelares, en la inmensidad cósmica, una figura sombría vestida con túnicas azules se materializó ante la mirada del patriarca Yang primordial y los demás. Las leyes del Dao que emanaban de su forma irradiaban una aura sofocante y aniquiladora. Con una presencia abajo de su mano derecha, uno tras otro, los planos tenuan fueron destruidos. Los planos tenuan, que antes eran familiares para todos, ahora estaban casi destruidos por su Chongqing. Todos abrieron los ojos con incredulidad. Tianyangzi apenas podía comprender la audacia de su discípulo, esto equivalía a aniquilar la tierra santa primordial dentro del propio gran mundo primordial. El gran mundo Tianyuan estalló en un tumulto. Sin embargo, la mano izquierda de su Chongqing agarraba una rama que irradiaba una intensa vitalidad, con innumerables leyes fusionándose en ella. Esta rama parecía superar incluso a las armas imperiales más poderosas. La etérea figura con la túnica azul estaba ahora rodeada por generals divinos del mundo Tianyuan, nada menos que 50 poderosos seres de nivel quasi emperador. Yuan Yang y Chutai, entre los quasi emperadores, palidecer invisiblemente. ¿Tantos quasi emperadores del reino abisal? Solo un tercio los había sitiado antes, el resto nunca había aparecido. Ante tal número, incluso su Chongqing, en el noveno nivel de quasi emperador, tendría dificultades. Estas razas abisales se atrevían a citar al santo señor de nuestra tierra santa primordial? Preparaos. Apoyad el santo señor Chongqing. Aunque separados por innumerables sistemas estelares, tales distancias no significaban nada para los poderosos de nivel quasi emperador. Primero, Yuan Yang y Chutai, ambos en el noveno nivel de quasi emperador, sumergieron su conciencia profundamente en la grita espacial. Luego, se retiraron abruptamente, preparándose para interceptar a su Chongqing. Sin embargo, sus movimientos se congelaron casi al instante, con todas las conciencias suspendidas dentro de la grita espacial. Ante sus ojos, su Chongqing se enfrentaba con total indiferencia a los ataques de docenas de quasi emperadores. Su cuerpo se transformó abruptamente en un colosal vortice, parecido a un mundo en sí mismo. Todos los ataques se distorsionaron y se disiparon. Al mismo tiempo, todos los generals divinos del abismo celestial mostraban expresiones de absoluto horror. Esto es un mundo interior. El poder de la ley mundana de este humano ha alcanzado la perfección. ¿Está a punto de convertirse en emperador? Transformado en un mundo, el vortice reveló en su interior innumerables estrellas, agujeros negros y agujeros blancos, rozando la perfección. Los dos venerables antepasados, Yuanyang y Chutai, se quedaron mirando atenidos, temblando sin cesar. Otras poderosas figuras del santuario primordial pronto llegaron a la fractura espacial. Sin embargo, al echar un simple vistazo al campo de batalla con su sentido divino, quedaron instantáneamente atenidos. Un mundo generado internamente, que forma un reino celestial, cuyas leyes se acercan a la perfección? ¿El soberano sagrado evergreen está a punto de convertirse en emperador? Incluso los quasi emperadores, incluido Tianyangzi, sintieron que el mundo se ponía patas arriba. Habiendo vivido durante decenas de miles de años, sus conciencias se sumieron en el caos. Apenas podían creer lo que se desarrollaba ante sus ojos. Fluid. Este es un poderoso ser que alcanzó el Dao a través de un camino alternativo, no tenemos ninguna posibilidad contra él. A la ruptura temporal. Debemos convocar al emperador Tuayuan y a los demás. Capítulo 38, el emperador del abismo celestial emerge, el poder de la ley mundial alcanza el 800%. Dentro de un plano oculto del gran mundo del abismo celestial, un reino de colores deslumbrantes y resplandor aremolinado, un colosal cuerpo celeste oscuro colgaba suspendido en los cielos. Debajo de él se sentaban más de una docena de poderosas figuras del clan del abismo celestial, cada una de las cuales poseía una fuerza de al menos el noveno nivel de quasi emperador. Si estas figuras hubieran aparecido antes en el mundo primordial, el santuario primordial y sus deísicos sectas habrían sido completamente aniquilados.
Entre ellos, tres individuos irradiaban un poder de la ley del mundo que superaba con crex el de los demás, excediendo incluso el noveno cielo del reino casi imperial. Eran poderosos del nivel de emperador. Las profundidades abisales albergaban a tres emperadores. Ante estos tres grandes emperadores, se proyectaron los acontecimientos que se desarrollaban en el reino abisal. Incluso cuando el reino se tambaleaba al borde de la destrucción, sus expresiones permanecen completamente imperturbables. El reino celestial está a punto de abrirse. Pronto viajaremos a la tierra prometida. Queda poco por lo que valga la pena quedarse en este reino abisal. En efecto, desde nuestro nacimiento, hemos buscado nuestra propia tierra prometida. Ahora, por fin, cumpliremos esa búsqueda. Toda la raza del abismo celestial contemplaba con ojos fervientes el oscuro cuerpo celeste que se alzaba sobre ellos, su hogar predestinado. Ese cosmos de alta dimensión conocido como el reino celestial superaba con crex el reino primordial, al abismo celestial e incluso al llamado gran mundo de la luz mística. Este cosmos de alta dimensión se encontraba en el mismo plano cósmico que el reino inmortal primordial. No podían alcanzar el reino inmortal primordial, pero podían viajar al reino celestial. Hace 200,000 años, surgió la raza Tianyuan. Todos, incluido su Changqing, solo sabían que la raza Tianyuan había surgido tras varias grandes guerras mundiales. Había nacido de la fusión de las leyes del gran Dao con una sustancia extraña. Nadie sabía que era realmente esa sustancia extraña. Sin embargo, en lo más profundo de la conciencia de aquellos que se encontraban por encima del noveno cielo del reino casi imperial, reside un recuerdo distintivo. Su propio nacimiento se originó a partir de una sola gota de sangre perteneciente a una gran figura de un gran mundo cósmico de alta dimensión. Esta gota atravesó innumerables dimensiones temporales y espaciales, cruzando vastas distancias a través de grandes universos, antes de dolorse y dispersarse, llegando a varios grandes mundos. Con la ayuda de las leyes del Dao del gran mundo primordial, se convirtieron en el clan Tianyuan. En cierto sentido, su lineage era noble y despreciaban por completo el mundo primogenio. Tras 10,000 años de refinamiento, tras haber sido testigos de la desaparición de innumerables generales divinos y incluso de poderosos emperadores, finalmente establecieron comunicación con el reino celestial. Estaban a punto de regresar a su verdadero hogar. En cuanto al santuario primogenio, podrían haberlo destruido hace decenas de miles de años, cuando nació su primer emperador. Sin embargo, el emperador del abismo celestial había gastado todo su poder en romper el reino celestial, lo que salvó al santuario primordial. Pero ahora, las expresiones de los tres grandes emperadores y otros poderosos quasi emperadores se volvieron solemnes. Un poderoso que se acerca al logro del Dao? Este humano es extremadamente formidable. Sin embargo, pronto, el emperador del abismo celestial comenzó a agitarse con ambición, un poderoso como él. Si pudiera obtener su energía de la ley del mundo, podría avanzar al nivel de venerable del Dao antes de lo previsto. Dentro del gran mundo del abismo celestial, ya era como un desastre apocalíptico. Estos generales divinos del abismo celestial, que iban desde el primer al noveno nivel de quasi emperador, ahora estaban completamente aterrorizados, con sus almas a punto de huir de sus cuerpos. La diferencia entre un casi emperador de noveno nivel y un cultivador de camino alternativo era inmensa. Este último podía incluso competir con un emperador existente. ¿Cómo podían ser rivals? Todos los casi emperadores estaban llenos de temor, pero pronto se apoderó de ellos la desesperación. Su Changqing se transformó en el mundo mismo. Varias energías legales emergieron del vortice del reino divino y luego se expandieron abruptamente, atando a todos los casi emperadores. Al mismo tiempo, su Changqing sostenía el árbol joven del árbol del mundo. Las innumerables energías de la ley del general divino del abismo celestial fueron absorbidas por el árbol joven, que luego se hinchó y devolvió su poder a su Changqing. Las energías de la ley del mundo que ahora recorrían el cuerpo de su Changqing habían aumentado del 500% al 800%. Verdaderamente, el gran mundo del abismo celestial era un plano de alto nivel. Superaba con crex las energías de la ley del mundo suministradas por el anterior gran mundo del incienso. Tras haber destruido el plano Tianyuan y apoderarse de las energías de las leyes del mundo de sus quasi emperadores, el árbol del mundo ya no podía llamarse un árbol joven. Había crecido hasta convertirse en un tronco de un metro de altura, con una docena de ramas ahora adornadas con hojas fragantes y de un verde vibrante. En ni siquiera las armas imperiales del Dao extremo más supremas podían rivalizar con el poder del árbol joven. Se estaba transformando gradualmente en un verdadero artefacto inmortal.
Innumerables generals divinos abissales gritaban diagonia mientras las leyes del dao que los ataban eran arrancadas a la fuerza. Todo el gran mundo abisal se estaba derrumbando. Su changching vio entonces las figuras de Tianyangzi y los demás. Rio con entusiasmo, honorable maestro, estimados ancestros. Hoy, yo, su changching, erradicar este tumor maligno de la tierra santa primordial, este reino abisal que ha perdurado durante 200,000 años. Las palabras de su changching resonarán en toda la extensión cósmica, conmoverán los corazones de todos los poderosos del santuario primordial. La destrucción del reino abisal, la aniquilación de la gloria que el santuario primordial había tenido 20,000 años antes, era una perspectiva que nunca se habían atrevido a sonar. Alto. Desde una grita temporal dentro del reino abisal, surgió una hora abrumadora, una energía que superaba con crex la de un quasi emperador de noveno nivel. La destrucción de todo el reino abisal se detuvo abruptamente. Por encima del abismo, se manifestó una única conciencia. En medio de las miradas horrorizadas de todos los poderosos seres del santuario primordial, una criatura alienígena de 3 metros de altura atravesó la grita temporal. Con un solo paso, se plantó ante todos ellos. Era el emperador del mundo. Los dos venerables ancestros, Yuan Yang y Chutai, intentaron deshacer el diagrama en Yang de la vida y la muerte, pero sus formas se congelaron por completo y sus leyes quasi imperiales quedaron sin efecto. El miedo y la desesperación impregnaron todos los corazones. Frente al emperador, incluso empuñando las más poderosas armas imperiales del Dao extremo, no tenían poder para resistir. Este emperador arrancará vuestras almas. La monstruosa criatura abrió abruptamente sus inmensas fauces, desatando leyes daos en nombre que congelaron la sangre de todos los poderosos del santuario primordial. No podían resistir ni un solo ataque ordinario del gran emperador. Sin embargo, en ese mismo momento, una figura vestida con túnicas azules surgió con las leyes de la caverna celestial, y varias fuerzas Dao neutralizaron el ataque del gran emperador. El poco convencional taoísta Su Changching. La boca abierta de Tuoyuan reveló una extensión cósmica en su interior, mientras surgía la ley del emperador. Humanos, sometidos y conversos en mi alimento. Su changching permaneció imperturbable, su fría risa atravesando el vacío. Un simple emperador ordinario. En un instante, chocó con el emperador abisal, y los fragmentos de las leyes cósmicas colisionaron y provocaron la aniquilación de innumerables sistemas estelares. Mientras tanto, Yuanyang y los otros quasi emperadores finalmente desplegaron una vez más el diagrama en Yang de la vida y la muerte, resistiendo las ondas de choque residuales de la batalla entre los dos titanes. El santo señor Changching es verdaderamente adorador, involucrado en tal punto muerto con un emperador. Sin embargo, su inquietud pronto regresó. Aunque estos cultivadores poco convencionales rivalizan con los grandes emperadores en poder, aún se quedan cortos. Y es probable que el santo soberano Changching no pueda aguantar mucho más. ¡Qué lástima! Después de cultivarnos durante cientos de miles de años, nos hemos convertido en nada más que cargas prescindibles. En cuestión de segundos, todo el gran mundo Tianyuan quedó casi destruido. Incluso el gran mundo primordial comenzó a sentir las repercusiones. Dentro del gran mundo primordial, Zhang Kong y los demás sintieron de repente que la tierra temblaba violentamente. Los ancianos supremos de la tierra santa primordial, todos ellos en el nivel de gran sabio, unieron sus fuerzas para invocar el arma imperial, el espejo de la ilusión del vacío. Este espejo amplificaba la percepción divina. A través del espejo de la ilusión del vacío, finalmente contemplaron el estado del gran mundo del cielo abisal. Al borde de la destrucción, todo parecía volver al momento del Big Bang primordial. Dos potencias sin igual chocaban sin cesar en medio del vacío estrellado. Cada golpe poseía el poder de destruir todo un gran mundo. ¿Es ese el emperador del cielo abisal? Dios mío. ¿El soberano sagrado está luchando contra el emperador? Todos los habitantes del gran mundo primordial quedaron una vez más completamente atenidos. En las profundidades abisales, los dos titanes habían intercambiado miles de millones de golpes en cuestión de segundos. Sin embargo, el emperador Tuoyuan estaba cada vez más enfurecido y humillado. ¿Cómo era posible que no pudiera matar tan rápidamente a un joven sin experiencia? Su Changching permaneció impasible, así que ahí es donde te has estado escondiendo. A través de la misión del sistema, ya había descubierto que el gran mundo del abismo celestial poseía un emperador. Sin embargo, a pesar de haber destruido innumerables planos dentro del abismo celestial anteriormente, nunca había sentido la presencia del emperador.
Solo después de enfrentarse este emperador durante algún tiempo, su chanching discernió su ubicación a través de las leyes de la posición celestial. Dado que ese era el caso, no vio la necesidad de contenerse. Un simple emperador ordinario? Destruirlo no supondría ningún problema. Capítulo 39, YKSIE es un emperador. Ocho cavernas se manifiestan. El poder de las leyes mundanas surgió violentamente del cuerpo de su chanching. Un segundo vortiz estalló desde su interior, aparentemente ocultando innumerables estrellas en sus profundidades. Esto es una segunda caverna innata? Imposible. ¿Cómo podría reunir un poder tan formidable de las leyes del mundo? La expresión del emperador del abismo celestial se oscureció abruptamente. Aunque ninguna de estas cavernas estaba perfeccionada, lo que hacía que su chanching no fuera un verdadero emperador. Su fuerza acumulada era simplemente demasiado profunda. Una vez que alcanzara el rango de emperador, lo superaría por completo. Incluso ahora, derrotar a su chanching exigiría un inmenso sacrificio, por no hablar de matar a un prodigio tan poco convencional y iluminado. Yuan Yang, Zhu Tai y los demás quasi emperadores de la Tierra Santa primordial aspiraron bruscamente, con expresiones de absoluto horror. El santo soberano chanching está a punto de formar un segundo reino celestial completo? Nuestra Tierra Santa primordial realmente alcanzará la prominencia. En cuestión de segundos, la estatura de su chanching se elevó más allá de su comprensión. Algunos incluso así preguntan si estos dos reinos divinos representaban realmente su límite. Sin embargo, Tianyangzi albergaba una leve inquietud. Un poder tan formidable de las leyes mundanas inevitablemente provocaría la envidia de los cielos sobre el reino divino final. Su gran tribulación imperial sería más aterradora que cualquier otra antes. ¿Podría su discípulo sobrevivir a la tribulación de ascender al imperio? Una inmensa energía de las leyes del mundo brotó del cuerpo de su chanching, deformando el espacio-tiempo circundante. Su mano izquierda se abalanzó hacia adelante con una fuerza tremenda. La expresión del gran emperador Toyuan volvió a cambiar, sintiéndose inmovilizado por una hora aterradora. Todo su cuerpo se congeló en el aire. Imposible. Por muy poderoso que seas, no eres un gran emperador. ¿Cómo podría yo, un gran emperador, caer ante ti? Toyuan luchó violentamente, el poder de las leyes del mundo dentro de él se incendió. Simultáneamente, su monstruosa forma se cubrió con una capa de armadura, un verdadero arma imperial, luchando desesperadamente por resistir el ataque de su chanching. Su chanching permaneció inexpresivo mientras la campana celadora del cielo se materializaba sobre su cabeza. Con un estruendo, la armadura del cuerpo de Toyuan comenzó a desmoronarse. La mano izquierda de su chanching volvió a golpear los dos reinos celestiales dentro de él girando locamente mientras la fuerza de las leyes abrumaba por completo al emperador de las profundidades abisales. Toyuan dejó escapar un rugido desgarrador de furia. Soy un emperador. ¿Cómo podría ser derrotado por un simple humano que no ha alcanzado el Dao? Las leyes del emperador surgieron de su cuerpo como una vela ardiendo con fuerza. Y todo el gran mundo Tianyuan pareció volver a la singularidad del Big Bang cósmico antes de estallar violentamente. Los quasi emperadores de la Tierra Santa primordial no estaban preparados en absoluto, incapaces incluso de reaccionar antes de ser engullidos por la colosal explosión. La explosión cataclísmica legó incluso el gran mundo primordial. Solo en su periferia exterior, el poder de su chanching y la aparición de la campana celadora del cielo interceptaron toda la fuerza de la explosión. Dentro del gran mundo primordial, todos los seres temblaban, con el miedo apoderándose de sus corazones. Una batalla entre grandes emperadores había aniquilado por completo el gran mundo Tianyuan. Si ese ataque hubiera alcanzado el gran mundo primordial, habría sido de una magnitud apocalíptica. Afortunadamente, su chanching los había protegido. ¿Cómo está el santo soberano? Y ese gran emperador. Su Qingxue y los demás miraron una vez más a través del arma imperial el devastado gran mundo abisal. A partir de ese momento, su gran mundo primordial se había liberado de su celidu, permitiendo el paso a otros grandes mundos. Según los registros históricos del santuario primordial de cientos de años atrás, más allá del gran mundo primordial se encontraba mucho más que el gran mundo Xuanguan. En ese momento, el antiguo reino de Tianyuan había quedado reducido a polvo, revelando la verdadera extensión cósmica de los cielos estrelados. Sin embargo, todas las mentes estaban fijas en su chanching. Dos cavernas celestiales se materializaron sobre su cabeza, mientras su mano izquierda agarraba al emperador Toyuan por el cuello. Este último tenía una expresión de profunda agonía y total incredulidad, tenida de profundo terror, mientras sus leyes del Dao eran despejadas.
Su chanching sostiene el retaño del árbol del mundo en su mano derecha, absorbiendo sin piedad las leyes que pertenecen al emperador del abismo celestial. Al presentar esta escena, la multitud sintió que sus mundos mentales se volvían a trastornar. Podría ser que un poderoso emperador, que durante 200,000 años había sido sublime y intocable, estuviera ahora siendo golpeado hasta casi morir por su propio señor sagrado? A varios sistemas estelares de distancia, Yuan Yang, Shu Tai y los demás quasi emperadores reaparecieron. Habían sufrido poco impacto. Una de las razones era el diagrama yin yang de la vida y la muerte, un arma imperial del camino supremo. Sin embargo, el factor más crucial era la protección encubierta de su chanching. De lo contrario, ¿cómo podrían haber resistido ilisos el ataque de un emperador? Al presentar las acciones de su chanching, todos los quasi emperadores, horrorizados, no pudieron evitar animarlo. Ya. Este es mi discípulo. Lo traje a la tierra santa primordial hace 300 años. Después de haber vivido decenas de miles de años, Tianyangzi irradiaba ahora una emoción ilimitada, y la alegría por su discípulo lo hacía llorar. Tianyangzi, tu discernimiento es realmente notable. Encontrar al santo soberano chanching es una bendición para nuestra tierra santa primordial. Excellent. El santo soberano chanching posee el mismo espíritu que el difunto emperador Yuanqing. Los venerables ancianos Yuanyang y Chutai estaban encantados, poniendo a su chanching a la altura del antiguo emperador venerable de la tierra santa primordial. El emperador venerable Yuanqing, soberano de la tierra santa hace cientos de miles de años, trascendió a los grandes emperadores ordinarios y a los grandes emperadores del camino supremo para alcanzar el nivel de emperador venerable. Él solo se opuso a 4 grandes mundos, incluido el gran mundo Xuanguang, impulsando el poder del gran mundo primordial a su cenit. Ahora, vislumbraban la sombra del soberano imperial Yuanqing en su chanching. La destreza actual de su chanching ya superaba la de muchos grandes emperadores comunes. Si lograra convertirse en gran emperador, podría incluso rivalizar con los grandes emperadores del camino supremo, ascendiendo al reino de un soberano Dao. Y solo un paso más allá se encontraba la cima entre los grandes emperadores, el soberano imperial. Todos los presentes sintieron un anhelo ilimitado brotar en sus corazones. De repente, desde una lejana grita espacial, 2 manos colosales y monstruosas se extendieron, oscureciendo los cielos. Las abrumadoras leyes celestiales irradiaban desde las palmas hacia la expansión cósmica, y sus potentes fluctuaciones sofocaban a todos los que las presenciaban. Las 2 manos convergieron y luego se cerraron hacia la posición de su chanching. Humano, no seas tan arrogant. Los otros 2 emperadores del abismo celestial habían intervenido, atacando sin restricciones. Su poder igualaba al de Tuayuan en todos los aspectos. Sin embargo, su chanching se limitó a sonreír con frialdad, onxis emperadores, unidos como estáis, a mis ojos no sois más que perros y gatos. Entregan toda vuestra energía de la ley del mundo. Las leyes mundiales de su chanching se expandieron, destrozando por completo los ataques de los otros 2 emperadores. Simultáneamente, la fuerza de las leyes espaciotemporales alcanzó abruptamente un espacio distorsionado, exponiendo el mundo donde residían los otros 2 emperadores del abismo celestial a todos los presentes. Los 2 emperadores del abismo celestial emergieron del espacio distorsionado con expresiones graves, repeliendo conjuntamente el ataque de su chanching. Humano, no tientes a la suerte. Sin embargo, el terror volvió rápidamente a sus rostros. Varios vórtices reaparecieron sobre la cabeza de su chanching, cada uno de ellos agitado por innumerables leyes cósmicas. Todas las miradas se volvieron con horror hacia la corona de su chanching una vez más. Combinados con los 2 reinos celestiales anteriores, un total de 8 reinos celestiales se manifestaron ahora sobre la forma de su chanching. En medio de la expansión cósmica, estos 8 reinos celestiales parecen 8 soles negros, irradiando una aura aterradora. Capítulo 40, obligando a un emperador a autodestruirse, la tribulación imperial de su chanching. ¿Qué? ¿8 reinos celestiales? ¿Cómo es posible? Cuando alcanzamos la imperatura, solo poseemos un reino celestial. Más allá de los 5 reinos, al alcanzar la imperatura, uno asciende directamente al nivel de venerable del Dao, convirtiéndose en un emperador supremo del Dao. Este humano posee 8 reinos celestiales. 2 grandes emperadores del abismo celestial mostraban expresiones de horror y pavor. ¿A qué clase de monstruosidad habían provocado? No debemos enfrentarnos a él. Entremos en el reino celestial antes de lo previsto. Pero no somos rivals para él. La única opción es desencadenar prematuramente su gran tribulación imperial. Una vez envuelto en ella, será temporalmente incapaz de preocuparse por nosotros.
Yuan Yang, Shu Tai y los demás temblaban de miedo. Con tres grandes emperadores en el reino abisal, su santuario primordial había sobrevivido tanto tiempo solo por estar bailando el filo de la navaja. El sudor frío brotaba de las palmas de todos, y entonces sus preocupaciones se convirtieron en inquietud por su chongqing. Sin embargo, estaba claro que sus preocupaciones eran innecesarias. Cuando todos presentaron la manifestación de ocho reinos celestiales sobre la cabeza de su chongqing, se quedaron atenidos una vez más. Un reino celestial cercano a la perfección significaba que, tras sobrevivir a la gran tribulación del emperador, uno ascendería al estatus de gran emperador. A partir de entonces, todas las calamidades dejarían de tener influencia y la esperanza de vida se prolongaría hasta medio millón de años. Cinco reinos celestiales perfeccionados otorgarían directamente el nivel de venerable del Dao, convirtiéndose en un gran emperador del Dao Supremo, con un aumento espectacular de la destreza en el combate y la longevidad. Dado el potencial demostrado por su chongqing, una vez que sobreviviera a la gran tribulación imperial, se convertiría directamente en un soberano del Dao, y incluso el nivel de soberano imperial estaría a su alcance. Los dos venerables, Yuan Yang y Chu Tai, de repente dieron poder a votarse a sí mismos. ¿Acaso el soberano imperial Yuan Qing del gran mundo primordial había posado tal genio en el nivel de quasi emperador? Probablemente se quedara muy corto. Su chongqing no solo percibió la ubicación de los dos grandes emperadores abisales y los seres abisales de nivel quasi emperador detrás de ellos, sino que también contempló el cuerpo celeste negro que le hizo erizar el velo. Ese inexplicable cuerpo celeste negro suspendido en el espacio alternativo, flotando sobre las cabezas de la raza abisal. Ding. El anfitrión ha detectado un espacio cósmico de alta dimensión. Analizando. Ding, análisis completado. Identificado como un gran cosmos de alta dimensión de 10 estrellas, el reino inmortal oscuro. ¿Un gran cosmos de alta dimensión de 10 estrellas? La expresión de su chongqing se convulsionó violentamente. ¿Podía ese cuerpo celeste negro ser realmente un rango tan elevado? Hasta la fecha, tanto la estrella azul de la era anterior como el gran mundo primordial de hace 20,000 años solo habían alcanzado el estatus de gran mundo de nuevas estrellas. Pero este cuerpo celeste oscuro contenía un gran universo de alta dimensión de 10 estrellas? Su chongqing reprimió su agitación interior y extendió su sentido divino por todo el abismo. De repente, el emperador Tuiyuan, anteriormente atado por el árbol del mundo, lanzó un alito desgarrador. Todo su ser estalló en una colosal explosión, de la que emergió una sola gota de líquido negro, la esencia misma del poder del emperador Tuiyuan, legado a la ley. El poderoso emperador Tuiyuan, un soberano del más alto orden, pereció por completo. Toda la extensión cósmica parecía llorar su desaparición. Sin embargo, la expresión de su chongqing se oscureció. El líquido negro, en el momento en que apareció, se precipitó directamente hacia un reino celestial sobre la cabeza de su chongqing. Todo el reino celestial se expandió rápidamente. Al mismo tiempo, un rugido atronador sacudió los cielos y la tierra, y surgieron tribulaciones de truenos sin límites. Esta era la tribulación del emperador, la prueba definitiva para innumerables cultivadores que buscaban la iluminación. Esta gota del poder primigenio del emperador había fortalecido el reino celestial de su chongqing, convocando hacia la tribulación del emperador. Ya. Has desencadenado tu tribulación imperial prematuramente, seguro que no estabas preparado para esto. Los otros dos emperadores del abismo celestial rugirán de risa. Habían desplegado conjuntamente una gran estrategia, sacrificando el cuerpo del emperador Topoyuan para catalizar el crecimiento de uno de los reinos celestiales de su chongqing, convocando hacia su tribulación imperial. Aunque los mismos eran emperadores, no tenían ninguna posibilidad contra su chongqing. Esta táctica solo ofrecía un revés temporal. Independientemente de si su chongqing podía superar la tribulación, ahora no tenía más remedio que centrarse por completo en enfrentarse a ella. No tenía tiempo que perder con ellos. La tribulación del emperador solo podía ser soportada por el propio ascendente. Cualquier interferencia externa multiplicaría su gravedad por 1000. La expresión de su chongqing se ensombreció. No era que no pudiera soportar la tribulación. Era que el poder de la ley de su mundo ya había alcanzado el 800%. Absorber el poder de la ley del emperador Tianyuan lo llevaría a niveles aterradores. Con esa magnitud de poder de la ley del mundo para soportar la tribulación, podría saltar directamente al nivel de un emperador venerable. Sin embargo, ahora, el plan del emperador del abismo celestial lo obligaba a ascender prematuramente, limitando como máximo el nivel de emperador supremo, comúnmente conocido como el reino del soberano Dao. Mereces morir.
El Emperador del Abismo Celestial se había retirado a la grida temporal con su espacio alternativo, pero su changching hacia tiempo que había localizado su ubicación. Los dos emperadores del Abismo Celestial se volvieron para ver la colosal mano que se acercaba, y sus almas casi abandonaron sus cuerpos por el terror. Una mano colosal que cubría el cielo se acercaba lentamente a la fractura espacial, suprimiendo al instante la multitud que huya. Humano. ¿No te importa tu vida? Enredar con nosotros aumentará drásticamente la dificultad de tu tribulación imperial. Los quasi emperadores del santuario primordial también estaban horrorizados. El patriarca young primordial, suponiendo que su changching desconoce esta regla, se apresuró a advertirle. Santo soberano changching, tu tribulación es primordial. Enfrentar al emperador del abismo celestial aumentará drásticamente su dificultad. Sin embargo, su respuesta llegó con una voz de absoluta compostura. No importa. Primero matar a estos dos grandes emperadores. Una simple tribulación de ascensión imperial? Un aumento de varias veces en la dificultad no es más que una bagatela. Debes regresar primero al gran mundo primordial. El ancestro Yuanyang contempló la limitada tribulación de truenos que se acumulaba sobre su cabeza, suya extensión abarcaba ahora un tercio del gran mundo primordial. A lo largo de los miles de años de historia de la Tierra Santa primordial, ninguna tribulación imperial había sido tan aterradora. Sin embargo, su changching apenas prestó atención a esta terrible tribulación. Y es más, pretendía matar a los otros dos emperadores antes de someterse a su propia tribulación. Los dos emperadores abisales estaban completamente horrorizados, loco. Completamente loco. Incluso con tu actual nivel de venerabilidad, una tribulación así te dejará muerto o gravemente herido. Sin embargo, lo que les esperaba era el ataque de la ley de su changching. Una mano colosal que cubría el cielo, palpitando con iniqualación, rasgó abruptamente la fissura espacial. Descaró la dimensión alternativa que albergaba al emperador divino abisal. Los dos grandes emperadores abisales ya no albergaban ilusiones de sobrevivir. Convocando cada gramo de sus leyes de nivel emperador, se enfrentaron a su changching en batalla. Cuando las tres partes chocaron, la tribulación del trueno sobre ellos se expandió repentinamente aún más. Innumerables rayos surgieron del horizonte hacia su changching. Estos rayos eran de color azul, cada uno lo suficientemente poderoso como para aniquilar a un casi emperador de noveno nivel. ¿Cómo puede ser tan poderoso? Alvara su changching desafiar la tribulación del trueno para luchar contra ellos, decididos a matar a ambos grandes emperadores, lucharon con total desesperación. Sin embargo, todo fue en vano. A través de innumerables enfrentamientos, su changching casi había acabado con su poder dao. Grandes emperadores. El pase espacial está completo. Entran al reino celestial de inmediato. Ambos emperadores del abismo celestial se cortaron la cola para sobrevivir, abandonando sus formas físicas para ir hacia el lejano portal del reino celestial. Las nubes de tormenta azules lanzaron billones de golpes sobre su changching en un instante, lo que lo obligó a gemir involuntariamente. Sin embargo, su mano izquierda alcanzó sin obstáculos los cuerpos de conciencia de los dos emperadores del abismo celestial. Uno de los emperadores, al ver que la huida era imposible, decidió detenerse a sí mismo. Tuasan, recuerda vengarme. La autodetonación del emperador desató un poder tan inmenso que el reino abisal original sufrió un segundo golpe devastador. Incluso el cuerpo de su changching se vio obligado a detenerse. Capítulo 41, Tribulación superada, su changching, el emperador supremo del Dao. Bajo la autodetonación del emperador del Dao, incluso los dominios celestiales de su changching temblaron. Uno de ellos incluso dejó de girar. Miró las pocas gotas de sangre que le corrían por el brazo. La explosión del emperador del Dao aún lo había causado algunas heridas. Sin embargo, tales heridas eran insignificantes para su changching. Su mirada volvió el último emperador del abismo celestial, que se encontraba completamente debilitado y ahora entraba en ese misterioso universo de alta dimensión de 10 estrellas junto con varios quasi emperadores del abismo celestial. ¿Crees que podíais escapar? Una mirada de tribulaciones de truenos golpearon el cuerpo de su changching, pero él no les prestó atención. Su changching volvió a atacar con repentina ferocidad, haciendo que todo el cuerpo celeste negro temblara violentamente. Problemas. Un ataque de nivel emperador corre el riesgo de causar chaos en el espacio-tiempo. Podríamos ser lanzados a otros planos subordinados al reino celestial. Los quasi emperadores Tianyuan actuaron con rapidez decisiva, detonando todas sus energías legales una vez más. Al final, solo el debilitado emperador Tuasan y los últimos quasi emperadores entraron en el túnel espacial.
Su Changqing tenía la intención de atacar de nuevo, pero se encontró con que su cuerpo se había entumecido. La tribulación del trueno azul en el cielo se había vuelto púrpura. Como si el Dao mismo se hubiera enfurecido, nunca antes nadie se había atrevido a perseguir a otro mientras ascendía al Dao. Tal falta de respeto hacia el Dao no podía tolerarse, este hombre no debía convertirse en emperador. Contemplando el túnel espacial desaparecido, Su Changqing solo pudo abandonar su persecución por el momento. El emperador Tianyuan y los varios quasi-emperadores restantes eran, a sus ojos, meros perros callejeros, apenas dignos de su atención. Lo único que lamentaba era no haber aprovechado el poder de las leyes del mundo dentro del emperador Tianyuan. Si lo hubiera hecho, la tribulación a la que se enfrentaba ahora podría haberse llamado la tribulación de un soberano imperial. Tal y como estaban las cosas, esta tribulación para alcanzar el Dao solo podía denominarse la tribulación de un soberano del Dao. Muy bien. Déjame seguir el juego a esta tribulación del emperador. Un sinfín de reyes purpuras se materializaron en el lejano horizonte, cuyo origen era desconocido incluso para Su Changqing. Una tribulación del soberano Dao se acabaría con la vida de cualquier emperador ordinario que se atreviera a enfrentarse a ella. Los quasi-emperadores del santuario primordial se acobardaron dentro del gran mundo primordial, observando la tribulación del emperador con terror. Cualquier rayo purpura era suficiente para matar a un quasi-emperador del noveno cielo. Sin embargo, para su santo soberano, Su Changqing, parecía no importar. Ante todos los ojos, Su Changqing no soportó pasivamente la calamidad, sino que se lanzó de cabeza a ella. Cada rayo purpura golpeaba con una frecuencia que superaba los 100 millones de veces por segundo. Sin embargo, Su Changqing, suspendido en el aire, rugió de risa mientras se elevaba hacia las profundidades cósmicas. Los reyes crepitaban a su alrededor mientras los 8 reinos celestiales sobre su cabeza giraban violentamente. Innumerables tribulaciones de truenos comenzaron a filtrarse a través de estos reinos, corriendo el alma misma de Su Changqing. La campana celadora del cielo se materializó junto a Su Changqing. Con un estruendo, todas las tribulaciones del trueno se suspendieron momentáneamente. Su Changqing saltó hacia arriba con una fuerza tremenda. Entre sus palmas, las leyes del Dao rasgaron el resplandor divino, los relámpagos y los principios cósmicos. Las nubes de tormenta sobre su cabeza, que abarcaban todo un dominio estelar, fueron destrozadas por Su Changqing. La tribulación del gran emperador se disipó gradualmente, como se cediera ante el poder y el dominio abrumador de Su Changqing. Todos los presentes observaban con la sangre hirviendo, vitoreando y saltando de alegría. Sin embargo, los quasi-emperadores de la Tierra Santa primordial permanecían con el rostro sombrío. La tribulación de la ascensión al imperio no era un asunto sencillo, y Su Changqing no estaba intentando otra cosa que la tribulación del soberano del Dao. Efectivamente, todo el cosmos se vio sumido una vez más en el caos. Estallaron relámpagos atronadores mientras el cielo y la tierra se convulsionaban. Innumerables cuerpos celestes se transformaron en nubes de tormenta, formando un mar infinito de rayos. Visions de poderosos emperadores antiguos parpadeaban dentro de la tormenta. Los quasi-emperadores del santuario primordial estaban horrorizados. Esas visions de emperadores antiguos. ¿Son todos emperadores del gran mundo primordial? Se han convertido en guardianes del Dao, tratando de impedir que el santo soberano Changqing ascienda al trono imperial? Todos sintieron un escalofrío recorriendo a sus espaldas. Entre esas figuras de antiguos emperadores, reconocieron los rostros de antiguos emperadores de la Tierra Santa primordial. Sin embargo, sus expresiones permanecieron impasibles. Cada fantasma cargó directamente contra Su Changqing, sin mostrar ningún reconocimiento hacia este joven. Cada fantasma irradiaba aterradoras leyes de nivel imperial, y había docenas de ellos en total. Su Changqing, sin embargo, se mantuvo firme. Desató todas las leyes del Dao que había en su interior, enfrentándose a estos antiguos emperadores. El cielo y la tierra rugieron cuando 10,000 capas de mares atronadores descendieron sobre él. Truenos caóticos que destruían el mundo y todas las leyes imaginables de nivel imperial se abalanzaron sobre Su Changqing. La forma de Su Changqing se hizo añicos en un instante, solo para volver a ensamblarse repetidamente en un ciclo sin fin. Sin embargo, con cada reconstrucción, sus 8 reinos celestiales se acercaban cada vez más a la perfección. La tribulación del gran emperador continuaba, provocando escalofríos a todos los espectadores, pero ninguno podía ofrecer ayuda a Su Changqing. 10,000 leyes del Dao estallaron con furia, hasta que finalmente, la estructura misma de este reino se hizo añicos.
Las formas etéreas de los antiguos grandes emperadores se disiparán gradualmente, y sus leyes cósmicas se vertirán por completo en los reinos celestiales de su Chongqing. Los reinos celestiales de su Chongqing girarán cada vez más rápido, y sus formidables energías legales destrozarán la puerta de los días mildados. En ese instante, todo el cosmos se congeló. El resplandor de innumerables principios del Dao envolvía ahora su cuerpo del Dao. En ese momento, las ocho cavernas de su Chongqing alcanzarán la cima de la perfección. Dentro del gran mundo primordial, un rugido ensordecido resonó en todos los oídos. A partir de hoy, soy el soberano del Dao, el emperador supremo del Dao. El gran mundo del reino prohibido, el nido del dragón oculto dentro de la zona prohibida oscura. Dentro del nido del dragón oculto, cierto soberano oscuro que había dormido durante milenios levantó abruptamente la cabeza, mirando con horror hacia el cielo. Se materializó un vortex colosal, deformando todo el cosmos. Posteriormente, aparecieron cinco formas alienígenas y una entidad de conciencia adoradora y amorfa. Parecen completamente desalinados, con los ojos llenos de terror, pero las leyes del Dao que emanaban de ellos chocaban violentamente con las del reino prohibido. La expresión del soberano oscuro es oscuricio al instante y su forma se disparó hacia el cielo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién sois? ¿Cómo os atrevese a invadir la guarida del dragón oculto dentro del reino prohibido? Al pronunciar estas palabras, las cinco criaturas alienígenas finalmente recuperaron el sentido. Esto ya no es el reino abisal. ¿Hemos escapado por fin de esos terribles humanos? No, esto tampoco es el reino celestial. El poder de las leyes del Dao aquí es más débil que en el reino primordial. Parecer un pleno subordinado del reino celestial, con leyes mundiales inferiores tanto al reino primordial como el reino abisal. Estos individuos no eran otros que los generales del abismo celestial que habían escapado por los pelos del gran mundo del abismo celestial, ahora renacidos tras su terrible experiencia. De repente, una mano colosal se cernió ante ellos, oscureciendo el cielo. Habías invadido mi guarida del dragón oculto. Seis quien seis, os convertiras en mi alimento. Soy el emperador Qianlong, que alcanzó el Dao hace 50,000 años. Morir a mis manos es vuestra bendición. Sin embargo, rápidamente, el rostro del emperador Qianlong se retorció de horror. Toda su forma imperial se congeló, paralizada, con una expresión contorsionada por el terror absoluto. ¿Tú? ¿Te atreves a llamarte emperador? Uno de los generales del abismo celestial, que poseía la fuerza del noveno nivel del reino quasi emperador, simplemente apretó ligeramente el puño. Las leyes del Dao del emperador Qianlong se deformaron instantáneamente, incapaces incluso de alcanzar la máxima sublimación. Entonces, el emperador Qianlong volvió a gritar cuando las leyes Dao de su cuerpo fueron absorbidas por esa adoradora entidad consciente sin forma. Esta entidad consciente no era otra que Tuosin, el emperador Tianyuan a quien su Chongqing casi había matado. En ese momento, carecía incluso de la capacidad de fusionar una forma física. Sin embargo, al haber alcanzado el nivel de emperador, siempre que así le proporcionaran suficientes leyes Dao, un podía recuperarse. El emperador Tuosin dice que debemos permanecer en este mundo por ahora. Aunque este reino es bastante humilde, alberga muchos secretos. Hermos planes una vez que el emperador se haya recuperado. Este nido del dragón oculto nos servirá de nuevo hogar. En cuanto a esas otras dos o tres criaturas dormidas, matadlas para alimentar al emperador. Capítulo 42, Matar a otro emperador. Más allá del gran mundo primordial, su Chongqing se sentó con las piernas cruzadas en medio de la expansión cósmica. Los ocho reinos celestiales se retrajeron en su cuerpo, volviendo todos a la quietud. Sin embargo, su Chongqing se erigia ahora como un verdadero emperador supremo del Dao, venerado como el honrado del Dao. Sin embargo, un persistente arrepentimiento permanecía dentro de su Chongqing. Podría haber ascendido directamente al nivel de un emperador venerable, pero, por desgracia, no había logrado absorber las leyes del Dao de esos dos últimos grandes emperadores. Según las escrituras de la Tierra Santa primordial, los emperadores supremos del Dao variaban en fuerza. Se clasificaban en junior, intermedio, senior y, finalmente, el nivel de gran perfección. Un emperador supremo del Dao de nivel gran perfección representaba el verdadero reino del emperador venerable, situándose en la cima de los emperadores, a solo un paso del nivel inmortal. Al poseer ocho cavernas del cielo, la fuerza actual de su Chongqing lo situaba en el nivel intermedio del emperador venerable. Su poder ahora rivaliza con el de al menos 20 grandes emperadores ordinarios, con una esperanza de vida que alcanza los 60,000 años.
Sin embargo, según los estándares convencionales, alcanzar el nivel de gran perfección, el reino del emperador soberano, requeriría un cultivo que abarcaría decenas de miles de años. Ding! Felicidades, anfitrión, por completar la tarea del gran mundo Tianyuan. Tu reino de cultivo ha avanzado un nivel. Recompensa, 50 puntos mundiales. La voz del sistema resonó en la mente de su Chongqing. En un instante, las leyes del Dao surgirán una vez más dentro de él. Con este avance de nivel, su fuerza ahora rivalizaba con el menos 50 grandes emperadores ordinarios, y su esperanza de vida se extendió a 800,000 años. Había ascendido directamente al nivel tardío de soberano del Dao, a solo un paso del reino del emperador soberano. Nadie podía haber previsto que, en este breve lapso, el poder de su Chongqing aumentaría de manera tan dramática. En ese mismo momento, docenas de figuras volaron desde la distancia. Eran los habitantes del gran mundo primordial. Todos los quasi-emperadores de la Tierra Santa primordial mostraban expresiones de profunda emoción mientras se inclinaban al unísono ante su Chongqing. Rendimos homenaje al venerable Dao Chongqing. Inesperadamente, después de 200,000 años, su Tierra Santa primordial había vuelto a producir un emperador, uno que había alcanzado directamente el nivel de venerable Dao. Parecía un sueño hecho realidad. Tianyangzi, su Qingxue, su Tianga, Zhengkong y otros dentro de la multitud mostraban expresiones de inmenso orgullo. Su Chongqing se puso de pie y señaló casualmente hacia el cielo. El gran mundo primordial en el vacío distante se expandió de repente. Aunque las profundidades abisales han sido destruidas, las leyes del mundo que fueron asimiladas en aquel entonces han sido purificadas por mí. El gran mundo primordial se ha reunido ahora con el reino abisal. Con sus leyes perfeccionadas, alcanzar la emperatura o abrirse paso hasta el noveno cielo del reino casi emperador resultará mucho más fácil para todos vosotros. Todo el gran mundo primordial se expandió sin cesar, envolviendo gradualmente al antiguo reino abisal y restaurándolo a su estado de hace 20,000 años. Y lo que es más importante, las leyes del mundo dentro del gran mundo primordial habían vuelto finalmente a la normalidad. Esto significaba que ahora era posible alcanzar la emperatura. Los dos venerables antepasados, Yuanyang y Chutai, sintieron al instante la fuerza de las leyes del mundo surgiendo hacia sus cuerpos, tras lo cual comenzaron a formar nuevos reinos celestiales. Estaban encantados. Después de haber cultivado durante más de 100,000 años, su acumulación había sido suficiente durante mucho tiempo, pero la insuficiente fuerza de las leyes del mundo del gran mundo primordial había retrasado durante mucho tiempo su avance. Ahora, sin embargo, a este ritmo, podrían acumular las leyes cósmicas necesarias en pocos años y prepararse para soportar la gran tribulación imperial. Ellos también podrían convertirse en emperadores. Gracias, venerable Chongqing. Recordaremos esta bondad por toda la eternidad. Ambos se postraron ante su Chongqing, con rostros que irradiaban una gratitud más allá de las palabras. Su Chongqing, sin embargo, dirigió su mirada hacia su propio maestro, Tianyangzi. Maestro, ¿desea ascender al imperio? Tianyangzi se detuvo, sorprendido. Por supuesto que lo desea. Sin embargo, en realidad, incluso hacia las leyes cósmicas del gran mundo primordial se restablecieron a la normalidad, alcanzar el imperio durante su vida seguía siendo extremadamente improbable. En comparación con los dos venerables antepasados, Yuanyang y Chutai, su talento innato no era excepcional, de lo contrario, no habría estado atrapado en el sexto nivel del reino del casi emperador durante tantos años. Maestro, y venerables, os ayudar a refinar las leyes del mundo. Tianyangzi y los demás se apresuraron a recazar su oferta. Chongqing, no necesitamos tus leyes del mundo. Cuédatelas para ti. Aunque anhelaban el estatus imperial, no deseaban que su Chongqing gastara su propia energía de las leyes del mundo. Incluso como venerable del Dao, ese poder seguía siendo extremadamente precioso. La expresión de su Chongqing permaneció inalterable mientras extendía la mano y agarraba una grita en el vacío. Para horror de todos, esa mano colosal pareció desgarrar el espacio, revelando varias figuras humanas adoradoras en su interior. Las horas que emanaban estas figuras eran inmensamente poderosas. Sis habían alcanzado el octavo nivel del reino quasi emperador o superior, y uno era en realidad un emperador. Sin embargo, ahora todos estaban presa del terror absoluto. Incluso el emperador, liberando cada gramo de su poder de la ley del Dao y empuñando su arma imperial, vio como todos sus ataques se desvanecían en el aire dentro de la colosal mano de su Chongqing. Como polluelos indefensos, fueron capturados y arrastrados ante la asamblea del gran mundo primordial.
Honrados invitados del gran mundo Xuanguan, si dirigio a los su Chongqing, después de haberlos observado durante tanto tiempo, realmente creen que yo no me había dado cuenta? Con esta sola phrase, revelo sus identidades, lo que causó conmoción en todo el gran mundo primordial. Estos individuos eran del gran mundo Xuanguan? Los rostros de los representantes de la Tierra Santa primordial se ensombreceron al instante. 20,000 años antes, innumerables guerreros poderosos de la Tierra Santa primordial habían perecido a manos del gran mundo Xuanguan. El gran mundo primordial y el gran mundo Xuanguan comparten un odio profundamente arraigado. La llegada del gran emperador del gran mundo Xuanguan al gran mundo primordial no era, sin duda, una excursión turística. Si no hubiera sido por su Chongqing, estos individuos podrían haber puesto patas arriba la Tierra Santa primordial. Respondiendo a una invitación de la secta inmortal Lawaja, las fuerzas del gran mundo Xuanguan intentaron atravesar las profundidades abisales y aniquilar toda la Tierra Santa primordial. Dado su poder colectivo, bien podrían haberlo conseguido. Sin embargo, al ver a su Chongqing destruir las profundidades abisales, matar al emperador abisal y atravesar la tribulación del soberano Dao, todos se acobardaron en sus microespacios, sin atravesar moverse por miedo a que su Chongqing los detectara. Inesperadamente, ocultarse de su Chongqing, ahora un soberano Dao, resultó ser totalmente inútil. Estimado taoísta, soy Luo Ji, emperador del gran mundo Xuanguan. Vengo a pedir paz en nombre de nuestro reino. Antes de que pudiera terminar, el árbol del mundo le despojo de las leyes del Dao, que luego se trasladaron a Yuan Yang, Chutai y Tianyangzi. Sus leyes del mundo surgieron de forma explosiva. Yuan Yang y Chutai absorbieron solo una fracción antes de desencadenar la tribulación del emperador. Las leyes del emperador restantes fueron absorbidas por Tianyangzi, cuyo poder se disparó desde el sexto nivel del reino del casi emperador directamente a la cima del noveno nivel. La tribulación del casi emperador apenas se había formado cuando fue interrumpida por el adorador hora de su Chongqing. Simultáneamente, los seguidores del gran emperador Luo Ji explotaron uno tras otro, y sus leyes Dao también se precipitaron en el cuerpo de Tianyangzi. Perdonanos, Señor Dao Zun de la Tierra Santa primordial. Somos inocentes. No te regodes. Dentro de mi gran mundo Xuanguan, hay muchos poderosos del nivel venerable del Dao. Tu destino está selado. Mi gran mundo Xuanguan es mucho más poderoso que hace 20,000 años. Tu Tierra Santa primordial será completamente aniquilada. Los cielos y la tierra retumbarán. Yuan Yang, Chutai y Tianyangzi se enfrentarán simultáneamente a sus respectivas tribulaciones del gran emperador. Capítulo 43, El gran mundo primordial asciende, el gran universo primordial. Los cielos y la tierra fueron testigos una vez más de la tribulación del emperador, una triple tribulación. Originalmente destinadas a entrelazarse, estas tres tribulaciones habrían aumentado exponencialmente el peligro. Con su fuerza actual, los tres no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir la muerte y la aniquilación de su Dao parecían inevitables. Sin embargo, con un solo gesto con el dedo, su Chongqing dividió la triple tribulación en tres pruebas distintas para cada individuo. El tiempo restante era solo suyo para navegar. La intervención de su Chongqing desafió el orden natural, explotando una laguna en el Dao para crear por la fuerza potencias de nivel emperador. Cada uno se apresuró hacia su propia tribulación, con sus energías legales saturando el cosmos. Todos los presentes mostraban expresiones de absoluto terror. Estaban a punto de ascender al emperadorado tres más de su santuario primordial. No solo eso, sino que su Chongqing también había despojado al quasi emperador del gran mundo Xuanguan de sus energías legales, transfiriéndolas al quasi emperador de la Tierra Santa primordial. La fuerza de combate de los quasi emperadores de la Tierra Santa primordial aumentó drásticamente. Y todo esto fue gracias a su Chongqing. La tribulación del emperador se disipó gradualmente, dejando a Yuan Yang, Chutai y Tianyangzi completamente agotados. A los ojos de su Chongqing, esta gran tribulación imperial no era nada especial, pero para otros, la tribulación de ascender al emperador era peligrosamente inconmensurable. Afortunadamente, los tres de la Tierra Santa primordial finalmente superaron la tribulación. Radiant rayos de luz envolvieron sus cuerpos mientras potentes energías de la ley mundial se fusionaban en un reino celestial completo. Tres nuevos grandes emperadores nacieron en la Tierra Santa primordial. Enhorabuena, anfitrión. El gran mundo primordial ha ascendido al estatus de 8 estrellas avanzado. Recompensas otorgadas, 50 puntos mundiales y 3 elixirs de inmortalidad. Nota, cuando el mundo principal del anfitrión avanza, el anfitrión recibe recompensas adicionales. Su Chongqing entrecerró los ojos.
El gran mundo primordial había ascendido de un reino de 8 estrellas de nivel bajo a uno de 8 estrellas de nivel alto debido a su estatus como soberano da y los recientes avances de varios grandes emperadores. Y además la habían recompensado con el elixir de la inmortalidad. Este elixir solo tenía un propósito, romper las cadenas de las limitaciones de la vida y prolongar los años de uno en millones. Incluso un cerdo podría cultivarse hasta el nivel de un gran emperador con él. Según la leyenda, el elixir de la inmortalidad había sido forjado por poderosos inmortales verdaderos que ejercen las leyes de la inmortalidad verdadera, refinado a lo largo de incontables años. Innumerables poderosos grandes emperadores que se acercaban al final de su vida anhelaban una sola gota de este elixir. Para su Chongqing, la función del elixir era actualmente necesaria su vida aún era muy larga. Sin embargo, el elixir de la inmortalidad contenía las leyes de la inmortalidad verdadera. Quizos podría utilizar el árbol del mundo para extraerlas. Felicidades a los tres venerables antepasados por sus avances. La multitud del santuario primordial estalla una vez más. Los grandes emperadores recién ascendidos se inclinaron al unísono ante su Chongqing. Aunque su Chongqing era su subordinado, la deuda de gratitud por ayudarles a alcanzar el estatus de grandes emperadores era indescriptible. Chongqing, debemos protegernos del gran mundo xuanguang. La muerte del emperador Naluoji no puede ocultarse por mucho tiempo. El gran mundo primordial ya no estaba aislado. Aunque el gran mundo xuanguang y el gran mundo primordial eran dos reinos separados, la distancia entre ellos seguía siendo enorme. Tan enorme que incluso un poderoso gran emperador necesitaría un ms de vuelo para atravesarla, con el caótico mar fronterizo, compuesto por turbulencias temporales, entre ellos. Cualquier poderoso por debajo del nivel de gran sabio que intentara cruzar el mar fronterizo moriría o resultaría gravemente herido. Ni siquiera un sentido divino del nivel de venerable del podía percibir directamente el estado actual del gran mundo primordial. Por el momento, los habitantes del gran mundo xuanguang seguían sin saber nada de los acontecimientos que se desarrollaban en el gran mundo primordial. Sin embargo, el tiempo se agotaba para el gran mundo primordial. Si la ortodoxia xuanguang descubriera el renacimiento de la tierra santa primordial, no escatimaría esfuerzos para aniquilarla. Según los recuerdos del emperador Luoji, durante el conflicto de 20,000 años atrás, el gran mundo xuanguang no solo había sobrevivido, sino que había visto como su poder aumentaba drásticamente. Sistema, gasta 5 puntos mundiales para evaluar el gran mundo xuanguang. Su Chongqing sacrificó inmediatamente 5 puntos mundiales, tras lo cual el estado del gran mundo xuanguang se materializó en su mente. Ding. El gran mundo xuanguang es un gran mundo junior de 9 estrellas, que ocupa el puesto 153 entre los 3,000 grandes mundos. ¿Un gran mundo junior de 9 estrellas? La expresión de su Chongqing se volvió su lema. Hace 20,000 años, el gran mundo primordial era un gran mundo inicial de 9 estrellas, pero podía resistir el poder combinado de los grandes mundos xuanguang, Tianting y Yunfan. 20,000 años después, el gran mundo xuanguang se había convertido en un gran mundo junior de 9 estrellas, mientras que el gran mundo primordial había quedado a un gran mundo junior de 8 estrellas. Solo ahora, tras recuperar las profundidades abisales y formar a 4 soberanos de su calibre, el gran mundo primordial había recuperado parte de su antigua posición. Sin embargo, seguía estando lejos del estatus de 9 estrellas. Sin duda, el gran mundo xuanguang albergaba a más de un poderoso soberano. De repente, la atención de su Chongqing se centró en otra información. El gran mundo xuanguang ocupaba el puesto 153 entre los 3,000 grandes mundos. ¿3,000 grandes mundos? Como santo señor del santuario primordial, no estaba particularmente familiarizado con estos 3,000 grandes mundos. Yuan Yang, Chutai, ¿qué son los 3,000 grandes mundos? Yuan Yang y Chutai habían ascendido al rango de grandes emperadores, y cada uno de sus movimientos irradiaba aterradoras fluctuaciones de la ley. Al oír su Chongqing mencionar los 3,000 grandes mundos, ambos adoptaron inmediatamente expresiones solemnes. Es natural que las generaciones más jóvenes sepáis poco de los 3,000 grandes mundos, ya que el gran mundo primordial ha estado celado durante 200,000 años. Sin embargo, más allá del gran mundo primordial no solo se encuentra el reino de la luz mística, sino también otros innumerables mundos. Estos reinos se dividen en innumerables mundos menores, 10,000 mundos medianos y los 3,000 grandes mundos. Todos los presentes mostrarán expresiones de absoluto asombro, ya que nunca habían imaginado que el cosmos más allá del gran mundo primordial fuera tan vasto. Claramente, su gran mundo primordial pertenecía a uno de los 3,000 grandes reinos, elevándose por encima de innumerables planos de 1,000 mundos medianos y mundos menores.
Entre los 3,000 grandes mundos, hace 200,000 años, nuestro gran mundo primordial ocupaba el puesto 168. Al dejar esto, el ancestro Yuanyang mostró una mirada de orgullo, aunque rápidamente se desvaneció. Probablemente, el gran mundo primordial ahora ocupaba un puesto más allá del milésimo. Su Chongqing tenía una expresión pensativa, preguntándose si su mundo natal, la Estrella Azul, pertenecía a esta extensión cósmica. Más allá de los reinos menores, los reinos medios y los 3,000 grandes reinos. El ancestro Yuanyang hizo una pausa y luego señaló hacia arriba. Por encima de los 3,000 grandes reinos se encuentra el supremo reino inmortal primordial. Y es la meta definitiva para todos los cultivadores. De hecho, todo nuestro cosmos es el alma, incluso el gran cosmos primordial. El reino inmortal primordial? Todos, incluido su Chongqing, se quedaron paralizados por la sorpresa. Su Chongqing comparó especialmente el reino inmortal primordial con el gran cosmos de alta dimensión de 10 estrellas el que había viajado el emperador del abismo celestial. Sin duda, los dos debían ser del mismo nivel. Para que el sistema lo denominara gran cosmos, su nivel debía ser al menos de 10 estrellas. El reino inmortal primordial no era ajeno a los habitantes del gran mundo primordial, aunque seguía siendo extremadamente lejano para ellos. Yuanyang ahora miraba fijamente a su Chongqing con una mirada profunda. Nuestra tierra santa primordial ha perdurado durante miles de años. Se dice que nuestro santo soberano fundador alcanzó el estatus de inmortal hace milenios, y posteriormente rompió el vacío para viajar al reino inmortal primordial. Chongqing, se adquieres grandes cantidades de energía inmortal líquida, tú también podrás alcanzar la verdadera inmortalidad. Y como verdaderos inmortales, nuestro gran mundo primordial no tendría nada que temer del gran mundo xuanguan. De hecho, podríamos situarnos entre los reinos más importantes de los 3,000 grandes mundos, obteniendo inmensos beneficios. Según la estimación de Yuanyang, el ascenso de su Chongqing en emperador soberano era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, la verdadera inmortalidad seguía siendo un sueño inalcanzable. El reino de los verdaderos inmortales otorgaba una vida superior al millón de años, el poder de revertir el destino de los demás, trastocar los cielos y la tierra, omnipotencia absoluta. En ese momento, Yuanyang y el gran maestro primordial intercambiaron una mirada antes de celar conjuntamente todo el espacio. Yuanyang sacó una antigua lave negra y se la lanzó a su Chongqing, que parecía desconcertado. Hace 20,000 años, Yuanqing, el soberano imperial de nuestra tierra santa primordial, tuvo su propio golpe de suerte. Esta lave se conoce como la lave mística femenina. A través de esta lave, se puede desbloquear un vasto tesoro en algún lugar dentro de los 3,000 grandes mundos. La leyenda sostiene que es el lugar donde una gran figura del reino inmortal encontró su fin. El emperador Yuanqing utilizó una vez esta lave para entrar en una de esas cavernas del tesoro y adquirió una cantidad considerable de esencia inmortal líquida. La lave de la vagina mística? ¿Esencia inmortal líquida? Sin embargo, una misión del gran mundo de la zona prohibida surgió en la mente de su Chongqing. Dirigid al gran mundo de la zona prohibida durante la era antigua del Chaos para registrar. Supera un nivel del reino y obtén 3 frascos de esencia inmortal líquida. Capítulo 44, la aldea de Shikio en la era antigua del Chaos, el niño el que lo extrajeron el juicio supremo. Su Chongqing se tranquilizó. Con 200 puntos mundiales a su disposición, por fin podía entrar en el gran mundo del reino prohibido. Opción 1, entrar en la era actual del gran mundo del reino prohibido. Registrarse en cualquier zona prohibida oscura, consumiendo 100 puntos mundiales. Recompensa, el arma del emperador supremo, la nave celestial de las nubes y 50 puntos mundiales. Opción 2, entrar en la era antigua del Chaos dentro del gran mundo del reino prohibido. Registrarse en la aldea del puente de piedra, donde el emperador celestial de piedra pasó su juventud. Consumir 200 puntos mundiales. Recompensa, el anfitrión avanza un reino de cultivo y recibe 3 frascos de chi inmortal líquido. Podía elegir cualquiera de los dos caminos al entrar en el gran mundo del reino prohibido. Su Chongqing tomó una decisión, se dirigiría directamente a la era antigua del Chaos dentro del gran mundo del reino prohibido. Viajar a la era antigua del Chaos le permitiría ascender un reino hasta el nivel de soberano imperial, al tiempo que obtendría esencia divina líquida. Quizás esto le permitiría comprender las leyes completas de la verdadera inmortalidad. Convertirse en un poderoso verdadero inmortal de un solo golpe. Nota, durante el periodo tardío de la era antigua del Chaos dentro del gran mundo del reino prohibido, el nivel estándar es el de un gran mundo avanzado de 8 estrellas. Los seres más poderosos dentro de él corresponden al nivel de los poderosos del gran emperador en el gran mundo primordial.
Su chanching entre cero los ojos. Aunque la era antigua del chaos del reino prohibido no era intrínsecamente peligrosa, la advertencia del sistema insinuaba posibles animalias? Sin embargo, su chanching no se preocupó. Una vez completada la tarea de registro, la soberanía imperial sería suya. Dos venerables antepasados y estimado maestro, colocan el espejo de la ilusión del vacío sobre el mar fronterizo para vigilar los movimientos del gran mundo xuanguang en todo momento. Su chanching no había olvidado el gran mundo xuanguang. Cuando regresara del reino prohibido, anunciaría su queda. Los otros tres grandes emperadores dijeron poco. Sabían que su chanching albergaba profundos secretos, como si no podría alcanzar el rango de soberano del Dalcon solo 3 siglos de cultivo? No hicieron más preguntas. Cuanto mayor fuera el poder de su chanching, mayor sería la fortuna para el gran mundo primordial. Cuando fuera necesario, protegerían el secreto actual con sus vidas. Su chanching no viajó inmediatamente al gran mundo de la zona prohibida. Necesitaba consolidar las leyes del gran emperador dentro de él, y también debía resolver los asuntos de la familia su. Más de 60 miembros del clan su acompañaron a su chanching el gran mundo primordial, aunque muchos más se quedaron atrás en el universo Estrella Azul, una decisión que su chanching respetó. Con la llegada del clan su, todas las facciones y familias del gran mundo primordial intuyeron una oportunidad extraordinaria. Todos compiten por ofrecerse como vasallos del clan su, lo que convirtió a la familia en el premio más codiciado del gran mundo primordial. Naturalmente, todos los miembros de la familia su, incluido su Wenbin, su Ligua y su Chien, comprendían que toda esta gloria provenía de sus antepasados. Por lo tanto, se entrenaron sin descanso, esforzándose por ascender rápidamente y honrar a sus antepasados. Después de resolver todos los asuntos, su chanching dejó a los dos titulares del emperador Dao extremo en el gran mundo primordial. En caso de que surgiera alguna circunstancia imprevista, lo había confiado a su chingshu una tierra de comunicación, asegurándose de poder regresar rápidamente. Una vez concluidos todos los asuntos, un colosal vortice de espacio-tiempo reapareció en medio de la expansión cósmica. Sin embargo, este viaje pertenecía únicamente a su chanching. Gran mundo del reino prohibido, yermo del reino inferior. En lo profundo de la selva primordial, un hora de terror pulsaba en el aire. Una joven pareja abrazaba a su hijo de 3 años, yendo hacia el horizonte. Restos del clan Piedra. ¿A dónde crees que estés escapando? Cultivadores enmascarados se acercaron desde todas las direcciones, acorralando a la joven pareja. Sherzilin y su esposa eran genios sin igual del clan Piedra en el páramo. Eliminarlos neutralizaría eficazmente un activo importante para el clan Piedra. Ya. Sherzilin, he oído que la han robado el juicio supremo a tu hijo y que se está muriendo. ¡Qué satisfacción tan grande! El rostro del joven se ensombreció de repente. ¿Por qué nos miras con odio? Nosotros no lo extrajimos la médula ósea a tu hijo. Pedazo de basura sin valor. Has servido diligentemente al clanstone, pero cuando tus propios parientes liquidaron a tu hijo sus fundamentos, ni siquiera te atreviste a tirar un pedo. Sherzilin temblaba violentamente, como se le hubieran golpeado en su punto más vulnerable. Todos moraréis. La escena volvió a cambiar. La joven pareja empapada en sangre se encontraba al borde de una aldea desolada, ambos con una leve sonrisa. Esta era la tierra ancestral del clanstone, donde se rumoreaba que existen métodos extraños que podrían prolongar la vida de su hijo. Honorables ancianos, les confío a little stone a su cuidado. Debo buscar hierbas sagradas con la esperanza de salvarlo. Dejaron a su hijo inconsciente de 3 años al cuidado de la aldea antes de partir de nuevo apresuradamente. Los aldeanos eran gente común con poca cultura. Uno escupió a espaldas de Sherzilin. Si alguien desenterrara los huesos de mi hijo, no me importaría el clanstone, exterminaría a toda esa familia. Pobre pequeño stone, con solo 3 años. Una mujer del pueblo recogió apresuradamente al niño. Al ver su tez pálida y su respiración débil, se le partió el corazón. Al ver la herida en su pecho, la ira se apoderó de todos los rostros. ¿Qué clase de alma depravada lo extraería el esternón a un niño de 3 años? Un aldino bien informado suspiró suavemente, el juicio supremo tiene una reputación tan notoria que siempre atria bastardos codiciosos. Los asuntos internos del clanstone no son de nuestra incumbencia. Lo urgent ahora es como salvar al pequeño stone. Todos fruncieron profundamente el seno. En el páramo, un niño de 3 años solía ser un pequeño tirano capaz de levantar pesos pesados y desafiar todas las reglas. Sin su juicio supremo, a little stone le quedaba poco tiempo de vida.
En cuanto a la sugerencia de Scherzlin de buscar una medicina sagrada, nadie tenía esperanzas. Aunque era famoso dentro del páramo, quien fuera de sus fronteras lo reconocería? Probemos primero a darle de comer a little stone leche de bestia. Quizás eso lo reviva? La gente de Stone Bridge Village estaba acostumbrada a soportar las enfermedades por su cuenta. Este era el único método que se les ocurría ahora. De repente, alguien tuvo una idea brillante. ¿Se han olvidado todos del maestro Su, el boticario? A lo largo de los años, vuestra Stone Bridge Village ha recibido su amabilidad en no poca medida. Y es verdad. Cuando Dajwang fue atacado por ese oso y le destrozó la pierna, el maestro Su lo curó con una sola cataplasma. El maestro Su posee habilidades extraordinarias, quizás conozca algún remedio secreto? Vamos, le vimos al pequeño Stone el maestro Su. El maestro Su de Stone Bridge Village había legado misteriosamente 3 años antes, apareciendo de repente en el desierto. Al principio, los aldeanos, incluidos los de Stone Bridge Village, miraban a este forastero con profunda desconfianza. Sin embargo, tras repetidos encuentros, el maestro Su salvó la vida de muchos lugareños, ganando su simpatía. Además, aunque vivía solo a decenas de kilómetros de Stone Bridge Village, no se había producido en un solo incidente en esos 3 años. Se trataba de un terreno montañoso salvaje, repleto de innumerables bestias y aves temibles. El más mínimo descuido podía significar ser devorado por un depredador. Sin embargo, su el boticario prosperó, demostrando ser un cultivador excepcionalmente poderoso. El anciano jefe de la aldea de Stone Bridge hizo un gesto con la mano y un grupo de personas, levando a Little Stone, se dirigió hacia un lugar tranquilo a varias docenas de miles de distancia. Rodeado de picos imponentes y arroyos caudalosos, el terreno accidentado debería haber sido peligroso. Sin embargo, el pequeño patio cercano estaba inquietantemente silencioso. Al llegar, todos guardaron silencio inmediatamente y se movieron con sigilo. El anciano jefe de la aldea, con expresión respetuosa, se acercó y llamó a la puerta del patio. El jefe de la aldea de Stone Bridge solicita una audiencia con el maestro Su. Capítulo 45, el maestro Su de la era antigua del Chaos, el joven emperador celestial de piedra. Después de lamer, el anciano jefe de la aldea se apartó a un lado. Pronto se oyó una voz tranquila. La puerta está abierta. Por favor, entrad. El anciano jefe de la aldea intercambió miradas con varios hombres corpulentos de la aldea de Stone Bridge antes de llevar a Little Stone al interior. Ante ellos se encontraba un joven vestido con una túnica azul verdosa, que cuidaba de unos árboles jóvenes en el patio. Con un queso de agua en la mano, rociaba un líquido fragante sobre los árboles de más de 1 metro de altura. Maestro Su, por favor, salva estos pobres niños. Se lo suplicamos. Lo ofrecimos el botín de casa de 2 meses de la aldea del Puente de Piedra. 2 meses de casa significaban que la aldea de Churchill tendría que apretarse el cinturón. Todos los aldeanos tenían una expresión de súplica desesperada. Por fin, el joven dejó sus herramientas. Sus ojos inescrutables se fijaron en el niño inconsciente. Las leyes del 2 remolinaban sin cesar entre sus dedos y, finalmente, su mirada titubeó. ¿Es este el emperador celestial de piedra de la era antigua del Chaos? Después de 3 años de espera, por fin ha aparecido. Este joven no era otro que su Changqing, que había descendido a la era antigua del Chaos del gran mundo del reino prohibido. Lo que no había previsto era que la tarea de registro del sistema lo había jugado una pequeña mala pasada. Anfitrión, dirigida la aldea del Puente de Piedra en la era antigua del Chaos del gran mundo del reino prohibido, donde reside el joven emperador celestial de piedra, para completar el registro. A través de sus propias leyes ya había deducido la ubicación del punto de registro, la dirección de la aldea del Puente de Piedra. Sin embargo, cuando encontró la aldea del Puente de Piedra, la tarea de registro seguía sin completarse. ¿La infancia del emperador de piedra? Si este niño de 3 años es el emperador de piedra, entonces debería poder completar la tarea de registro del sistema ahora? Su Changqing respiró hondo, pero pronto la voz del sistema resonó en su mente una vez más. Misión de la era antigua caótica activada. 1. El anfitrión reside en la era antigua caótica durante 30 años. Recompensa, 20 frascos de esencia divina líquida, 50 puntos mundiales. 2. El anfitrión deja su huella en el río del tiempo en la era antigua caótica. Recompensa, 5 frascos de esencia divina líquida, el sutra supremo inmortal de la autotransformación. Nota, esta misión puede activarse varias veces, con recompensas variables por cada instancia. ¿Se esperaba que permaneciera en la era caótica durante décadas?
Su Changqing reprimio sus complejas emociones y luego señalo al niño de 3 años. De jolo en el suelo. En 3 días, yo mismo lo devolverá Eliso a la aldea de Chiquillo. Si no surgía ningún imprevisto, completaría la misión de registro en 3 días, ascendiendo al nivel de emperador venerable. En ese nivel, uno sería absolutamente incomparable dentro del reino del páramo, de hecho, en sus nuevos cielos y días tierras. Los rostros de los aldeanos de Stone Bridges se iluminaron de alegría. ¿Cómo podríamos mostrarlo, maestro su, para que escolte personalmente al pequeño Stone? Iremos a buscarlo nosotros mismos. Su Changqing sería entre dientes. ¿Qué pasa, viejo jefe de la aldea? ¿No me deis la bienvenida? Me muero por comer la carne a la brasa de la aldea de Churchill. El viejo jefe de la aldea se sonrojó de alegría y asintió enérgicamente. Los demás se retirarán. Los aldeanos no dudaban de las capacidades de su Changqing, y sospechaban que tuviera malas intentions hacia Little Stone. Durante los últimos 3 años, su Changqing se había ganado la confianza de los aldeanos, nadie lo cuestionaba. Solo después de que se marcaran, su Changqing dirigió su mirada al niño de 3 años que yacía en el suelo. A través de los registros del sistema, su Changqing sabía que este niño se convertiría en el incomparable emperador celestial Piedra. Tal reino trascendía cualquier comparación que pudiera hacer con el gran mundo original, o incluso con el reino inmortal primordial. Desde su llegada a esta era antigua caótica, su Changqing había ido comprendiendo poco a poco este mundo. Este reino se dividía en los 8 dominios del reino inferior y los nuevos cielos y días tierras del reino superior. El gran mundo de la zona prohibida abarcaba ambos reinos, y sus seres más poderosos eran probablemente comparables a los grandes emperadores ordinarios del gran mundo primordial. Sin embargo, a través de sus indagaciones, su Changqing descubrió que más allá de los nuevos cielos y días tierras se encontraba el legendario reino inmortal, conocido como el reino celestial. Esto le recordó a su Changqing el cuerpo celeste negro conectado por el emperador abisal, y esa adoradora entidad calificada por el sistema como un gran cosmos de alta dimensión de días estrellas. El título de emperador celestial de piedra resonaba no solo en todo el gran mundo del reino prohibido, sino que también reinaba supremo a lo largo de los siglos en el reino celestial. Esto significaba que el niño de 3 años que tenía ante sí sería, en el futuro, al menos un ser superpoderoso por encima del reino de los verdaderos inmortales. Incluso dentro del cosmos primordial, donde residía el mundo original, probablemente se situaría entre la élite absoluta. Sin embargo, ahora, al observar el rostro contorsionado por el dolor y el estado cercano a la muerte del niño, a su Changqing le resultaba imposible asociarlo con una figura tan colosal como el emperador celestial de piedra. Su Changqing examinó meticulosamente las heridas. Con su destreza de nivel reverendo del, revivir a una persona no suponía ningún reto. Sin embargo, el joven emperador de piedra había sufrido la ruptura de su juicio supremo y la ruptura de su destino. Lograr una recuperación completa en este mundo no era realmente una tarea sencilla. Su Changqing sonrió levemente, recogiendo líquido fragante con el cucharón de agua y levándolo a los labios del niño. Solo unas pocas gotas fueron suficientes. La complexión del niño mejoró visiblemente a un ritmo perceptible a simple vista. Las heridas de su pecho se cerraron al instante, y comenzaron a formarse tenues trazas de nueva sustancia. Este líquido era, en realidad, un elixir elaborado por su Changqing a partir del elixir de la inmortalidad, destinado a nutrir el crecimiento del árbol del mundo. De hecho, el árbol joven que se alzaba a un metro de su Changqing no era otro que el artefacto divino fragmentado, la semilla del árbol del mundo. El elixir de la inmortalidad se destilaba fundamentalmente a partir de las leyes de los verdaderos inmortales. Sin embargo, para que el árbol del mundo floreciera, las fuerzas ordinarias de las leyes mundanas resultaban insuficientes. Por lo tanto, su Changqing había nutrido el árbol del mundo con este elixir diluido. Durante los últimos 3 años, el árbol joven había crecido considerablemente, floreciendo y incluso dando frutos que se acercaban a la madurez. De repente, las ramas frente a su Changqing se dispararon, tratando de arrebatar el queso de agua que tenía en la mano, como si no quisieran dejar que sus posiciones caeran en manos de otro. Su Changqing se rió con asombro. Pequeña cosa, que te cana. Después de 3 años alimentándote, ¿no puedes compartir unas gotas con los demás? Los artefactos inmortales y las armas imperiales supremas pertenecen a reinos completamente diferentes. Dentro de un artefacto inmortal surgía un espíritu artefacto, que poseía una conciencia perfecta que obedecía a su anfitrión. En última instancia, incluso podía manifestar una forma física, volviéndose inmensamente poderoso.
El espíritu actual del árbol del mundo había desarrollado gradualmente su conciencia, aunque seguía siendo similar a la de un niño de 3 años. Su Chongqing observó cómo la respiración de Little Stone se estabilizaba y luego lo colocó en el dormitorio. Luego reanudó la nutrición del árbol del mundo con el elixir de la inmortalidad. 2 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Los frutos del árbol del mundo habían madurado hasta alcanzar un color carmesí intenso. Con un suave golpe, uno cayó y fue atrapado por su Chongqing. Nutrir el árbol del mundo no solo servía para fortalecerlo, sino también para obtener este fruto del Dao inmortal verdadero. En ese momento, el poder de las leyes del mundo dentro del cuerpo de su Chongqing había alcanzado esencialmente la saturación. Incluso sin la influencia del sistema, ascendería al nivel de emperador venerable en menos de 100 años de la era primordial. Para que un emperador venerable avanzara más, debía condensar las leyes del Dao inmortal. Las leyes del Dao inmortal se originan en el chi inmortal líquido, o en el fruto del Dao inmortal verdadero cristalizado del árbol del mundo. Capítulo 46, entrando en la era del Chaos, convirtiéndose en un soberano imperial. Su Chongqing se tragó la fruta inmortal verdadera de un solo bocado. Simultáneamente, dentro de su cuerpo, 8 cavernas celestiales giraban sin cesar, entrelazando innumerables leyes del Dao. En ese momento, una ley peculiar comenzó a fusionarse. Dentro de la mente de su Chongqing, se desplegó una extensión ilimitada de cielo y tierra. Entre el cielo y la tierra, bestias maravillosas y criaturas raras cultivaban el gran Dao. Innumerables campos estelares cósmicos se manifestaron dentro de este reino, mientras que innumerables cuevas y moradas inmortales existen entre el cielo y la tierra. Estas leyes del Dao inmortal se originaron en el gran universo primordial. Sin embargo, rápidamente, la morada de su Chongqing volvió a la realidad. Esta fruta inmortal verdadera resultó insuficiente para que él comprendiera las leyes completas del Dao inmortal, lo que lo impedía observar todo el reino inmortal primordial. Sin embargo, con un movimiento de sus dedos, su Chongqing condensó un hilo de la ley blanca del Dao inmortal. En él se encontraban las leyes de la destrucción y la vida y la muerte, lo suficientemente potentes como para aniquilar a cualquier poderoso del nivel del soberano del Dao. Su fuerza había crecido una vez más. Incluso frente a un poderoso de nivel emperador, su Chongqing ya no sentía ningún temor. De repente, su Chongqing recobró el sentido. Ante su vista, un niño pequeño con pantalones abiertos por la entrepierna se balanceaba de izquierda a derecha, burlándose del árbol del mundo. El niño y el árbol jugaban juntos, completamente absortos. Su Chongqing contempló las leyes del Dao inmortal durante un momento, y pasó un día y una noche completos. El niño de 3 años pareció sentir el déspota de su Chongqing y giró la cabeza, con el rostro iluminado por la alegría. Papa, ¿estás despierto? A su Chongqing se le formaron líneas negras en la frente. ¿Quién demonios era su papa? No seas tonto. Yo no soy tu papa. El emperador de piedra de 3 años puso al instante una mirada de decepción. Nunca había visto a sus propios padres desde que nació. Parecía que solo cuando estaba gravemente enfermo sentía vagamente que sus padres lo abrazaban. Pero ahora, al déspota, solo ve a este apuesto tío y lo confundía con su padre. El pequeño Stone imitó lo que había visto y inclinó las manos hacia su Chongqing, diciendo, gracias, tío, por salvarme la vida. Pequeño Stone, devolverás esta deuda a su debido tiempo. Su expresión era seria. Tras haber extraído los usos, comprendía la gravedad de su estado. El tío que tenía ante él le había salvado la vida a un costo inmenso. Sin embargo, él no tenía nada que ofrecer a cambio, solo la promesa de gratitud futura. Su Chongqing dijo poco, limitándose a hacer un gesto con la mano. Vamos, dirigiémonos a la aldea del puente de piedra. Por el camino, pequeño piedra hizo preguntas sin parar, lo que le recordó a su Chongqing a su propio sobrino, su Wenbin. Ni siquiera un emperador podía bloquear el aluvión de preguntas de un niño travieso. Tío Su, tu árbol es increíble. Parece que entiende lo que digo. Tío Su, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Shi Tianhao. Tío Su, ¿podrías enseñarme a cultivar? Quiero encontrar a mis padres cuando se muera. Los dos charlaron esporádicamente hasta que se acercaron a Stonebridge Village, donde su Chongqing se detuvo. El pueblo parecía envuelto en problemas, rodeado por docenas de aldeanos de los asentamientos vecinos. Al ver acercarse su Chongqing y a su compañero, inmediatamente se pusieron en guardia. Matadlos. Esperad, es el maestro Su, el boticario. Algunos intentaron atacar a su Chongqing y a su compañero, pero otros de las aldeas vecinas los detuvieron. Dentro de la aldea, el anciano Ji sonrió encantado al ver al vivaz pequeño Shirtu.
Sin embargo, su expresión es ensombricio. ¿Podrían estos intrusos hacer daño a su chongqing y a su compañero? Su reconoció a los aldeanos que los rodeaban, procedían de la cercana aldea de Can. Un aldino de Can se inclinó respetuosamente ante una figura imponente. Señor Juan, este es el maestro su, el boticario. Posee el poder de revivir a los muertos y curar huesos rotos. Este señor Juan procedía de la cercana gran ciudad desierta, un hombre de alto rango y considerable influencia. Habiendo oído rumores sobre los tesoros que había en la aldea del Puente de Piedra, había enviado a sus hombres a sitiarla. Los ojos del señor Juan se iluminaron. Así que el boticario su también poseía valiosos tesoros. El jefe de la aldea de Can sería entre dientes con air siniestro. Boticario su, una vez le pedí una medicina y me la negó. Ahora vienes a suplicar, pero es demasiado tarde. El señor Juan es un poderoso maestro del tercer reino. Mientras tanto, el jefe de Stonebridge Village lideró a toda su aldea en una salida a gran escala. Canción, el maestro su te salvó la vida una vez. Así es como así lo pagas? El jefe de Can Village albergaba malas intentions, con la esperanza de utilizar al señor Juan para apoderarse de todos los tesoros de su chongqing. Su chongqing mantuvo la compostura y, con total naturalidad, sacó un talismán de jade y se lo lanzó. Este talismán la había sido otorgado poco después de entrar en la era del Chaos. Al ver el emblema, Lord Juan se quedó completamente aterrorizado. Era la insignia exclusiva del señor de la gran ciudad desierta. ¿Cómo se atrevía a ofender a una figura tan poderosa? El funcionario se postró inmediatamente, golpeando el suelo con la frente. Todos los presentes, excepto la pequeña piedra despistada, se quedaron atenidos. ¿Era realmente extraordinario el estatus del boticario su? Su chongqing hizo un gesto de desprecio con la mano. Con su destreza, estos plebeyos no lo interesaban lo más mínimo. El funcionario se escabuló apresuradamente, lanzando una mirada venenosa al horrorizado jefe de la aldea de Can. Por haberme enemistado con una figura tan poderosa, la aldea de Can debe ser erradicada. El jefe de la aldea se recuperó de su terror y rápidamente obligó a todos los miembros de su clan a arrodillarse y hacer una reverencia. Perdoninos, maestro su. Solo estaba bromando. Su chongqing no le prestó atención. En el momento en que entró en la aldea de Stonebridge, la voz del sistema finalmente resonó en su mente. Enhorabuena, anfitrión, por completar la tarea de registro. Se te recompensa con un nivel de avance en el cultivo y 3 frascos de esencia divina líquida. En ese instante, su chongqing ascendió a otro nivel, alcanzando la cima del reino del gran emperador, el nivel de emperador soberano. Los reinos divinos dentro de su cuerpo se expandieron abruptamente una vez más, convirtiéndose en un conjunto completo de quints. Más allá de las leyes del tiempo, el espacio, la creación y la posición celestial, un teño hilo de la ley del verdadero inmortal se entrelazaba ahora dentro de ellos. Normalmente, aquellos que acababan de alcanzar el nivel de emperador soberano poseían inicialmente 10 reinos divinos, y la mayoría alcanzaba un máximo de 12. Sin embargo, su chongqing, que acababa de ascender al emperador soberano, había condensado directamente 15 reinos divinos. En todo el reino inferior, y de hecho en los nuevos cielos y días tierras del reino superior, los poderosos supremos sintieron un temblor. Un nuevo ser sin igual había surgido en el cosmos. ¿Quién podría ser? Un aura tan poderosa, apenas inferior incluso a la de un verdadero inmortal. ¿Podrían los nuevos cielos y las días tierras producir realmente un ser tan formidable? Todos los poderosos supremos desataron su sentido divino, sondeando en todas direcciones, pero no se reveló ningún rastro. En todos los nuevos cielos y las días tierras, dentro de cada zona oscura prohibida y cada lineage inmortal, las acciones de los seres supremos provocaron ondas de terror. Sin embargo, en la aldea del Puente de Piedra de la gran ciudad desierta, dentro del dominio salvaje, nadie percibió nada. Todos miraron a su chongqing con profundo asombro, sin imaginar que un simple talismán de jade pudiera repeler a su enemigo. La identidad de este boticario su debía de ser realmente asombrosa. Boticario su, gracias por su oportuna intervención y gracias por salvar a pequeño Piedra. Nuestra aldea del Puente de Piedra nunca podrá pagar lo que ha hecho por nosotros. Todos los aldeanos de Stonebridge Village mostraban expresiones de profunda gratitud. Entonces, el anciano jefe de la aldea apretó los dientes y lo entregó a su chongqing una antigua tablilla de hueso. Esta es una tablilla de hueso que se ha transmitido de generación en Stonebridge Village. Se dice que contiene inscripciones óseas primordiales de una maldad sin igual. Eso es precisamente lo que buscaban apoderarse.
En este reino, se cultiva la vitalidad inscribiendo y descifrando los misterios de las inscripciones óseas. Las inscripciones óseas poderosas pueden resultar fatal para los cultivadores. Sin embargo, el mundo de origen de su Changqing seguía sistemas de cultivo totalmente distintos a los del reino prohibido. Su Changqing se limitó a sonreír levemente, no necesito esta inscripción ósea. Pero little stone quiz así. Su sistema de cultivo chocaba totalmente con el de los practicantes de la era antigua del Chaos. La multitud jadeó con asombro. ¿Podría algún cultivador recazar unas inscripciones tan misteriosas? Ignorando su sorpresa, su Changqing dirigió su mirada hacia las profundidades de la aldea del Puente de Piedra, donde se alzaba un sos carbonizado y roto. Bajo su mirada, el sos pareció recuperar un destello de conciencia, temblando visiblemente.